ديال التيم ديالنا كل بلاير شنو كيقول. داز عندنا لاعب داولي الكبير، لاعب بروبا اللي تبارك الله راه ما كيعرف حتى شي واحد من غير نفسه. اندريتد. Hello Pulapan, কি খবর সবার? ومرحبا بكم معنا. Semangat terus buat musuh-musuh gua. Semangat juga buat musuhnya, buat musuh gua kasih yang keras-keras lah. I hope they qualify to grand final. Buat tim Indo ya dulu, semoga dua tim Indo lolos lah ke grand final biar di grand finalnya dua tim Indo bisa kasih hasil terbaik lah. Pesan-pesan buat tim lain, terutama buat tim Vietnam, jangan macem-macem lah datangin di terusan kita. Soalnya kan di Asia kemarin lo udah macem-macem nih beberapa kali di terusan kita. Mungkin kita balas di turnamen ini lah. Welcome to Hello guys, কি খবর আপনাদের? How ridiculous your game gets? All right, players, here's how it works. You'll make a blind choice, left or right. Each side hides a mystery, and once you've chosen, we'll reveal what you've chosen. হ্যালো ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কি খবর? এই ইমবোর্ড কই? ডাকো তো রে। ইমবোর্ড কে ডাকো। Meu Deus. Mano, isso é muito difícil, eu tô correndo no teto, viado. ফ্রেশে আসতেছে দাঁড়ান। ফ্রেশে আসতেছে দাঁড়ান। Mano, é muito difícil. Mas é muito difícil. Desse campo Ei, tá roubando dando carga extra, não vale carga extra não. curang dia, curang. Welcome to Now. Let me guess. 2 players and a whole lot of chaos. Tries to guess what's going on in FreeFire. I know. Maxim. Una pose y usted va a intentar. Una pose. ¿No? Crono. হ্যালো, আই এম ব্যাক। এমডি সুজন ভাই, কি অবস্থা ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনার কি অবস্থা? ম্যাচ তো স্টার্ট হয়ে যাবে রে পাগল। আর এইচকে এনআরসি আজকে তো খুব ইম্পর্টেন্ট ম্যাচ। আজকে পয়েন্ট তুলতে না পারলে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে ভাই, কোয়ালিফাই করতে হলে। Sniper view.
bomber rusher. The hype continues on day 2 with the only 2 Indonesian teams bearing the home ground pressure standing against the world. Players at RRQ backstab. Indonesia just messed up the play for one of their own. RRQ KAZU crushes all doubts against them as the uncrowned kings of Indonesia claim the মিথলা ভাই আমি আপনার লগে অ্যাড হইতে চাই রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দিন যদি ফ্রেন্ড লিস্ট খালি অ্যাড কইরা নিমুনি কোনো প্যারা নাই আমি আপনার ফ্যান এক বছর ধরে আরএইচকে কি আরসি কে টার্গেট করবে পয়েন্টের জন্য ভাই যে কোনো কিছু হইতে পারে দেখি না দেখা যাক কি হয় বলা যায় না এখন যদি ওরা যদি পয়েন্টের লেগে যদি আরসিটা টার্গেটও করে এটা আমি মানে অবাক হবো না কারণ ভাই সার্ভাইভ করতে হইলে আপনার করাই লাগবে এখানে দেশের কথা চিন্তা করা বা ভাইচারার কথা চিন্তা করা লাভ নাই Fluxo responds with an insane 17 elimination performance and a booyah in Game 4, matching their own elimination record on Day 1. Vamos pra casa. Nós somos os campeões. Come down to some of those CQC weapons. Oh, the savage! Oh, there goes EVOS. I am Hawkeye. মিথলা ভাই কি অবস্থা হকাই ভাই ভালো আছেন আচ্ছা প্যারাতে কেউ কি আছে Hello. The game ends with Movistar Okay. the first team FFWS 2025 to get 2 booyahs in one day. Latam came here to play. Here's how things stand after a day 2. Finally, I came back to my home. এখন খেলা দেখবো ওই ছিলা Team getting 2 booyahs. ভাই চিন্তা করা যায় Are you ready for day 3 as we find out the 8 teams who will secure এখন কি মনে হয় গাইস আজকে কে উপরে থাকবে আরএইচকে নাকি আরসি হটশট আউট অফ সিলেবাস এত বাজে খেলছে সিলেবাস এত বাজে ওরা ভাই 5 বার ওয়াট খেলছে ভাই 3 বার এফএফডব্লিউএস 2 বার ইটা খেলছে আরজেডএক্স একবার বাসনা দিলে 4 বার খেলতো এফএফডব্লিউএস বেচারা আরজেডএক্স ভাই একবারই কোয়ালিফাই করছে যে আরএইচকে আরসি ডিফারেন্ট রোটেশনে খেলা উচিত যেন ক্ল্যাশ না হয় ভাই এডি সব হলো ফালতু আলাপ বুঝছেন ফাউল জিনিসপত্র আর কিছুই না আচ্ছা ভাই এখন বলেন তো উনারে একটু জিজ্ঞাসা করেন তো যে আরসি আর আরএইচকে কেন আলাদা রোটেশনে খেলা উচিত এখানে কি কান্ট্রি ভার্সেস কান্ট্রি হচ্ছে একটু বলেন তো ভাই আচ্ছা এরা যত সব মন্তব্য ভাই এখন জানেন ধরেন ভুলে আরসি আরএইচকে এর কাছে আইসা বললো আরসি দৃষ্টি উদ্ধার করে ফেলে জানেন যদি মনে করেন মাইরা দেয় এক দুইটারে দৃষ্টি উদ্ধার করে ফেলবে সবাই কেন আরসি তুমি কেন এসেছো কেন এসে মেরেছো প্রবলেম ব্রো Team RRQ KAZU and FFWS Falls duo mode champions Team Falcons. They cannot afford to slow down. Every game, every fight. আজকের লবিটা মোটামুটি ভালোই দেখলাম অনেক ভালো ভাই এনভিএল আর আপনার আর7 কি খেলতেছে দেখছেন সেই ভাই They came in with doubts hanging over their head, but now they're here to prove that they do belong in the conversation. Only the top 8 teams in the overstanding can secure the tickets to our Clash Squad mode next week. But the line between glory and heartbreak definitely is racing. Every battle counts, every elimination matters, every decision could change the life. Now, this stage who will rise? খেলা দেখবো ভাই টায়ার্ড অনেক খেলতে মন This is Okay, Day 3 of FreeFire World Series Global Finals 2025, the knockout stage. Casters, the stage is yours. Take it away and good luck. FreeFire Max নাম আছে তো FreeFire Max থেকে রয়েছে ম্যাক্স এটি অনেক খেলা মজা বাবা ম্যাচ স্টার্টিছে কথা কই ভাই আপনার সাথে কে কথা বলে আমার সাথে আছে তাসিন এখন আইছে তুসিন আর হচ্ছে ইমবট The final attempt to become the best. Welcome once again. My name is Gideon Q, of course, with ফ্যালকনের বুরিরামের খেলা নিয়ে কিছু বলেন ভাই ওরা তো ভাই একটু বেশি ভালো খেলে এগুলার নিয়ে কি কম কিন্তু সবাই জানে
it was quite ভাই Emma, ওগো like a কোয়ালিফাই skill নিয়ে কোনো প্যারা নাই because বুঝছেন it ওগো was such কোয়ালিফাই an নিয়ে কোনো even প্যারা হইব playing না field, right? Teams could barely continuously rip away points. Yesterday, Ready, we भैया actually had a little bit of a sigh of relief as they did not need to deal with the monsters in FIFA Max ভাই অনেক স্মুথ দিতেছে রে and I think it's going to be a little bit of an তুমি যে নরমাল ফ্রি ফায়ার খেলতা এই জন্য বলি তোমার রেকর্ডিং ল্যাগ লাগে গেল a tad bit yesterday. So I'm a little worried here. ইসে হচ্ছে ভালোই তো আল্লাহ এই সিস্টেম মনে হয় মিলা যাবে রে It's a good wake up call for এই them. তোমার মাল কই মজাই লাগে ভাই ভালোই স্মুথ বাংলাদেশে ইট মাল মেয়ে মাল কোন এক বস্তা কাপড় আনলে ওইটাও মাল সবই মাল ভাই Hopefully, as we get into this, we're going to see that actually happen because we've already played through the first 2 days here. রে আমার আর 5টা আমার এই ফিক্সচার মাত্রা বুঝলে একটা ইভো পামু One more attempt, and even so, for those who've been looking to make it into class, তারা আমার মেরে মতো ভাই সেটিংস আলাদা লাগে Absolutely, sir. So today, at the Yeah. end of the day, the Oh. 8 teams from the Tara. overall leaderboard, like you said, qualifies to Clash Squad. I don't think it's For us. the tournament Wait. format of our Battle Royale itself, these teams have been split into 3 different groups of মারটা 6. কি হবে Play a total of 24 games across 6 আমার players. কয়টা শট মারছে আমার এখানে The দুটো top শট 12 দেখাইছে teams will qualify to the grand finals. hopefully, this is going to be a chance for these teams to make the. আমার এখানে আমার না ইদানিং ওয়ান শটে গ্লিচ দেয় ভাই As we look at the current অনেক শট মারি কিন্তু কাউন্ট হয় না very, very happy that everybody from the West is looking at teams like Fluxo, like Movistar R7, E1 already sitting at the top, ये क्या बोल रहे हो and ready to find more booyahs for the rest of the day. As the more ম্যাচ হইলো কত নাকি making it a lot slower than what we would have imagined. Yeah, totally agree. And WAG is at a huge risk here. Obviously, they are not going to qualify for Clash Squad because they are literally on that 8th spot, which is the final slot that allows you to play in Clash Squad. They are most definitely going to get pushed down because they've already completed a total of 12 matches. কথা যায় নিউ মেটার আপডেট কেমন লাগলো লাগলো 999 বললে নিউ মেটার আপডেট আপনার ভালোই মানে একটা নতুন একটা মেটা চলে আইছে পুরো একদম নতুন মানে আগেরটার সাথে কোনো মিল নাই ধরতে গেলে And that's what we're hoping to see, right? Who's going to be able to start qualifying for the grand finals? Who's willing That's to us. make the extra little bit of Everybody effort game to খেলে না secure it কেন? as soon as খেলে না? possible? Now, having a look at today's map, পুরো earphone নাই লেগেও খেলে না। things off in Kalahari first, then Purgatory, then M590 Bermuda, reload Xterra, speed আগের মতো করে Alpine, দিছে and আসলেই MiTLAAA. But I wanted to get your opinions on this, right? Because হ্যাঁ? now that we go into Group A and Group B, we've got a little bit of an identity going around a পোলাবেন majority কইতাছে of দে these কমেন্টে groups. I'm curious to see how they're going to interact with each other. দুই দিন আগে খেলা বাস দেখে তো এখন বাজে না আর কি বাদ ঠিক করে দিছে কিন্তু রিলোড স্পিড আগের মতো না দুই দিন খেলা দেখে তো মনে হয় এফএইচ ফ্রি কিল বাকি টিমদের জন্য ও এরকমই ওই যে কইলাম ইয়ার অভাব কনফিডেন্স প্লাস হচ্ছে এক্সপেরিয়েন্সের অভাব কিন্তু মিন কথা কি হটশট এ নিয়ে অনেকবার ইয়া হইছে ওরা কোয়ালিফাই করছে বা এরকম লবিতে খেলছে তারপরও ওদের কোনো ইমপ্রুভমেন্ট নাই জানি না এটার কারণ কি হতে পারে Not too much of chaos there. Even Nextera has brought in quite a little bit of confusion as to those rotations, etc. But let's take a look at the team list before we continue on the conversation as well. We welcome back the teams from who were resting yesterday, and basically you've got giants like solid out of this group. You also have ESPORTS that did phenomenally well on the side of Vietnam. আমি তো আমার অন্য ফোনে এই ফোনটা অন্য রুমে না হইতে পারে ভাই এটা গ্লিচ হইতে পারে বুঝছেন এটা পরে ঠিক করে দিব বাট ওয়েপন আপডেটে তো M590 এর কোনো আপডেটেশন দেখি নাই majority of those big points, and we saw that even Falcons can be taken out by basically anybody here at FFWS. We haven't seen their super dominating run like we were expecting. Falcon Standouts for me, Team Solid, really huge. I টিম thought they would have a little bit of a সলিড আজকে slower টিম start. সলিড খেলা দেখতে মজা পড়ে Honestly, they've been quite the standout. Yeah, for me, it's all about the underdog story today here. আজকে কি আমরা কাফিরে নিয়ে খেলতে দেখতে পারবো HOTSHOT, these guys really need to wake up in the competition, right? And নেট চলে গেছে শুরু হইছে ম্যাচ না না শুরু হইব আরে নেট চলে গেছিল ডাটা কিনে আসছি out there at the moment. Not really an underdog, not really a mid-card performer. They need to figure out exactly what their identity is today. আমি এখনো একটা ম্যাচও খেলি না জানো Move into week 2.
admittedly, I would say that they got a little unlucky in a couple of those maps, but then I can't say the same for teams like BRU or EVOS, right? For like teams, I would hope that does especially well today, like our Legion. Even if they are looking to try and make it into the top 12, that's still very possible for everybody here. But I think now it's also how much extra bonus we want to get by even qualifying for Clash Squad. Yeah, ভালো absolutely. যায় man. নাই And Nova Legion, day my 1 day goodness 2 me, দোনোটাই this squad from Peru তেমন is so যায় নাই explosive, so impressive. আজকে লাস্ট চান্স That sort of performance আজকে মানে পয়েন্ট টপ 8 এ ঢোকা লাগবে কারণ উইক 1 থেকে সিএসএস স্লট দিবে আজকে সবাই পাগল খেলবে ভাই because once again we've got a lot of heavy hitters in this group combination and আজকে তো ইভোস নাই ইভোস আছে be having fun here at all. না ইভোস থাকবে তো আজকে ইভোস আছে কি বলেন দেখেন নাই super giants super BURIRAM as well. I am not too sure exactly what they are doing chilling down at the bottom, but it's high time they rise up to the top, Gideon. Hey, it's the redemption arc today. That's what we're hoping for. তোমার নাম এটা কি দিছো আরএফ এক্স ওভারলোড না কি দেখলাম জানি But then we have our variations here. I mean, obviously না you're going to be করে leading তাহলে into আবার red উইডিনের hot মতো today. হবে হ্যাঁ এটা তো অবশ্যই হইব ওদের এই জায়গার মধ্যে যদি ইমপ্রুভমেন্ট না নেই তাইলে ওই দিনের মতো খালি পোলাপাইনের ফ্রি কিল হইবে আর কিছুই না কারণ ওরা যদি আগের দিন শেষ করেন তারপর বলি কারণ এইসব লবিতে 2 দিনের খেলা যেহেতু ওরা দেখছে হ্যাঁ তো অবভিয়াসলি ওরা ইমপ্রুভ করবে এটা আমার বিশ্বাস আর কারণ ওরা এই বোকামিটা করবে না অন্তত I'm cheering for them. I hope and pray today they get into the mid part কি of the বলতেছিলেন বট decent number of engagements. আমার মনে হয় কি আরএইচ কে হোল্ড মোল্ডে না যায় ওদের যে ন্যাচারাল অ্যাটাকিংটা না একবার ট্রাই করুক মানে দ্রুত রোটেশন নিয়ে থার্ড পার্টিটা দিবে দেখি ট্রাই করুক একবার কেমন যায় At least show us that your rotations are going to be solid. If you get into a couple of engagements, I do expect to see 1 or 2 points through eliminations going into the hands of Red Hawks. Or I'm going to be a tad bit disappointed. আগের দিন খেলছি তো আরএইচকে ও মাই গড ব্লু আগের দিনের এক্সপেরিয়েন্স কাজে লাগাবে দিছে ম্যাচটা দিছে না 3 মিনিট 4 মিনিট আছে in a little bit. ওকে রুম অফ প্রেসার emerge from an come on আরিস খেললে কেমন আঠা লাগে না ইমবোর্ড না আমার তো হয়তো লাগে কারণ আমি তো অনেকদিন খেলি না আমার নরমাল নরমাল লাগে স্লো লাগে আঠা লাগে বাংলাদেশের ফ্যানরা সবসময় আমাদের উপর বিশ্বাস রাখে হয়তো একটু বেশি বিশ্বাস রাখে আমরা প্রতিটা কমেন্ট দেখি প্রতিটা সন্দেহ টের পাই কিন্তু নিচে থাকার দিন শেষ এবার ঘুরে দাঁড়ানোর পালা ও মাই গড মেজাদের কি বক্তব্য ইন্টারভিউ দিচ্ছেন যে আমাদের জন্য ওয়ার্ম আপ না ওই ইন্টারভিউর জন্য আর কি ইন্টারভিউগুলো আর কি এখন দেখাইতাছে But pressure. Clear Vision ESPORTS. From the shadows of doubt to the heat of লো ভাই redemption. একটা সিলভার বেল প্লে বাটন পাইলে কিন্তু ভালোই হয় গাইস 100 কে করাই দেন মিতুল ভাই yes guys করাই দেন জলদি জলদি especially for those underrepresented regions কুটচুসার ব্লেডের সিলভার প্লে বাটন চলে আসবে এক মাসে একদম দুজনেরই হয়ে গেছে প্রায় as a whole but to also show that talent can come from anywhere. These teams are going to be giving their all today and hopefully on this map of Kalahari is where they show it. Yeah, absolutely. Redemption and Silver play button. survival, I really hope. If ki there is redemption, I am most definitely going to take it. If some teams are going to scratch and claw their way out of the bottom and show us what they're truly made of today, রিকার তো দেহি পুরাই গ্রাইন্ডিং করছে if you look at the bottom 6 once again, BURIRAM and EVOS are stuck down. Real grinder. I have got big expectations out of them. Okay. For Clear Vision, Red Hawks. আজকে কত 6টা নাকি 5টার দিকে দিকে মনে হয় মেকো দিকে র‍্যাঙ্ক খেলে ও তো আজকে লাইভ করতেছিল সোলো গ্র্যান্ড মাস্টার কে কারমাইক ভাই কারমাইক out there on the battlefield, and it's not their fault. I mean, in the কে লাইভ করতেছিল the best
of the best. Miko solo grandmaster. ওরা তো লাইভ করতেছিল কালকে রাতে থেকে লাইভ করতেছিল But this level is just turning out to be a whole other beast, Gideon. But that's the thing, right? I feel like a lot of this comes down to আমি মারতে গেছিলাম জাস্ট sometimes there's a very large part of these battle royales which is luck. K1 and 2 দেখে বুঝলাম অনেক ফাস্ট রোটেশন নিয়ে লাগবে, বাট আরসিতে কালকে দেখছিলাম ফোরম্যান নিয়ে লাস্ট জোনে ঢুকতে জারেজকে এখনো পারে নাই, সো বেস্ট অফ লাক আরএসকে এন্ড আরসি। এটাই আজকে দেখা যাক, মানে আরএসকে যেহেতু একটা দিন পাইছে মাঝখানে একটা প্ল্যানিং করার, আর ওরা তো দেখছে ম্যাচ তো দেখছে, তো হিসেবে কেমন স্ট্র্যাটেজি সাজায় আসে আজকে দেখা যাক। They are better when it comes to the eliminations and Red Teams are better when it comes to the rotations. I really hope they kind of find that perfect match and get in there together. But a quick fun fact, hammer time. We've been talking about this hammer for a while now, and so far the enhanced hammer has only been used 3 times here at the global finals, and all of it by GOW Demon. And when we came across this stat, I immediately asked, হ্যামার মাত্র 3 বার ইউজ করছে বুঝছো পুরা ওয়ার্ল্ড সিরিজে, এটা হচ্ছে তোমার GOW ডিমন ইউজ করছে ভাই। হ্যামারটা একটা গানে খুব ভালো ওয়ার্ক করে। আমি ভাই নেক্সট মিতুল ভাই নেক্সট উইন্টার কাপ আসবে এবার, কোয়ালিফাই কনফার্ম এন্ড 100k সাবও কনফার্ম ইনশাআল্লাহ। ভাই দোয়া রাখবেন উইন্টার কাপে চ্যাম্পিয়ন মারবা, আমারও 100k করাই দিন, মিতুল ভাইরও করাই দিন। 100k Not too many as of yet. I feel like a lot of teams haven't really taken the risk here, especially at such a big tournament, to really go out of their ways, because now we're seeing that at least with the additions of the reinforced with UAVs, it kind of opens up a couple more ways to kind of protect yourself. Even the addition of Nero has been kind of a hit or miss. ভাই নেজাদে খেপলেই লে, মানে বুঝলাম না, কথা বুঝি নাই। আশমেশ কে বুয়া নিবে প্রেডিকশন দেন, কে বুয়া নিতে পারে? And a quick update as well for the top 3 most weapons. Surprising to not see the টপ 3 মোস্ট ওয়েপেন উইনচেস্টার আছে দেখো থার্ড এর মধ্যে, পোলাবেন কি ইউজ করা করতেছে উইনচেস্টার। And sorry, this is Winchester is the 3rd place. I was talking about the eliminations from Chinta the kara top jai. 3 weapons. But the AC80, M590 and the Winchester do manage to make it to the list, Gideon. And I'm happy that the Winchester's coming back. Now it's a possible upgradable weapon. It's fun to use, you know? It's a great way to start haggling people down, especially if you don't have access to the AC80 just yet. But at a certain point, Winchester does get into a point of the game where it's like, actually, it's a pretty good weapon if you've upgraded it, or better yet, if you pick it off of somebody who's and you're stuck with a VSK, they're like, all right, you've upgraded it for me, I'm more than happy to pick it up. Now I know what you're doing. ম্যাচ কি এখনো শুরু হয় নাই? 18 বাজে। না I do agree. কিসে শুরু তাইলে মনে হয়? It's nicer to pick up a upgraded gun from your opponent's loot box instead of upgrading it. Right? It just hits totally different. And of course, if you get in there and you want to annihilate your opponent's it's going to be impossible. The AC80, obviously, after the buff in the previous update, it hasn't been debuffed yet, so it's a super favorite for everybody out there. Long range, you still get to use it. আগে ইএক্সি মিটলা ফ্যান ছিলাম, এখন আরো ফিক্স মিটলা ফ্যান হয়ে গেলাম। আই হাই তাহলে তো ভাই আপনি শুধু মিটলা ফ্যান। Let's talk about shotguns for a moment, because are you team Trogon or are you team M8? Because we're seeing a huge variation. FFWS আপনাদের চাই ইনশাআল্লাহ গাইস। The entirety of half of this year playing that M8. Pray for us একটা ভালো কিছু যাতে করতে পারি। There's no way I'm going to give up on it. Now, where do you sit on these two sides? You know what, man? I'm definitely a Trogon guy because I cannot aim to save my life. The 3 shots out of the Trogon, I don't know. It just hits so much better for me. It's so much easier to get those knocks. The M590, I'm like Wasana when that gun first came. I could not find anything. So yeah, I just gave up. Hello, তেরা কি রে ভাই? Understandable. কাস্টারের কথা উন্না মজা লাগতাছে। But we'll see whether or not these teams are going to be like truly utilizing these shots. না ওই হলো জাতা পাবলিক বুঝছো? তো কইতাছে কই আমি খালি ট্রোগন দিয়া খালি জাতি। If we have got a little bit of some in here. তো 3টা গুলি বাইর হয়, তো 3টাই আমারে সেভ করে। As we bring up a couple of these players, let us know exactly who do you think is going to be
dominating here today. But of course, in the meantime, we've got a little bit of action coming up for you guys. The battlefield of FreeFire is ভাই evolving. প্রথম শটটা মিস করছি রে রিক্সান আবার কম ইক্সিতে জয়েন করলো কি রে ভাই আপনি কোন দুনিয়ায় আছেন And the rules of revival rewritten. This is the new landscape every FFWS finalist must adapt to or be left behind. বেশি না 5 Let's break down the ultimate game changer. Loadout খেলা এখনো বলে ম্যাচ স্টার্ট করে না The shift from solo gear to team economy. আজকে কি কোনো সমস্যা হইছে নাকি আর ফিক্সেশন কোন টিমে কি বলা জানে এনকে তে ঢুকছিল এনকে তো এনকে থেকে আবার বাইরে হয়ে গেছে ভাই দয়া করে আজকে যেন আপনার লাইভ ছাড়া না পড়ে না আজকে ওয়েদার ভালো আছে তখন বাকিটা দেখা যাক কি হয় Coordination is king. এটা ভাগ্যের উপর This meta was practically built for the aggressive roaming. এটাই Teams like আরে কই থেকে আসছো আমি দেখি নাই on early momentum and now they have zero আজকে যদি কিছু excuses. না হয় ভাই মজাই করে Guarantees a gun off the drop and the enhanced hammer ensures আমি their first এখনো rush পর্যন্ত hits যে will তিনটা follow ডে গেল তিনটা দিয়ে একটা dominate the দেখতেও আমি kill point race, ভালো করে setting the চিন্তা pace মানে for the ইয়া entire করতে পারিনি lobby. ওয়াচ পারি করতে পারি খেলতে পারে না এবার একটা জিনিস ভাবতেছি ইম্পোর্ট যে তুমি যে বললা না যে আরএসকে ল্যান্ডিং ড্রপ পয়েন্টে যদি আরসি যায় বা আরসি যদি আরএসকে মারে বাংলাদেশের অডিয়েন্স ভাই দেখবে আবার দেখে পেয়ে গেছে আরে এটা খুব খারাপ হইব মানে এই অনেক কুদাই হন্তর হইব বিষয়টা আরে পোলাপান তো বুঝে না ভাই পোলাপান তো ইমোশন দিয়া ভাবে এটা বিষয় ঝামেলা নিজে কেমনে উঠতে হবে ওটা ম্যাটার করে ভাই দেশে ওখানে আরএসকে ভালো করলেও বাংলাদেশ ভালো করবে ভাই দুইটা টিমের একসাথে চ্যাম্পিয়ন হওয়া পসিবল না বুঝেন নাই বাট একটা জিনিস কি যে দোনোটা টিম যদি ফাইনালে উঠতে পারে ভাই এটার মতো মানে অ্যাচিভমেন্ট আমার মনে হয় না হইব সবচেয়ে বেস্ট অ্যাচিভমেন্ট হইব বাংলাদেশের যদি ফাইনালে উঠতে পারে This is the new key to breaking up stubborn late game holds. Survival teams must adapt or they'll be defenseless. বাংলাদেশের রিসেন্ট টাইমে ভাই দুটো টিম একসাথে ফাইনাল উঠা মিরাকেল ছাড়া কিছু না বাংলাদেশের মনে করেন ফাইনালে উঠতে হয়তো বা আরো 2-3টা আসর খেলা লাগবে কারণ বাইরের টিমগুলা ওই যে এখন আবার ইউএসএ ঢুকতেছে আফ্রিকা স্ট্রং হইছে কারণ কিন্তু ক্লিয়ার ভিশন লাস্টে কামব্যাক দিছিল 40 পয়েন্ট করছে ক্লিয়ার ভিশন ওরা শুরুতে মার খায় লাস্টে একটু কামব্যাক দিয়ে দিছে 40 পয়েন্ট যারা খেলতেছিল ভাই নোভালে জীবন Pure early game consistency provided by the weapon rack and the enhanced hammer turbocharges the aggressive approach. Our final take? ROQ and BURIRAM unite are best poised to ride this acceleration to the top. They'll dominate early kills, and the new resilience tools will secure their late-game push. Get ready for an FFWS Grand Finals where the early birds definitely catch the wind. What's your prediction for the FFWS Grand Finals? Let us know in the comments below, and don't miss the action. আরে বেরাইলাম I totally am digging the latest update. Two very specific features that কি মনে করেন পারবে বাংলাদেশ দেখা যাক which allows so মানে much আশা তো আছে front as well as narrow. আর In the বাকিটা past we had Skylar. The way his utility works is fairly different. He could ভাই আমি যদি এখন সত্যি কথা বলি আমি যদি মানে ইমোশন দিয়ে বলি না যে পারবে কিনা এটার উত্তর দিই তাহলে মনে করেন আমি চাই যেন পারুক কিন্তু আসলে ভাই খুব টাফ জিনিসটা ওরা যা খেলবে ওটাই অনেক ভাই is the kind of game অনেক changing বেশি এক্সপেক্ট করতেছি না যেটা খেলবো ওটাতেই খুশি situations out there যা খেলবো তাই opponents but we haven't seen that in full effect just yet Gideon. It's hard to catch it with so much action happening and still love from India esports community thank you bro welcome to my stream কালকে ফাহিম ভাই দুইবার বক্সরে 1 ভার্সেস 1 I'm on the opposing side. I actually
with this update, I feel like I'm so out of the loop because there are times in these early fights. কালকে বব যে কি খেলছে না মজাই লাগছে Some of these thirds, people who are faster than you pick up more coins than you. এটা কে জানি ঘুমাইতেছে আচ্ছা জোয়ে না ডেইলি ঘুমাইছে মিতুর ভাই 12 ম্যাচের টেবিল ওকে হতে পারে আমার মত আর এফএক্স হ্যাঁ এফএক্স হবে আর মেন কথা কি ওরা কিন্তু ইয়ার মানে প্রথম দিন ওরকম ভালো খেলতে পারে নাই কিন্তু কালকে একদম পুরো ফাটায় এলেছে 6 ম্যাচে 100 পয়েন্ট চিন্তা করা যায় এই যে the wonder kid Rasia most used হচ্ছে M590 SCT আর BS so it's just kind of heightened the environment in terms of competitiveness quite a little bit, and this is the graphic that got me confused. I honestly thought we were talking about the elimination. Most elements weapon. The Winchester, although it's used quite a lot, Kitty. Hey man, people are picking them up, right? They're trying to take advantage. BSK তো হইবই কারণ এখন তো স্নাইপাররা তো আর পুরোপুরি ইয়া পায় না BSK এর যে ড্রপ বাড়াইছে BSK is pretty high up on this list as well, right? 100 times that we're seeing that it's getting plenty of আজকে যাই দেখি ওয়াচিং এর কি অবস্থা সব জায়গায় দেখো তো একটু কি অবস্থা গিয়ে দেখি আসো এক জায়গায় কত ওয়াচিং সবচেয়ে দেখবা আরএচকে হান্টার আছে আর আরসি আর এইচএস এর দেখা যাক এটা হইলো তো ভালো কারণ যদি এরকম করে যদি পয়েন্ট তুলতে পারে ভাই পয়েন্ট তুলালে কথা এবার যারে মারুক to not carelessly throw down their glue walls because ruler 10 ke sometimes especially with kapor 38 ke by emboter not able to break your own glue walls down as quickly and you're forced to kind of eliminate color the area worse yeah it can be used as an offensive tool to lock ভাই আমনে যেটা ওইটাই আমনে যে কালার ওই কালারই yeah can you imagine the disaster দেখবার আজকে হাম ইয়েস এরকম হইতে পারে গাইস throw out a glue UAV and the guy can't get out of that sticky situation it would be hilarious at the very same disastrous for the victim of that play but I do agree with you we've not seen some hilarious moments where players trap themselves in a barricade of glue walls আজকে তো লেট করতেছে কেন প্রোডাকশন কি লিকুইড নাকি আজকে ভাই but I am not wishing it ভালো কথা এসে আজকে রাতে ঘুমানোর আগে একটা পোস্ট দেখলাম বুঝছো যে ফ্লুক্সোদের সাথে ওই যে টিএস আছে না অতগুলো গ্যাঞ্জাম তো ওইখানের মধ্যে একটা ভিডিও আছে যে বুরজিন আছে না নিজের জার্সি দেখাইতেছে তো ওইখানে মনে করো ওই ভিডিওতে তোমার হচ্ছে দেখি আরএসকে ফ্যান বেজ যে হচ্ছে গিয়া কি জানি লিখতেছে ভাই যে to kind of minimize its effectiveness and yes whoever destroys it is going to get revealed but in the grand scheme we already know the general location আরে ভাই টিকটকে যেই জায়গায় ভিডিও সেই জায়গায় বাংলাদেশি পোলাপান ভাই কারো কমেন্ট দেখি না বাংলাদেশি পোলাপান মাস you already know the general direction of where that team is going to be anyway বুঝতে হবে আচ্ছা ওদের ম্যাচ শুরু হইছে পস মারা মনে হয় cannot wait to watch the matches ha pos mara oh lekse je red ox eats 100 fluxo every day obviously we do not want ore bhai these players ami running to face any disruptions in the game ভাই আসলে সমস্যা কি ভাই বাংলাদেশ আজীবন কমেন্টে এক নাম্বার ভাই কমেন্টে কেউ হারাইতে পারবে না ফ্যান বেসের উপরে কেউ নাই ভাই বাংলাদেশ তারা কি তাহলে কমেন্ট যোদ্ধা কমেন্ট ভাই কমেন্ট নিয়ে কোনো কম্পিটিশন হলো বাংলাদেশ টপে দাও ইভোসের ইভোসের একটা দেখছো শুধু ওদের বুকে দেখো ডান হাতে দেখো বাম হাতে দেখো ওইটা না আরে ওইটা না এমনি ডরিটোস করতে হবে ভাই এরা খালি খায় ভাই ওদের কাছে ডরিটোসের এক গাদা খাবার পাঠায় বলে তোমরা খাবা আর ভিডিও বানায় দিবা সবাই দেখে দেখে কিনবে স্লিপ অফ কান ভাই really carry it quite far into the game. Of course, now we have seen tighter rotations coming through from the squads as well, and I'm pretty sure that bhai eder kotodi sponsor bhai ek ghade kathe piche buke buke dane buker bame honor of kinter tournament er bhai sponsor dekho bhai ai hai re bhai ওদের প্রাইস পুল দেখছো 110 কোটি টাকা ভাই 110 কোটি বলে মারে বাপ
আরে আরে ভাই আমি দেখি ক্লিয়ার শ্যাম্পু বুঝছেন আমার এত হাসি আইছে ভাই আল্লাহ এত মানে হাই আশার কি আছে ভাই CR7 দা ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর আছিল এটা ভাই ওটা তো অনেক আগে বা যেটাই ভ্যালু আছে না এটা নাই আমি হাসি কেন কারণ ভাই এই ক্লিয়ার শ্যাম্পু তো ধরেন এগুলার ইয়াতে নাই ধরেন এই স্পোর্টস সম্পর্কে এগুলা তো আরে বেটা আমি বলি ওরা এড কেমনে বানাবে আমি বলি ওরা গেম খেললা মাথা মুতা গরমে দেবো এরপরে গিয়ে ক্লিয়ারম্যান শ্যাম্পু দিয়ে গিয়ে গোসল করে আইবো আরে না দেখাইবো হাতে ক্লিয়ারম্যান শ্যাম্পু লাগাই খেলতেছে ভাই কি বলেন ভাই আমার টু বি অনেস্ট এই কথা শুই না এমবটের এই কথা শুই না আমার চিতার কথা মনে পড়ে গেছে ও কিন্তু শ্যাম্পু লাগায় খেলতো হাতে ও একটা 2 টাকা দামের একটা শ্যাম্পু কিন্তু ছোট ওটা দিয়ে খেলতো না 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 একদম পুরো ইয়া হয়ে যায় পিছলা পিছলা really tough for the East to pull the trophy back in towards the region. RFX MiTLAAA versus FX MT7. But of course we'll have to wait for the grand finals to see that. What versus what? আরে MT7 আমার একটা মানে পছন্দের স্নাইপার লুকসো টিমটাই আমার পছন্দের বুটজিনরাও ভালো লাগে বক্সের খেলাও সুন্দর MT7 এর খেলাও সুন্দর কিউর খেলাও সুন্দর টিমটাই জোস ওদের প্লে স্টাইল আমার এত ভালো লাগে পুরা মাখন প্লে স্টাইল ওগো songong banget. Gimana mal? Falcon Fire. Apa itu on fire? Emang sesuai sama nama dia? বুকের ডান পাশে ইয়ামাহা বুকের মাঝখানে ইনফিনিক্স আবার বাম পাশে হচ্ছে ব্যাংকের একটা নাম ভাই মাশাআল্লাহ আবার বিজনেস Fokus aja lah ওইটার নাম কি এই কি কয় ভাই পোলা বাইনে কাটা থাকলে ডাব পাকলে নারকেল ফলটার নাম কি দুইটাই তো ভাই একই ফল বুঝলাম না iya kalau menang kalau kalah gimana pikirkan tim kalian dulu aja একই ভাই এই তো ঘুরে গেছে ডাবই তো ভাই আজকে এত লেট হওয়ার কারণ কি ভাই স্পিডে 4:30 বাজতেছে বাইজাও গেছে লিকুইড গেছে লিকুইড মনে প্রোডাকশন আছে শিউট ওরাই ভাই লিকুইডের মতো ভাই লেট প্রোডাকশন আমি জীবনেও দেখি নাই ভাই আর কি কাজু আর কি মিস করছিল হ্যাঁ বলছি যে স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপে আই হ্যাঁ রে ভাই কাইন্ডা দিছিল ভাই পোলার ফ্যালকন আর আরআরকিউ কিন্তু রাইভেলরি জানো ওদের মধ্যে রাইভেলরি আছে hati kita tembak nanti kalian pecah এই মানে buat semua tim sampai jumpa di grand final good luck brother এরা যাওরা গুলা এই যে ফ্যালকনের নাম লইছি আলা ফ্যালকনের চিল্লাইছি হেই ফ্যালকন একদম বাম এটা কি রে ফ্যালকনের আলাবুতের মাইয়ার মতো লাগে পুরা স্নাইপারটা না এটা ওদের নেই না 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 অম্পায়ার তো একদম ডানে ভাই ওদের ভাই চেহারাটি সেম লাগে জানেন ভাই মানে ভুলা যায় কোনটাকে খেয়াল থাকে না এই যে শুরু হইছে লেটস গো RHK and RC আজকে R7 নাই তো আচ্ছা আজকে R7 নাই হাতচড়গুলা ভাই হাতচড়গুলা নাই ভাই আরে ভাই ওরা জ্যামনে ধাপড়ায় ওরে বাবা গো সব নাই গেছে ভাই 7টা না 8টা টিম নেমে গেছে সবই নেমে গেছে কি রে তোরা কি আগাই না লেট হইছে আমি ফেসবুকে বারবার আগে দেখি যেন পিছায় না দাঁড়াও প্যারা নাই আমিও চলে আসছি আরসি এই ভাই আরসি ব্লুয়ের সাথে ক্ল্যাশ হোয়াট দ্য সরে গেছে ক্ল্যাশ না ওরা মাঝখানে ভাই ওরা কিন্তু মাইর খাইবো রে মন হইতাছে আমার আচ্ছা ওরা মনে হয় শুনেন স্টোন রিচ ফাঁকা মনে করে নাম ছিল বুঝছেন যখন দেখছে টিম এখন সরতে যায় পড়ে যাবে মাঝে কারণ দেখেন নামে এটা তো আগেরই ইয়াস ওদের ড্রপ লোকেশনই তো এটা ওরা তাহলে প্ল্যানিং ভুল করছে ওই যে পেট মারছে আর পেটে প্লেয়ার চারটা হ্যাঁ আবার ভাই আরএসকে যদি ভাই ওটা মাইরা যায় ফাড়াফাড়ি ভাই আরএসকে যদি আর্লি মুভ দেয় না অনেক কটা কিল পাবে অনেক কিল পাবে লাভ ফ্রম জেবি থ্যাংক
you guys. Yes, extra more coins, a Thank couple you. extra more points early on in the game. EVOS রাসে আরে আমার ভাই এই ইশারে ভাল লাগে এম গড রোলিং ভাল লাগে হেড মারে coming into this very final day. Absolutely, man, and EVOS clearly sticking together. ফার্স্ট ম্যাচ আজকে ইভোস বুয়া নিব প্রেডিকশন দিলাম আমি আরএনকিউ রে দিলাম জান আমি নিলাম আরএইচ কে Reset if in any case there is a hot for a easy হেড টু হেড এলিমিনেশন ও মাই গড ওই যে আরএসকে ক্লিয়ার ভিশন রে ইয়া দিছে 23 to 12 eliminations. EVOS might obviously take আরএসকে যদি ক্লিয়ার ভিশনের সাথে 4v4 হয় না তাইলে আরএসকে নিয়ে নিতে পারবে নিয়ে নিবে ওদের ক্লিয়ার ভিশনের সাইডে আর কোনো টিম নেই ওরা যদি আর্লি যায় আমার মনে হয় নিয়ে নিবে EVOS, they need that momentum. I think that's still tried and true. They need that early game map going for them. আর চিপায় পড়বে ভাই ওরা ওদের ল্যান্ডিং খারাপ হইছে চারদিকে টিম ওদের নিয়ার বাই টিম আসছেন কি ওরে নাইস ইভাসে থাকছি আরসি লাদর পজিশন অনেক ভালো আই হাই রে আই হাই আরে রেক্স নকাই from HOTSHOT as he takes down a player from the side. এটা প্রেসারই মরি গেছে ভাই প্রেসারই মেরে দিছে ভাই Red clip on the other side. প্রেসারই মেরে দিছে Monster nade onto জি Red প্রেসার দিছে ওয়াইপ খেয়ে যাবে মনে হয় ওয়াইপ খাই যাব ফাইন বাইট আছে খালি ভাই এগুলোর নাম বলে পি নেরো ওয়াইপ খেয়ে যাবে ক্যারেক্টারের নাম দিয়ে আরসি ল্যান্ডিং খুবই খারাপ হইছে ভাই খুবই খারাপ eSports have done well. Russia finds a clean হাসু ডাউন কোসিল নামতেছে আনাস উইরা গেছে লিও উইরা যাবি ভাই from this fight, or the very least আরে start pushing up দিছে ওরা last ভাই রাশিয়া কোসিল দিব that their backs are clear. কোসিল নিচে ওরে রাশিয়া Actually quite surprised because you know ভাই many people রাশিয়া have been এত একুরেসি ভাই ওর Red Hawks. শেষ ভাই হটশট শেষ I'm so sorry to see ভাই you go as হটশট well. হ্যাশট্যাগ 12 হইতেছে গত মানে গত দিনের থার্ড ম্যাচ থেকে ভাই just at the third minute. But continuing what I was saying, although many say Red Hawks have not হটশট অ্যাম্বুশের রেকর্ডটা ভাঙাই ছাড়বে দাঁড়ান ভাই not too far ahead of them. You know, they're barely 20 points away, and that shows how difficult this হটশট 7 ম্যাচে 9 পয়েন্ট ভাই things, right? You talk about Red Hawks not able to survive in many of those engagements, but you look at BURIRAM and EVOS, it's the exact same story. It's just a different জোন ধরে নিছে এইবার where you are from, and especially considering that the ভালো জায়গা নিছে এমনি tournaments on an international stage, not bad if it goes really well for them, they can carry it out throughout the entire tournament. If ভালো they জায়গা want এটা to, বুঝছেন doesn't go well, রাস্তা at least শাস্তা they have দেখা যায় time to start analyzing and consuming ওদের লুট information. আছে কেমন এটা হইছে কথা লুট তো ভালো এই যে প্রোগন Where এসিপি can we start taking full advantage? Because I think from নেজাদ ভাইয়ের কাছে ব্যারেল ব্লেডের কাছে মেবি ওয়ান শট হ্যাঁ ব্লেডের কাছে ওয়ান শট unless it is group C ফ্লিকার মনে হয় in the northwestern side of the compound. উটুশের কাছে এসিপি আছে মানে ফ্লিকারের কাছে হয় স্নাইপার নয়তো এসিপি are আছে going to be a big factor of it all, but I would say at ভালো least বের করতে 75% পারবে of the time ফ্যালকন ভার্সেস ইভোস it's very clear what they want to do. ইভোস তো মানে আচ্ছা ইভোস পিছাচ্ছে না ফাইট হবে The update here, we now get to see রাস্তারে on দেখছে the free cam the teams আশেপাশে তো ইভোস আমরা এই যে দিছে আরে চার বাড়িতে দেখো না মিয়া in the area. So Falcons up against EVOS in this scenario. লাগবো কোসি লাগাইছে নিবে ওরা ফাইট টাইম উদ্দেশ্যে আসছে কোসি লাগাই গেছে সবাই সাপোর্টে cliff here because he knows better than না anybody লাগতেছে else. পিনা রাশিয়ার কাছে ডাউন হবে Way too easy. পিনা সবার আগে নক খাইবো পিনা Russia obviously will not think twice. পিনা হঠাৎ একটা পিক দিয়া ঠাস করে দেখা গেছে no tax onto Pina who quickly প্রেসার দিয়া দিবে যদি ইভোস ঢুকে প্রেসার খেয়ে যাবে কেরোর কিন্তু লোকেশন জানে না ওরা কেরো লাস্টে ইম্পোস্টার হয়ে আচ্ছা দেখাই দিছে পজিশন দেখাই দিছে ফায়ারটা দিয়া দেখাই দিছে এইমগড না ভাইয়া না এমনে না and since the drop in here EVOS has ওর মারছিল উপর থেকে ঠাডা দিছে mainly because of the ঠাডা মারছে না নাকি না কেরোর রাশিয়া গেল no great reason to walk out of on fire down দুইটা ডাউন ভাই রাশিয়া বলে ভাই জিতে গেছে ভাই আল্লাহ পিনাও নো ওয়াইপ খেয়ে যাবে যদি স্টোরে যাইতে না পারে লিমিট তো বের হয়ে গেছে কিন্তু ওই জায়গার সামনে পড়বে এনবিএল নাই players to EVOS and they try to attack. They very quickly back away. Only one revival possible here for Limit as he finds another coin machine.
making it possible to bring back two of his buddies, and it looks like EVOS is not coming in for the pursuit, although Nova Legion will not think twice to take limit. চেক দিচ্ছে আশেপাশে কে আছে, এটা ভালো স্ট্র্যাটেজি কিন্তু They're going, if they look up right now, they're going to ধরে see দেখবে কি ওরা আসছে এর মতো আছে flying back down ভালো from Council Hill. Great decisions being made by EVOS. They cleared their backs, they see লিমিট they কাম অন suggest he একটারে takes নিয়ে his আমর engagement, ভাই and now দিল Limit রে just has to buy as much 200 time as he আর্জেন্টিনার possibly প্লেয়ার can. If he dies but still takes 2 elimination points, that's going to be good enough, but he doesn't আর্জেন্টিনা find দিল রে Just so accurate these Nova Legion players are. ভাই একটা জিনিস চিন্তা করেন যে আর্জেন্টিনার প্লেয়ারগুলো সামনে যায় আমরা কইতেছি CR7 is the god, CR7 is the god কেমন হবে? They knew that there was a player there instantaneously splitting up into two smaller groups. কত হলো আমি ইভোসের প্রেডিকশন দিছি ইভোসে কিন্তু squeezing the লিডার little life out of limit. There's just no way of বেশি survival. মারতে No amount of footwork or defenses can take you out of that situation, even if you had backup. And that's what's so scary about Nova Legion. When they go out on the attack, এখানে জায়গা ধরবে তাই তো লাগতেছে Yeah, and that's the thing, right? I think before this, for the past like two or so years, other than Fluxo, people have been saying that the West does not have the mechanical ability. They're smart when it comes down to rotations. They are smart to know how to influence teams to make certain movements. But I think now it's a completely different scenario where a lot of these teams do have the mechanical skill to go toe to toe with some of the best. And even worse yet, they are learning from the best when it comes down to these rotations. ওদের কোচ ওদের সামনে পিসি খুললা পিসি তে সব জানি দেখায় শিখাইছে ভাই ওটা দেখা পরে হাসি লাগতেছিল আমার very interesting. জিওডব্লিউ দেখছো টাওয়ারের উপরে সবগুলা used to love the refinery and then একটা ওই FFWS তে দেখছিলেন টাওয়ারের উপরে তিন টিম এট এ টাইম গেছিল লঞ্চ প্যাড মাইরা এই লাগছে ভাই looking for এই ভাই এরা কি উপরে পড়বে refinery play. As I speak about this, তো মাঝে পড়বে রে না বাইচা গেছে দেখেনি relocate to command post just for a little bit of action. This is where GOW and PE Sports were chilling out earlier. Dinoculus will না এই জায়গাটায় যায় না একটু লেফটে গেলে রেঞ্জ পাওয়া যায় না এই যে এখন যেখানে দাঁড়াইছে না এখানে রেঞ্জ পাওয়া যায় কি ওরা কি দেখে নাই আল্লাহ ওরা কি জানে না দিবে particularly annoying to hold ভাই আইকাল রে দিবে তো but worse yet, there's a lot of smaller structures within the vicinity, so এখনো বলে ডাউন দেয় নাই কি রে রেড হক্স জানি কই উইরা গেছে ভাই দেখলাম we have the biggest compound but just small enough to kind of maintain control red hawks ko dikhao of the rest of the landscape. Even so, red hawks ko dikhao abu red hawks ko actually cutting downwards to the south and hopefully they'll end up towards the command post side. আইকাল রে ডাউন দিল না কেন ওই স্টোরের উপরে এমনি খোলা উঠে বসে আছে এটাই তো বুঝতে sure whether they're going to have a আমি তো ছিলাম দিলো রে ভাই command post they might have to take through আমু চিল্লাচিল্লি করো না নিজেরা কথা বলো buildings across the road. And a quick fun fact, almost 50% of the loadout is filled with team boosters. Once again, one of the most loved updates or enabling some of these Russian a little bit tankier. Cover quickly as well out of that it is against Nova Legion. ভাই এটা যে কত কষ্টের জানেন ভাই এটা এরকম মার আমি খাইছি একবার ভাই মুখের উপরে চারটা উড়ে আসছে আরে আমি কালকেই তো আমি যদি উড়ে আসেন আমি উড়ে গেছি এই পিনা সেবাসরে ডাউন দিয়ে দিছে সেবাস একা একা গিয়া নক ইভোস আসতেছে রে ইভোস আসবে এবার ইভোস আসবে উপরে উড়ে ফাড়া মারছে ইভোস ফাড়া মারতে বড় কি could perhaps ওই যে উড়ে আসছে EVOS as well to join the party. পুরো উপরে আসলে ভালোই তো আমার মনে হয় Now EVOS they're the last ones to actually make contact. রাশিয়া ডাইনে মারতাছে ফ্যালকনের একটা লিমিটের মনে মারতাছে actually move away. পিনারে আবার নক দিছে One more from Nova Lopez no ওসিল আবার পিনারে চেজ দিচ্ছে approach to watch the backside of Santa Catarina and try to loop around against anybody who's trying to move through as the artillery is coming down at the same time. Yeah, the hunters get hunted, man. Nova Legion thought they got a great drop onto Falcons, removing a member from their side, got one traded out, had the revive, but out of nowhere, here comes EVOS as well, right? Pina takes the blast out. Nova Legion, this could be the biggest mistake, and the Valiant dash straight into the defenses, but the time turner comes out, and Pina trades Floki right back out in that 1v1. মার খা উড়ে 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 পুরো লঞ্চারটা ঢুকাই দিলে
আরে ইয়ার এনকোডিং আই দিছে ইভোস আজকে টপ 8 এ ঢোকার জন্য আইছে ভাই আল্লাহ খেলা লাগবে তো এই ইভোস গো দেখছো আমার প্রেডিকশন দেখা দেখা हमारा প্রেডিকশন ভাই আরএসকে জোনে ঢুকতেছে আরএসকে জোনে ঢুকতেছে সেরা They didn't notice them until the launch pad came through. আরএসকে জোন মে ঢুক जाएगा तो मैच গাইস আমি কি প্রেডিকশন কিং নাকি গাইস We can make sure that whoever they're fighting is not going to have enough resources as long আরএসকে as পজিশন কিন্তু ভালো দেখেন হ্যাঁ দেখছি necessarily have to steal ওখানে যাওয়ার মতো টিম নাই আপাতত force them into whoever they're making contact with and it worked out perfectly. So this map is now all for the taking because when you compare every single team within the group A and B, the only team that has got a buoy down দিছে নাই রাশি ছোড়া শাবাশ এই যে 30 was Falcons. ঢুকা নেট ঢুকা Out of the equation. আরে নিজাত Can go in there and rip this one away. ওই ওয়াদে নেই Engagement this time. এনে একটা খাড়া মারলে না আরএসকে প্যারা খাবে কারণ ভিতরে ঢুকলে সিএলএস do expect them to take something out of. I don't know. I think that they're locking themselves in, but they can't seem to figure out whether or not they can actually get to the center. ওদের না ভিতরে ঢুকে কি তিনটারে নিয়ে নিতে পারলে ভালো হয় কিন্তু মায়ের খাবে ঢুকতে গেলে Literally breathing down their necks. একটা কিছু করা যায় যে ভিতরে ঢুকে গ্লুয়াল দিছে ফ্লিকারে ডাউন দিছে শারিন কেমনে ডাউন দিল শারিন অন্য সাইডে আছে মনে হয় রাজ দিছে রে মার দুইটা নক আরেকটা নক দুইটা নক আরে কি ডাউন দিয়ে গেছে ভাই বলগুলা ফাটায় কিলগুলা নে আরেকটা নক আরেকটা আছে শারিন আছে খালি নাইস ক্যারেক্টারটা দিছে কিন্তু প্যারা নাই মরবে না কেউ নিজাত নক ব্লেড নক নিজাত ক্লিয়ার হইছে না ভাই ক্লিয়ার দিয়ে দিতে আইছে break down their defenses and everybody's on their আর আজকে দুই কিল পাইছে ভালোই ওই শারিনকে কোনো রকম মেরে দিতে পারে না আর দুই পয়েন্ট they just wasn't sure এই পি মুভ করতেছে যা চলে যা showing their backs entirely now না পি না সরি টিএস এখন টিএস এর দিকে সব মনোযোগ গেছে আল্লাহ টিএস এর অবস্থা খারাপ অনেক প্রেসার দিচ্ছে আর আজকে এই ফাঁকে যদি শারিনকে নিয়ে নিতে পারে না সেই হবে শারিন নিচে চলে গেছে পাথরের নিচে চলে গেছে শারিনকে বাইতে লাগছে একটা পজিশন ভাই দেখেন কি মারতেছে ভাই টিএস এর অবস্থা খারাপ ভাই এখানে যদি আর আজকে ঢুকা যায় না মজা হবে শেষ মুশি খায় দিছে 8 নাম্বার তাহলে 5 পয়েন্ট হইলো আরকে ঢুকছে ভাই কি উড়াউড়ি চলতেছে ভাই ওরে ফালাই দিছে আকাশে ফালাই দিছে আর কি নিয়ে নিছে এইম গড ওরে নেট ভাই ইভোস চেকটা ভাই কেমনে মারতেছে চেজ কিরা দিয়া নেট আল্লাহ সেকেন্ডে শেষ ওয়াসানা ভাই আছে খালি কোসিল ওয়াসানা শেষ বাইরে ভাই ইভোস মানে আমার জানের টিম unbelievable performance out of BURIRAM but a shocking ব্লেড নক খায় গেছে কুটকুস নক খায় গেছে সরি কুটকুস নক খাইছে একটা বেঁচে আছে লিকারো নক ব্লেড বাইচ আছে ব্লেডের কি নেট খারাপ এমন না হুগান মারা হয় 7 নাম্বার 5 পয়েন্ট এই ম্যাচে and now 5 পয়েন্ট তো 6 হবে না 7 নাম্বারে in here and one of them is ESPORTS. Look at this Vietnamese squad, man. There was a time তো 4 পয়েন্ট দিয়ে and now 6 পয়েন্ট is ripping lives away from their opponents. 30 পয়েন্ট মানে টোটাল is also coming in here. Flame Arena has been real great. Love the graphics here, but unfortunately for Geo, the মাসখান দিয়ে আরআরকিউ নি বুয়াটা লাই as well as RRQ from two different ভাই sides. really যা ভাবছিলাম ওমনি অ্যাটাক করতে নামছে ভালো লাগতেছে ওদের খেলাটা ভাই now have to take the fight icon and ভাই ই ওয়াজ বুলিং নিবে মনে হচ্ছে ভাই ওটা ঠাড়া মারছে দেখেন that they fight for the god spot.
And these were the monsters who were so 3v4 What do you mean the West is dominating? EVOS বুঝে নিবে যদি RRQ লেফটে না যায় ফাইটটা নাই আল্লাহ পীর লগে লাগা গেছে EVOS এর RRQ চান্সেস বেশি এই যে RRQ আর হচ্ছে EVOS মিলা দিব পীরে এই যে দিছে নক পালাইছে এরে নক দিয়ে দিছে শেষ 3v4 আরে EVOS এর একটা নক রে না রিকভার হয়ে গেছে EVOS কাম অন EVOS রে দিছে রাশ রে আমার প্রেডিকশন আল্লাহ রে নক এম গড নক আরে ভাই আরে মিটু ভাই ভাই এটি খেলাম নাই EVOS একটু বেশি ভালো খেলছে achieved by RRQ here on map 1 in Kalahari. Indonesia is here to make a statement. RRQ, EVOS, both of them. বাট EVOS এর একটা জিনিস দেখছো ওরা আছে না লাস্টে তিনজন একসাথে থাকে নাই তিনজন তিন দিকে গেছে গা এটা খেয়াল করছো লাস্টে এরকমই খেলা দরকার হ্যাঁ যদি প্লেয়ার যদি ইয়া হয়ে যায় লুজ হয়ে যায় They are back in here and my oh my what a massive game that was and I do believe that EVOS ভাই কত পয়েন্ট হইলে ফাইনালে যাওয়া যাবে কমপক্ষে হইলো তো প্রায় 150 পয়েন্টের উপরে 150 না 200 লাগবে 200 লাগবে and I think you know RRQ they made a সবাই তো দেখছেন এরকম 200 প্লাস পয়েন্ট তুলে রাখছে 200 প্লাস লাগবে এটা বেশি কম কোয়ালিটি that EVOS isn't incentivized to jump and try and grief us. If they see our Riptide rhythm, they're going to join in on the fun. And that's exactly how it plays out right at the very end. So well done to RRQ. They got the game plan that they Indonesia versus Indonesia is the last back to refinery and even finding spots for themselves all the way to the very end. EVOS কিন্তু সৌদি অর্গানাইজেশন মূলত ওদের ডিভাইন টাইমে বি ইন্দোনেশিয়া tried to barricade himself in but all he did was buy some extra few seconds for himself. It was obviously not going to go his way. No clutch was coming out of that one. He just didn't want to go down so early. But very impressive start here from Indonesia, both RRQ and EVOS. And especially EVOS, I have to say. Yes, they did not get the booyah, but they got a great number of eliminations. And at one point, losing Rasya as they took that jump pad straight in to meet the players of Buriram. I believe one of them shot Rasya out of the air, and RRQ stole that point away. In a 3v4, they still flattened Buriram, brought Rasya back. It was a crazy good play out of EVOS. But 3v4, কিজে মাই দিলো BRU রে প্রেসার কারে কয় ভাই really making sure that they can claim as many points as they possibly can, taking more লাস্টে আইসা আপনার প্রেডিকশনের 12টা বাজায় গেল এইডি ভাই প্যারা নাই কিন্তু EVOS যেমনি খেলছে ভাই মন জিতে গেল हमारा दिल खुश कर दिया I'm sure it's the same for you because you know sometimes you get some flat matches where teams are trying to play it safe. They don't want to go all out just yet because it's a lot of risk. But these squads out there, they're not taking risks. I love the fact that nobody went out there, but I think it was a little too passive of a play. বুঝতে হবে 3v4 ম্যাচ দিছে তাও আবার খেয়ে গেছে প্রেসার থেকে বেরোইতে বেরোইতে মাইরা চলবে আমাদের সাথে 4v4 করবেন দেখা যাক ভাই3 versus 4 মারছে তো এটাই তো EVOS এর পাওয়ার একটু বাইরে একটু চেতা আজকে many teams to start mirroring them and that's why they're not watching their backs out as often in comparison to now where we're seeing that anybody landing on the outer side of the circle are clearing their backs very very quickly and then ভাই ওর স্পেলিংটা কি এমবট which again not what we expected এই যে ফাটাল 5 ওয়ে ওর যে নামটা yeah and I think you know nobody they were এই যে দেখো কাস্টার unlucky because they had Bangladeshi আমি তো ফেসবুকে দেখি they started off that engagement pulling away a couple of lives from the Falcon players আরে ওর নামটা কি কঠিন ভাই আমি উচ্চারণ করতে পারতাছি না nowhere and I think this was that moment this was the time where they kind of came crashing down Falcon ঢুকায় মাইরা দিল ভাই রেয়ার এমগডে ঢুকা ওর কি এন্ট্রি ভাই
out of Nova region, managed Team করে ঢুকে খালি স্প্যাম মারছে continued to cripple Falcons, but later on down at that very stable moment. নেড একটা মাইরা এডির অবস্থা খারাপ বানালেছে এটা কি ভিয়েতনামে এই কাজটা because of those forced revives out of them. ভিডিও অঙ্ক না কি রকম একটা উচ্চারণ হয় ওদের দেশের মানুষ ভালো কইতে পারবে ভাই ভিডিও অঙ্ক না কি জানি লাস্টে কিটা ঢুকায় ঝামেলা পেন মতোবিয়া নাকি বিআরইউ মশি মতোবিয়ার একটা জিনিস ভালো আছে যে ওর যে পজিশন সেন্স এটা অনেক জোস ও যে সব পজিশন নেয় we now see that EVOS Divine have that momentum. We got to shut it down. And for the first time, and I literally just mentioned this as we opened up the show today, Gideon, that I had not seen the usage of that Nero. I had not seen that Flashy in perfect use till, well, this game. We saw a phenomenal Riptide rhythm coming out from EXE KAZU or JB Freak 22 যদি কম্পারিজনে যাই তাহলে KAZU is better than Freak 22 And what PE was doing was taking cover behind a boulder. That was their only refuge. Unfortunate for them, EVOS was on that left-hand side, perfect to flank them out. So no glue walls, only a boulder. PE lost that. A little unlucky, I would say, because up till that point, PE was doing very well. Oh, for sure. Because for all intents and purposes, like EVOS could have easily just looked towards RRQ's side, and then the resources would have been rethought of, right? You have to sit back. You might even have to like use at least a UAV for your glue walls and protect them as soon as you possibly can, because you don't know what types of resources have been thrown out. You see PE, but you don't know about that third factor. Yeah, I totally agree with you, man. If PE Esports had played UAV, if they used it in a timely manner, counter the rhythm, and then the plushie out of Nero, still done a little bit of damage, but that's something that you can quickly recover. এক নম্বরে আছে EVOS On that statement, EVOS Divine 25 points, they do overtake RRQ. ভাই এক নম্বরে আছে ভাই এত কথা কে লাভ আছে মনে করেন কি শুনেন ভাইয়া মনে করেন কি প্রেডিকশন much ahead এক of নম্বরে কি EVOS ওইটা on না the overall leaderboard. প্রেডিকশন তো আমি মানে আমার প্রেডিকশন প্লাস হচ্ছে কোবা কবি বুঝা নাই দুটোটার কম্বিনেশন একটু বেশি 20 points and above everybody else. This is not like a balanced side of the standings. This is just top side heavy amongst the top three, all of which have free ways to actually walk into the ring. And that's the important part. RRQ decided to go through the northwestern side to get in towards command post, hold that position before moving outside of Iron Ridge. And I think with the lineup that they have right now, ইরাকের মনে হয় না মরক্কো না they have their best to help them do that. মিশরের কন্টিনেন্টাল কথা বলছি ইজিপ্ট ওই হিসাবে বলছি ভাই উনি জানি না ভাই এত কিছু কি bulldozing effect, they know how to play those sieges, they know how to cripple you. Egyptian This player is one of those squads that runs the double Olivia. She's got the healing touch, which increases your healing effects by 30% and spreads it amongst the users as well. So this is Male exactly pass what skill, you want. all the long It's etti a udaise heated skill battle job. in the lobby where you're going to be probably shot at from multiple angles, right? And RRQ really just focusing on that recovery, but it's a very passive version of RRQ in the grand scheme of things. Even if you can see It's a the very damage out of passive Ikaran Abbey, version. not anything to shout about at this point. Yeah, they're looking to play to influence the map rather than to completely dominate it, right? I mean, that's the thing. Right now, especially with the inclusion of Nero, you kind of need to pair Nero with somebody else to make sure that the plushie is either quote-unquote safe, or you can open up that angle wide well, rather than, as soon as you throw it down, they shoot plushie, you reveal one person, and you get zero value from it. So, again, we've seen teams try and run Cassie. We've seen other teams kind of give up on the Cassie and maybe look, maybe even Coda sometimes. But even so, breaking through glue wall seems to be extremely important right now, especially where you're in যারা নতুন আসছেন সবাই সাবস্ক্রাইব করে দেন লিমিট X7 নাকি MT7 Yeah, and this is exactly why I'm in love with FreeFire, right? Season after season, update after By update, Nero character use through to make everything balanced out there. And this was the criminal, Mr. Dudes, that tossed out that plushie. He's the one bringing in the Nero, has got the combination of Moko Joseph as well as Alvaro. Moko Joseph, Alvaro, Beaston.
obviously allows him to lob those grenades much further. The split blitz is a possibility if he wants to come in here with the awaken one, but that's RC not কেমন his খেলছে? intention. RC He তো just 12 wants নম্বরে raw এলিমিনেট damage, হইছে and আজকে। he rocks that Winchester as well. মানে এই See ম্যাচটাতে more আর কি। eliminations out of that one though. ওদের ল্যান্ডিং Ways খুবই many খারাপ of those হয়েছিল। eliminations as you can. Tenderize your opponents and start prepping to start sending in Aikal into the mix, right? That's what they've been looking to do all game, and they got to rinse and repeat this multiple times throughout the map. Hopefully teams start to pick up on this, right? They can't be allowed to walk away from these engagements without some kind of brass tacks. Yeah, I mean, no doubt at all. It was a slugfest in the previous match, but a shocker that the slugfest ended up going the way of just 3 squads, right? I don't think we've seen a leaderboard like that where it's so top heavy and everybody else on the single digit. And as a matter of fact, even though everybody else was on a single digit, it wasn't even towards the higher end of the single digits, which is a huge surprise, right? A majority of those eliminations is really absorbed by 3 Titans and not the Titans that I expected to see out of the gate dominating these matches out there. But I guess it does make sense since teams like Fluxo as well as Movistar, E1 are not playing in here today. Nobody to really kind of, test their metal, right? Intercept them in the middle of their rotations. Really solid defenses overall. A lot of these teams that we have in our lobby right now know how to start rushing, know how to start getting in your faces. So that's why teams who play just a little bit slower and have a better idea of surveying the battlefield are coming up on top. Now we go into map number 2. It's going to be Purgatory. And I think this is, similarly to Kalahari, there's going to be a lot of long angles to start playing with. ওটা আমার খুব আন্ডাররেটেড লাগে জানেন, খুব আন্ডাররেটেড। Obvious, a lot clearer in terms of contestants. I want to see whether or not teams are going to start looking to gatekeep from the 3rd ring onwards. অনেক ভালো খেলে ভাই, ওর খেলার ওর মুভমেন্ট পুরো স্মুথ ভাই। This is why it's so important to focus on your resources, to focus on your looting progress instead of looking for those initial engagement points. Yes, you can loot up your opponents, but that's really dependent on whether or not you win out those engagements. Sometimes you barely walk out of there, like what happened to Falcons with only Limit alive after that encounter with EVOS earlier on. Look at his face as I talk about it. He's so disappointed. The recovery is tough. So it's best to just avoid a lot of these initial engagements. Big mistake by Falcon. But of course, speaking of mistake, let's see if or not RRQ wants to point out the mistakes of anybody else out there, or even what they want to talk about. We'll be back with you guys after this video. Saya pikir mungkin tim yang jadi rivalitas terbesar kita itu tim Falcons. Balik lagi tadi, dia gagalin kita juara dunia. ก็น่าจะเป็น RQ ครับ เพราะว่ารอบชิงเขาเล่นกลางวงได้ดีก็คิดว่าน่าจะเป็นปัญหาอยู่ก็เลยอยากเข้ามา Masih ingat EWC kemarin sih saya dikenokin sama dia. Itu pengen balas dendam aja. ทีมที่พูดเยอะมัวแต่พูดเยอะที่สุดก็คือ RQ ครับก็พูดไม่หยุดครับ แต่ก็ไม่เคยจะได้แชมป์สักทีครับ อย่างมากก็ได้แค่รองแชมป์แค่นี้นะครับ Buat tim Falcon aja sih. Gak usah lama-lama di sini, ambil koper ke bandara balik ke Thailand lagi aja. Ooh, my God, Maal, he's still. He even has this. Ticket যাইতাছে ইয়ারে কি জানি কা ফ্যালকন রে থাইল্যান্ডের টিকেট যাইতাছে আল্লাহ যাওরা রে This rivalry is going to be interesting if they start making it to the আরে ওরা দুজন ওরা দুই টিম রাইভাল না আরেকটারে মক করতেছে too much too early Maal. আরে মুডু রে মুডু যাওরা আছে ভাই crying and obviously we saw some tears of misery out of Maal. The engagement on the stage on EWC, it was final to hobe bhai 50,000 audience I was disappointed when I saw that play out of Maal. Initially
initially, and then I really understood later on what he was trying to do, right? Because MiTLAAA has been trying to break out of the যে ফাইনালের ভেন্যুর ক্যাপাসিটি হচ্ছে 50000 mid to short range ইন্দোনেশিয়ার engagements as well, because there have been times where he's just been 50000 নিবে কিনা জানি না, বাট ক্যাপাসিটি 50000 he's trying to sharpen চিন্তা করা যায় একটা ফুটবল ম্যাচের মানে বাংলাদেশ ভার্সেস ইয়া হংকং ফুটবল ম্যাচেও কিন্তু এরকম 50000 অডিয়েন্স ছিল but the moment he gets there I think 50000 অডিয়েন্স এর অ্যাটমসফিয়ার টা বুঝেন ভাই আল্লাহ and I won't be surprised if that time is now here at the global finals. আমরা यार टीवी 4-500 কোলা ম্যাচ স্টার্ট हो गया আরআরকিউ ফ্যালকন টিভিতে আরো প্লেয়ার আছে গেম হিয়ার দ্য FreeFire World Series Global Finals কি রে আরআরকিউ ফ্যালকন মানে ইয়া ক্ল্যাশ হইছে মানে পাশাপাশি নামছে ওরা because again everybody needs to break out মজা হবে মজা ইনগা মজা আজকে যদি স্নোকল নামে যায় তো বুয়ের সাথে লাগালে that means they're readable, that means that they are predictable. ওই যে দেখো আরআরকিউ ফ্যালকন লাগবো ভাই মজা আরআরকিউ মাইরা দিব দেখেন in the middle আরসির সাথে আরসি দেখি আচ্ছা আরসি এমটিভি এর উপরে যাবে because RQ and Falcons আচ্ছা এটা তো পুরোটাই আমি অ্যালপাইন মনে করছি Yeah, first blood is about to be but কই কি ভাই because the drop spot is just not looking good. I believe GOW is the one that dropped right beside them, and one of the Red Cliff players এই ম্যাচে বিআরইউ just is way too far away from the rest of the team members. Here vision না hotshot they're Let's take a closer look. আরসি ভার্সেস জিওডব্লিউ are still pretty much কিন্তু জিওডব্লিউ এর একটা প্লেয়ার উঠে গেছে ওটা নাচাই দিবে তো ওই একটাই একটা প্লেয়ার উপরে একটা টাওয়ারের মধ্যে আর দুইটা সামনে that's the thing, right? Because a lot of these teams have been dropping his three, sending one out to মানে একটারে ফালাই দিল হয়ে যায় the overall flow of battle early on and prepping them for the inevitable assault that happens on the compounds, but for now I think that দুইটা মিলে একটা লাস্ট দিয়া দিত ভাই উপরেরটারে যদি দুইটা মিলে নিয়ে নেয় না আইডির অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে নিচেরগুলো contested, but GOW নিচেরগুলো প্যানিক এই মুড়া যাবে ভাই preying on these teams early on. আমি GOW এর কথা বলছি সুন্দর দেখি কি রে কুতুশের লগে বলে ক্লিয়ার ভিশন পুরো টিম এই যে ক্রস রোডে নামছেন Kutush gonna be all right. কুতুশ কাম অন ব্রো একটা নো কাম অন কুতুশের গান নাই তো না আছে at this point, and he's expected to go down and then eventually get revived. কুতুশে কি স্পট করে নাই Proban find at least one elimination point. He's got a gun. It's very শারিনকে ফালাই দে কুতুশ for him to find it. Yeah, there's a possibility here that Kutush জানা ভাই মার ভাই ওপেন দিয়ে যাচ্ছে আচ্ছা ওরা মনে হয় উপর দিয়ে আল্লাহ but the rest of them are distracted though. HOTSHOT fighting the rest of the members. আচ্ছা ভাই বটম টিমের সাথে আপনি ফালাই দিতে সুন্দর both push it on fourth, looking for them inside. আরএইচকে সাথে এখানে লিও আর হাসিল আচ্ছা আরেকটা get straighted out. অ্যাকশন ডাউন ব্লেড ডাউন playing against the rest of the Red Hawks squad players. And down they go. A revival, but instead Flicker was at a vending machine, so bringing them back in instantaneously. But Red Hawks kind of split apart too early on this map. I'm not liking it. Yeah, might not have been the play that they were looking for, but our fun talking about age, Russia the youngest, KAZU at 25 years old, and out of the average age of all 90 players here at FFWS Grand Finals 2025, খারাপ গাইস মজা Yeah, I mean, that's too old for FreeFire. HOTSHOT haika dibe bhai. Full confidence are still moving. The kids, man, those flexible fingers, the speed in reaction. I think they just geared for more. The older you get, the slower you get. I don't know how he's doing it, but good luck to him. Obviously, HOTSHOT's looking for more points out there, but Flicker, the one that brought those players from the side of Red Hawks back into the game through those revives, now shut down as well. Clear not strike Kutush down, but Flicker was not already getting through at least the first early engagement. Teams like Clear Vision, they're going to be able to kind of find their spots and start to look for loot. RHK is waiting in the midst. Now we look for EVOS as well as RRQ, both scaling the exact same amount in a very similar fashion. They have a bit of a line of contact being made by below, and immediately picked off.
Dice character শেষ আর পসিবল না It's one for himself with the assistance of Abey. Shikal M590 needs one more shot and dude EVOS gaya bro, EVOS is gone bro. বন্ধু কইরা দিছে কইরা EVOS after a phenomenal round about to be annihilated by their brothers কই যাবো রাশিয়ার যাওয়ার উপায় নাই ভাই ওই যে শট খেলো ওই ইংলিশ মারছে আবার রাশিয়ারে পসিবল না ভাই অবস্থা করলো আরে হটশট রে হ্যাশট্যাগ এগারো তো উঠাই দিল in the sky RRQ dominate this side of the map just east ভাই আজকে এমনিতেও যাইতে পারবো না এর থেকে ভালো আরএসকে সাথে কথা বইলা যে কোনো এক জায়গায় আরএসগুলা আরএসকে দিত তাও আরএসকে ফাইনালে চলে যাইতো আপাতত একটা দল তো যাইতো ফাইনালে ভাই আপনার মতো গু মেন্টালিটি আলা পোলা পাইন মানে আর কি কহু এখন গিয়া দেখেন আরসি হচ্ছে টিম লিডার ভাই আপনার কথার উপরে মুইতা দিছে সোজা কথা হলো আরসি হলো আপনার কথার উপরে মুইতা দিছে মার আরএসকে মারিস see what they pull away. RSK Nova Legend. Lot of trouble, if I can say. Legion, let's go. Nova Legion now hunting them down. Sebas cooking up that nade alongside Floki. First toss towards Flicker. এমন আইডিয়া কিসে ভাই আরে রে ফ্লিকার রে ভাই প্রেসারে মুড়া দিতেছে ভাই and Flick is still alive man. মেজাদার lucky that Nova Legion ওর উপরে আবার ঠাড়া মালাইছে আল্লাহ পিছনে গেছে Lopez BSK for the shutdown. ফ্লিকার রে দিয়ে দিছে shutdown as well. Flicker taken out ভাই the equation. একটা জিনিস খেয়াল করছেন এনবিএল কিন্তু মুভ করতেই আছে কিন্তু মেজাদার ব্লেড এক জায়গায় দাঁড়ায় আছে তো প্রেসার দিয়ে দিবে না ফ্লিকারও একই জায়গায় মুভ করা লাগবে তো they haven't found a spot just yet to be able to আরসি এক নম্বরে আছে ভাই দেখো but at least at the red hawks kill ভাই to stay in the game especially how considering how many rotations have been made to this side of the map এখন পর্যন্ত এটা হাইয়েস্ট কিল কারণ আরএসকে 3 করছিল কালকে আরসিও 3 একবার করছিল এটা হাইয়েস্ট because now they have to go into a bit of unfamiliar territory if they want to lean into the eastern or even the southeastern side of the map at this stage because again there's not a lot of loot to be playing with on the edges of Purgatory. Goes. Blade and Demon are 1v1. Just got Blade versus Demon আছে looks like he doesn't even ওরে ওই চিপা দিয়ে টুকা মাইরা দিছে ভাই except an easy point off of Blade there not too sure exactly what he was পুরো টুংটুং সাহুর মাই দিছে but Red Hawks are still not আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আরসিবি ম্যাচটা একটু ভালো যাবে ভালো so bringing back one more member shouldn't be too much আল্লাহ 500 কয়েন ওই মার্ক করে দেয় বলে ওই যে দেখো 500 কয়েন নিয়ে আজো play area right they've decided you know what let's go towards the যাইতা থাকলে maybe there's going to be some play area ভাই ক্লিয়ার ভিশন কি জুমের ভিতরে দিয়ে খেলতেছে দেখো as we see that circle pull into the Red Hawks area right maybe there's going to be some play area there maybe there's going to be loot at least within the crossroads and it looks like as we see that circle pull into the second phase RQ has made a really good decision to start sticking around the Brazilian side of things. I thought Brazilian was going to be a little bit more hotly contested, but with these early fights happening towards the eastern side, significantly slowed down. BRU might be a little bit of trouble. They hop out of the vehicle and must now hunker down by Marble, which face off against the impending threat of GOW, but looks like GOW decides, you know what, we don't need the smoke right now. We're just going to slow them down, take away their vehicle, and keep rotating to the northwestern side. Yeah, great decision here by GOW. A lot of pressure played on BURIRAM, took their vehicle away, and then decided to not further engage, but instead to look for the circle. There was a squad already with a decent defensive spot in front of them. Clear vision এর লগে এখন আরএসকে একটা ফাইট হবে but this is going to potentially bring them which is not really good for clear vision. GOW আছে আমার পাশে GOW আল্লাহ খায় দিবে একটা রে GOW এনগেজ করে ফেলবো একটা নিয়ে নিব for clear vision. পিছনে কেডাই আছে রে ওরে তো লাগায় দিব রে and I have to say কানা বানাই দিছে minutes in Red Hawks multiple times challenged, multiple times tested, and they are still alive and kicking. Hey man, they played through years and years of heartbreak, years and years of getting pummeled down by everybody else. This is a play style, and honestly, it's inbuilt into them how to kind of live longer in the game so far, especially when you don't have to. But I do want to talk about Clear Vision because they started off fighting to the north side of Ski Lodge, then headed to Moat House, and decided to go to the northwestern side, where I think they could have just watched their backs. Watch their backs and actually slowly start taking space to the northern side because they were basically uncontested. GOW পিছন দিয়ে মার আছে সামনে দিয়ে মারবো শেষ BRU গায়ে for them GOW had a roughly similar দেখবেন BRU আবার এক সাইড ছয়টা আছে বাট GOW এর মাঝে বালাই দিছে
না আমার কেন জানি মনে হচ্ছে বিআরইউ একটা স্যান্ডউইচ পজিশনে যাইবো ওরা মনে হয় আরসিতে স্পট করে নাই আমার লাগছে করছে Yeah, I totally agree with you. They kind of put themselves in a little bit of a pickle there, but thankfully the rotation back into এখান থেকে একটু বেশি ফায়ারটা দিয়া দেয় না জিওডব্লিউ yes, BURIRAM হয়ে যায় না ঢোকার সময় যাই trying to ক্যামেরা stop them from rotating further away, but because West is next circle. Carmic leader. कौन आया of GOW here. Red Cliff just beside BURIRAM as well. This could be another blessing. আচ্ছা আরসি মুভ করে ফলাইছে সুন্দর Alternatively, it could be a curse for BURIRAM. There's a possibility that Red Cliff drops. ভাই আরসি টু পরে ইয়াটা কি জানি কয় রিপ্লাইনটা দৌড়লে হয়ে যাবে আরসি BURIRAM and GOW pops off. It's all going to be dependent on রিপ্লাইন আপাতত ক্লিয়ার দেখতাছি না আরে সুন্দর It's a battle of information, right? জুন পড়বে এই যে ইয়া নদীর যে ঘরগুলো আছে না ওগুলাতে এনভিএল আর সিএলভিএস লাগে গেছে Clear Vision as well still playing on লোপেস একটা ওরা যদি প্রেসার দিয়ে ফালাইতে পারে They've been doing this time and time again to play on the outer surface. ভাই ডাউলি একটা মজা একটা ডাউলি একটা মার নেট একটা পয়রা যা আরে সুন্দর good play here. Dowley pulls the distraction away. একটা ওই যে একদম রাইট দিয়ে রোটেট করতেছে দেখো শারিন একটা নক ফালাইতে পারলে পজিশন অনেক ভালো শারিনের পজিশন অনেক ভালো যদি কাজে লাগাইতে পারে and Sharin trying to flank from the right hand আর নিচে দৌড় দিল কেন in a great position but ওরা জুন ধরবো Clear Vision to back away from this battle. You got to love the communication coming out from the in-game leader. Slowly they look for that circle. Clear Vision will back away from the blue zone. Nova on the other hand will continue to take damage. এবার রাশ খাবে Not worrying about এবার that টাইম নিব না wants to slow down Clear Vision and now Nova Legion going in for the strike. NVL সেভার স্নাইপ দিয়ে যাচ্ছে এই ফাইটটা হবেই ভাই এই ফাইটটা হবেই the jump pad repositions with a sliver of health and surprisingly Clear Vision শারিনকে যদি নিয়া নাই প্যারা খায় যাবে পুরো Sharin might just be solid that breaks Nova Legion because ওরে মুখোমুখি সংঘর্ষ এত কু খেলতেছে কেন could just be possible. তো বেশি বাজে খেলতেছে কেরোরও নক খায় যাবে Nicker নামাইছে finds one with a simple headshot of his own locking in the rest of the members as Crow is the next to fall as Nick is already ক্যালকান মানে সিএস আবার মিস করা যায় নাকি blue walls with the M5 in hand. Importantly, they're making sure that this side is clear and the Falcons are RRQ fight it আছে আবার number 2. Well, we heard that you and I think things just got a tad bit worse, bro. Sharino gelo, প্রায় গেল শারিন নক খায় যাবে কি রে শারিন এত কম হেলথ নিয়ে এতক্ষণ কুড়াচ্ছে এই কেসে picks it up from them because at this stage now we need to see a clear victor here. ক্লিকার ইউনিসরা ডাউন দিছে ক্লিকার ইউনিসরা ডাউন দিছে কিলটা নে সিএলভিএস এলিমিনেটেড সুন্দর আর আজকে দুই কিল পাইছে সেই finally takes out the last member and that's going to be Clear Vision in but ওরা মারি খাইবো মনে হইতাছে আমার still highly contested. OW has been waiting and ওই পার পড়ছে কইলাম না জোন unfortunately the ring pulls ও ব্রাশ দিবে মনে হচ্ছে টিএস রেড আপ ডিজেট পিরিয়ড আউট দিছে clean engagement আরসির উপরে রাশ দিব বিআরইউ determined to hunt down the players of Clear Vision initially. আবার বিজেপি ওটা পুতুশটা কেমনে মারলো them down in fact forced them to scramble a little bit looking for a defense. এই টাইমটা ডাউন খাইলো punished for such an open landing and Moshi on the opening shot takes by him down by Wasana কেসিটা লাগায় Nate nowhere showing the players of Red Cliff that they are not আরে ওরা রাশের টাইমগুলো ডাউন খায় ফাহিম Beautiful jump by BR. ভাই একটা সেকেন্ড টাইম দেয় না ওরে Utilizing Chrono is the first one to jump to ensure that the landing spot is safe. Make আরিসকে দুইটা বাচ্চা আছে towards the left এই ম্যাচে আসছে 6 পয়েন্ট আরিসকে অলরেডি 5 পয়েন্ট ঢুকছে আমি কিন্তু আবার প্রেডিকশন দিই এই দুইটি ব্যাক লরি আই হেডশট all of this আমি কিন্তু বিআরইউ প্রেডিকশন দিছিলাম ও নাইস আমাদের আর আরসির কথাটা মনে পড়ছে ভাই এই দুইটি মাইর খাবে রে ওরে ভাই Get high struck down. Wasana with a sliver of health has got the inhaler in hand. Pressure, the barricade of blue wall sneaking into the circle. And now Tao BURIRAM বাইচা আছে ভাই has got the M79 in hand. The grenade launcher could take the players of ESPORTS apart, but he gets shut down. RRQ with a sliver of health on the opposite side of the battlefield. RRQ as well. Too many
squads in this tiny circle. Some have to fall. BRU have been holding on for a little too long. GOW as well as PE have taken casualties because of it, allowing teams like Team Solid to sneak on that through for the time being. Now, resources have been utilized, but PE decide to back up. They see that GOW is getting the upper hand here as they finally eliminate BRU in fifth spot. Now, between PE and GOW, this is where you call it quits, right? Go your separate ways. You can play low ground, I play high ground. We've got HOTSHOTs on the northern side. On the northwestern side of the circle. And let's just deal with our own problems. It's all about the East. It's all about the underdog. Who's in here in the final circle, or at least close enough to the final circle, as the next zone does favor the one final survivor on the other side, looking to survive, but denied by GOW. Now it's all about Southeast Asia in the top 3, looking for the entry into the next zone. RQ could have taken the Arsenal for themselves, but I don't know. भाई मार करे कोई भाई GOW ने बुया ले ले भाई can only see RRQ side. So if PE just holds out, they will win this war of attrition. Well, let's see. तो टीम रे खाया लाइसे तो टीम रे. Own medicine as they get earlier. We saw 2 Indonesian squads gang up. भाई दूर वियतनाम टीम लगा लगी. Let's go. अरे शेष अल्लाह प्लीज भाई GOW बोले बुया ले भाई चिंता करा जाए. আরে না ওদের কি অবস্থা ছিল এই ম্যাচে এটা দেখছো? Oh my god. শুরুতেই তো আরসি হামলায় দিল পরে আবার কামব্যাক দিয়ে দিল. That weren't in their control, but they made the best of it. ভাই ওরা মায়ের গুণ খায়া বলে বুয়া লে. It could have been them or BRU when they hit the beaches of Normandy. World War II starts breaking out between these squads and PE shooting both of them in the back. I think that one was a huge misplay for BURIRAM. They bought too much of time outside the circle and they ran out of time. Had to play a scramble reposition, took the jump pad, landed right beside GOW. अच्छा ওইটা হচ্ছে নোভা লেজিয়ন কিন্তু নোভা লেজেন্ড কেন বলতাছে? PE losing a lot of their HP in the process, and Jonah could not deliver with the grenade launcher. If he could get a couple of knocks, the story would have been very different. Of course, that would have required a big teamwork between Moshi as well as Jonah with the riptide rhythm as well as the grenade launcher. But of course, that was in a best case scenario. That didn't go their way. GOW stayed silent, moved all the way in towards the end to rip away a game for this squad as well as Southeast Asia. Wait. The decisions are all based on line of sight, and GOW understood, hey, from up on that hill, there's actually a tree line that works in our favor if we just take a couple of steps backwards and make sure that BRU, we gotta sell this fight. We gotta make sure it looks like we're committing hard, and that's why you saw a couple of their members decided to take space, even though it was a pretty dangerous position to do so, but they needed to make sure that all so many more squads have fights like PE Esports, they're taking fights as 4 and only as 4. ময়েশ্চারাইজার লাগবে এত টাকা কামাই they just got annihilated in a tight little corner. They tried to play the defense of PE Sports, but they didn't have a boulder. All they had was a monster. একটাই দেখছো RRQ এর একটা মরার আগে লঞ্চার মাইরা PE এর একটা নক দিয়া গেছে গা. Position in terms of line of sight, the Indonesian team just could not survive for any longer. But it is impressive though. RRQ 2 games in a row now. They've got into that final circle, and this definitely means something for the other team. It does. I am curious about the standings. We'll see how many points they're going to have at the end of it, whether it's going to be lopsided to the top 3 or whether it's a little bit more distributed considering how many smaller skirmishes happen throughout the map. But I think just in general, this particular map is probably going to be a little bit on the low side of overall elimination points because these squads were not getting as many revives other than RHK, but everybody else were getting cleaned up quite fast. Yeah, I mean, if we had a medal for the most revives for that match specifically, I think obviously Red Hawks, they take the cake, right? That was a great survival game for Red Hawks, but there was not a lot of engagements that were going their way. They were scrambled, they split up on the battlefield,
continuously মিতুল bringing in ভাই member আপনি কি after অন্য ফোন member. আছে না I মিতুল mean, ভাই যেটা দিয়ে looking আপনি up একটা those ভিডিও coin দেখতে machines were পারবেন great, but I would have loved to seen a little bit of conversion in terms of a দেখেন team ভাই fight up against anybody else. Again, I think for Red Cliff and Red Hawks, what they need to do in this competition is look এই for a দেখেন specific যে opponent, আরএফ figure out where রিফ্লেক্টর they're এটা dropping, ওই গ্রুপে and just দিছি take a দেখেন 4v4 একটা hot ভিডিও drop দিছি fight up against them. এটা It's one of the best ways to make a চুলাই name for টেনে ভাই yourself if you're already struggling in the competition. Absolutely, especially with some of these teams like example, looking to kind of hunt them out early on. Yes. You gotta go into a spot that is not only comfortable for you, but you generally know the overall terrain. Start playing those lines of sights to be able to find those big crossfires, because that really matters in the smaller scale of things when you are fighting Clash Squad in one area. However, I do think that at the very least, a lot of teams were playing on the outside. I think there is the possibility of taking the 50-50, because as we saw with RHK, even Clear Vision, they were trying to figure out what was going on the northern side. Had they just moved into their way into Brasilia, or maybe even the fields, they might have been able to find some play space for themselves to kind of regroup, recollect. Yeah, absolutely, man. Let's take a look at the standings here. Now, although it was not a great game out of Bangladesh, Red Cliff and Red Hawks still outperformed Clear Vision, Team Falcons, and EVOS Divine. I think that's a big win for the Bangladeshi teams already. Up at the top, not huge points, but decently enough for them. The East really taking the cake this time around, especially Southeast Asia. 23 points for GOW, ESPORTS with the 16, RRQ KAZU with the 15. Down towards the bottom, we just kind of broke them up. But here's what we want to see out of the underdogs, right? Especially Bangladesh. And I think, Gideon, both you and I have got a message for them. The message is a simple one. Amra give up korbo na Bangladesh. Oh, bye bye. Amra give up korbo na. You gotta keep moving forward and take every single chance you get. I don't know how long you've been practicing that, man. That came out really nice. I'm not gonna lie. That came out pretty nice. But look at the overall standings so far. RQ, KAZU, and ESPORTS currently at even dead neck to net, 37 to 37 points. GOW with that booyah shoots them right up to third place, and EVOS Divine. I mean, at least they had one hell of a game number one. That compensates, gives them a little bit of buffer points, stopping at 4. But Nova Legion as well, still in the wake. I think if they can get 2 more decent maps in, they could still manage to keep themselves within top 6. Yeah, no doubt at all. I think that's a huge possibility. Of course, it's not going to be easy in a lobby like this, but you got to do everything possible to survive a little longer. And yes, those elimination points are very easy. If you're just purely focusing on survival, then you're not going to get far. Even finding the qualify into the grand finals is going to be very, very challenging. And once again, this was that play, BURIRAM. A unfortunate final second movement in looking for that circle, and where they landed was just horrible. Both the Vietnamese teams ganging up on them, GOW as well as PE Esports. That brought a quick end to them, and both those teams went on to continue those battles to eliminate everybody else and contest for the booyah, with GOW walking away with the game this time round. I have to say, Gideon, this is definitely a really fun day. I think the teams are all well adjusted. They are not nervous anymore. Very well calculated moves executed out there. You gotta love it. No, I absolutely love it, right? Personally, for me, a lot of things have changed here at FFWS, and especially with the update as well. We're seeing that at least that the meta is shifting away from some of these teams, and others are coming up big time, like GOW, for example, right? Again, I would say that this game, a bit of a coin toss, it could have easily gone either or for them. Generally not as high, but at least everybody was able to pick up a couple of eliminations for themselves, which is the most important factor, right? Because again, I think a lot of teams are taking the approach for these bigger maps to start influencing their opponents more than anything else. The macro decisions end up, collective macro decisions end up into that final ring, and it goes to show with all 4 of the members still being alive within top 5. Yeah, fun fact. Clear Vision, Red Hawks, and HOTSHOT are doing better than Falcons as of this point on today's play. First 2 games, Falcons have only picked up a total of 6 points. How often do we come across a situation like that, Gideon? Not very often indeed, especially after like the first half of the year. You would have imagined it looked a little lopsided the other way. But let's have a look at our MVP of the game. I mean, it was a huge game to say the least for GOW, but especially for Hans, where he's able to really influence the map, coming up the most
most amount of damage, and better yet, in positions where he can totally oppress his targets, whether it's facing BRU later again after taking full engagements, making sure that not only Clear Vision but also Nova Legion are disincentivized on that northern side, all held down by one man. One of the players that brings in the Steffi, and clearly this is a very smart player. You know, blocking out those grenades is a must in a lobby like this. He also has a very solid defensive setup as far as the passive characters are concerned. He's got Joseph to prevent any one of those debuffs on him. He's got J Beebs for the extra layer of defense. Olivia just to spread out a little bit of that healing, just creating more viability and space for the squad to survive longer in these lobbies. And obviously it's working, right? This is the kind of strategy you have to go in for when it comes to the active passive skills layout if you want to survive longer out there. But first you need to identify where your strengths lie. GOW knows they're not the most super squad out there when it comes to those eliminations. So they kind of buff up what they are good at, which is playing the game of survival. They know how to play this war of attrition. And I think with the addition of the team boosters, it really helps their play style because they just stay out in the blue for significantly longer than everybody else, considering that they didn't get any of their important members with team boosters got picked off earlier on in the rounds, right? So the longer they live, the longer they can just tank the blue, the longer they can make sure that they are the last people to walk out of there with more resources than those who don't bring team boosters. Yeah, I mean, this is a situation that still allows for some mistakes, but not for long, right? And obviously there are some losses with those mistakes made this time around as well, because once again, by the end of the day, the top 8 teams will qualify for Clash Squad. Well, the rest will still survive because we've got another week of play for Battle Royale knockout stage. But this is the overall standings, and as you can see, Team Solid is not really climbing up the leaderboard all that too much this time round. And I have to say, I'm a little surprised because I expected a lot from this Brazilian squad, and they are one of the teams that's doing worse than Clear Vision, Red Hawks, and HOTSHOT. So if they want to wake up, now's a good time. I think, unfortunately, I think that Team Solid had a game plan in mind, but it doesn't seem একটু ভেবে গুতাই ভাই, কি এক অবস্থা। ভাই দেখছেন, আমি আপনারা কালকে বলছিলাম যে ভাই 12টার বেশি মেডি নেওয়া যায় না। আপনারা মিয়া কোন না নেওয়া আরে না না, 13টা বা 14টার এরকম নেওয়া যায়, মানে সব সময় না, সব সময় না রে বোকা, সব সময় না। আচ্ছা, আমার কি ইয়ার সাউন্ড আসতেছে? আচ্ছা ঠিক আছে। একটা সিএস के लिए गाइस M590 চেক দেন, দাঁড়ান চেক দেওয়া লাগবে। এই একটা সিএস के लिए পাবে, ভালো লাগতেছে না। আর আজকে ভাই একটু বেশি লেট করতেছে ইয়া দেওয়ার জন্য, স্টার্ট দিতে একটু বেশি লেট করতেছে আজকে। এগুলো তো ভালো লাগতেছে না। I need blue wall. I need blue wall. কিরে কই গেল?
ম্যাচ শুরু হয়েছে হ্যালো ব্রো ওকে First blood. এটা কি আবার পোলার আই হ্যাঁ ভাই টোকাই মুকাই শুনতে মেরে দেই আবার চলে কি কম আমার গালি কাটে ভাই কেন কেন এমন কি স্কিন নিয়েছে ভাই মানে গুলি বের হয় এমন হাত ফাটায় গুলি বের হয় ভাই না আমি ফায়ার তো আগে ওই আমার করতে ভাই এতেই মেরেছে আমার মনে লাগে আমি সেকেন্ডের মধ্যে মেরে গেছি 1 সেকেন্ডও লাগলো না ভাই কি গান নিয়ে মারলো এটা কি আরে ইউএমপি দিয়ে মারছে ভাই কি একটা স্কিন ভাই দেখলাম সেকেন্ডের মধ্যে ছিড়া ফেলে দিছে আমারে আচ্ছা এই যে M519 নিলাম দেখি কি অবস্থা ভাই বলছে যেহেতু I need EVOS. ভাই আমার কোনো ডিফারেন্ট মনে হইতাছে না উল্টা আরো ফাস্ট করতে গেলে দেখি যে উল্টা পাল্টা হয়ে যায় First blood. ওই 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 সুন্দর Double kill. Triple kill. কি মাইর দিলাম ভাই আপনাকে ভাবতাম আপনি লয়াল কেন ভাই আপনার লোকে কি আমি কি করছি মনে কি অনেক কষ্ট দিয়ে ফেললাম আপনার Medkit for everybody. ওকে গাইস ম্যাচ স্টার্ট হয়ে গেছে আমি এটা অফ করি Let's see if not some of the match bottom started speeders guys find their way around the circle this time round. I mean, this is the perfect map to do so. Everybody's familiar with it. Everybody is ready to play. And more importantly, I think this is where we're going to see some teams actually completely change their strategies. এই পোলাবাইন করি ম্যাচ স্টার্ট হইছে তো right? This is how you build up confidence to gain some momentums into the second half of the day. As our players are ready to start dropping down, let's look at the flight path. And it seems like, again, R2 standard deviation here. Nothing too out of the ordinary. Everybody has found their own little spot. Let's see if or not they can find their own bananas out there. They need to figure out if or not they want to fruit early or late. English one. Do they want to make us wait, or do they just want to serve up some quick ones just to say, I have achieved the top? Redcliffe in a little bit of a pickle yet again. They're engaging with two squads at the same time. Falcons and GOW. On the side of Redcliffe today. Just yesterday, I was praising them for showing us skills that even Red Hawks were not showing us, and now it's a different story. RC versus GOW. Quite the challenging day for Redcliffe's 6 points in 2 maps. Allah knock there is bole bhai. They are just again attacking these teams very early on, Or knowing that they can find at least one of these eliminations early on into the game. And here by Viva Sakti's trip as well, they've got a spot that they can technically play from, and they can eventually rotate out of pretty easily. But now I'm curious, right? Because again, it's a standard cut right through. লোকের দেখে সবচেয়ে বেশি ড্যামেজ ভাই ওই কিন্তু রাসা completely untouched. And I think it's Team Solid who's like taking control of both Mars Electric alongside Tosa, knowing that nobody else really dropped. That Village was the final drop here coming in from RRQ, if I remember correctly, and that's why you're seeing Falcon দেখে আসি দেখছে মারছে ভাই into Hangar. Ikal especially just scouting it out as early as possible to kind of relay the information back to the rest of RRQ. You know the viewers are vibing with you when everybody starts talking about bananas in the chat as well, man. I love you guys. You guys really are the very best. The chat, the survivors out there watching this broadcast is one of the main reasons why even we are interested to be shoutcasters in the first place. They make this
such a beautiful journey. আরেকটার কি খবর Hey man, লেসন it's a নাকি lot to হটশটের ask সাথে for, viewers to be listening to the commentary, and I'm glad that they're listening here because there's a lot more action to be had as Falcons are আরেককে moving out of the এনবিএল hangar ফ্যালকন তো দৌড়াদৌড়ির উপরে inside আছে into observatory side again. ফ্যালকনের মাথা খারাপ ভাই Currently, সিএস the খেলতে হবে bounty is on Rex so far for the kill contract, and I think this is going to be a much slower game than what people are going to expect, right? Especially for the teams who've been doing poorly in their positions, they would rather just play for the guaranteed placement points for now. A quick reposition here, moving into graveyard, but thankfully nobody's home here just yet. There is a squad trying to move away. আল্লাহ রেক্সের উপরে গিয়া পড়ছে সবটি শেষ বে यार রেক্স লাল বানাই দিবে ভাই মাইরা Break by Rex. কেমনে দৌড় Double মারছে shot. Ooh, has a time turner. রেক্স পিক দিল বেচারা দিছে This is why they were rotating so quickly here, making these fast decisions. Maya They laglo, Maya. want to find this elimination bounty as soon as possible onto Rex, and they claim it just as easily, right? আরেকটা আগের দিনের চেয়ে একটু ভালো পয়েন্ট আনতেছে ম্যাচে 11 আনছে They need to start scouting out, right? They need to make sure nobody's on their backs as another bounty has been unleashed onto GOW side. Not entirely sure where they are currently, but it looks like they are by plantation. Big shout out to the Zippers. Oh, RIP. ভাই রাজ দিছে রে Literally দিছে সুন্দর সুন্দর আরে সেরা voice of HOTSHOT. This is an দুটারে নিয়ে unbelievable নিছে turnaround. ওই হিন্দিতে আসবে তো বুঝছে না ওরা Looking একটা প্লেয়ারে দুটা মারলে কি করবে ভাই revival, but will sacrifice himself for the আরে ভাই greater বুঝা good. ভাই আরে ভাই Man still surviving. How এমবো is থাকতে it? ভাই পুরা লয়াল হইছে ভাই ওদিকে Three guys আরএইচকে পিড়ে মারতেছে the equation, but a well-played revival from Hans. And HOTSHOT's just proving that they should not be counted out just আজকে yet. দেখাবে পিড়ে মারতেছে পিড়ে একটা নক কইরা আছে পিড়ে এখনো ওই যে ক্লিয়ার হইছে ব্লেড ক্লিয়ার নিয়ে নিছে সুন্দর in the first place, right? The first contact has always been decently good. It's usually a third party who gets into the way to kind of deny them that momentum as they break through into compounds. Now BRU on the other hand has been taking it very slow as they start moving away from the peak and now heading towards the northern side of the map to maybe have like a rougher idea of what's going on because a lot of আল্লাহ action seems to আরসি be ভাই মাইরে happening খাইতাছে রে there as RRQ রিকভারি করতে পারতেছে না আজকে তো রিকভারি করতে পারতেছে না just the edge of এখানে the যাবে village and সেখানে moving in towards the hangar হটশট দেখি তিন কিল লিডার আই হাই লিডার নাকি ও মাই গড হটশট কিন্তু উড়ন্ত ফালাইবো they decide to kind of hunker হটশট আজকে আগের দিন কত 6 ম্যাচে 8 পয়েন্ট না আজকে 2 ম্যাচে 13 পয়েন্ট আনছে বল লল আরসি ভার্সেস আরএসকে আই হারে Red Hawks versus Red ভাই চুৎসে ভাই Both these teams love the color red so much. নামা but we নামা will প্লেয়ার see কিছু করতে পারবে না exactly ব্লেড যা who ভাই is রাশ the দে better one this time round. Blade versus Rex. Ooh, Riptide Rush, from bro. the back time turn is going to help him out. বাংলাদেশ ভার্সেস বাংলাদেশ জো পোলামানটান গাইলাতে শুরু করব Undetected just yet. There is a Dinoculus scan from a Red Hawks trying to hunt down more points. And I love this version of Red Hawks. A little bit more aggressive, looking for those points. This is what I want to see. They got to take advantage of these smaller skirmishes as soon as possible, right? They do really need the points, and every single one of these eliminations on top of the placements that they're looking for, because they're again they play a very consistent game every single time. Oh my god, right? clear Survive vision as long as EVOS possible. HS আই হাইরে হট শট ইভোস তো ভাই রাশ মুডে ইভোস আছে রাশ মুডে দেখেন না Go for ও it. পুরিয়ারে এ হো পুরা কই যাইতাছে হাই হাই Fire as HOTSHOT's currently the elimination leaders now having to face off against contact. EVOS Coachil sees them. He knows what's going on. Even EVOS starting to take the space, and I think now ওই দেখি হটশটের নিচে আইসা পড়ছে ভাই মাথাটা খুবই গরম ভাই Let's see if the breach is going to be successful here for EVOS over ওগোরা একটা যদি এখন ঈশা মারে না ওরা কানা হয়ে যাবে with their counter ওই ঈশাটা মারে and Freeze will find absolutely হটশট no সেম one কি সেম জিনিসটা কর ভাইয়া সেম জিনিসটা কর manage to find the connection. ওরা পিছে দিয়ে লাফ মারলে at least আচ্ছা না ঠিক আছে ওয়াসা না ব্লু আসে ভাই আরএইচকে ওই যে লিকুরে মারতেছে off of HOTSHOT. They respond by throwing in their রাশ আসছে রে Dragon ব্লু Freeze মজা নিবে towards this stand ভাই to কি try to মার গেম গট minus a ডাউন little bit of ভাই HP. হটশটের মাথা গরম হটশট ওরে হটশট ওরে হটশট This is HOTSHOT. আল্লাহ হটশটের মাথা গরম রে ভাই Anas now on the hunt. And EVOS just ভাই হটশট যদি ব্রুরে নিয়ে নেয় ভাই যদি ব্রুরে নিয়ে নেয় রেকর্ড দিব ভাই তাদের রিকভার কর HOTSHOT hasn't হিল got রিকভার কর enough play recovery just yet. Up back to the second floor. রাশ দিছে ওয়াসানা রাশ দিছে ওয়াসানার একটা হেড মার to take action. মার And BURIRAM, the bullies are in here. Mar. On the party for Pakistan.
Now the jumping HOTSHOT, Allah! You have already breached through. HOTSHOT still holding us strong. This is 1-for-1 trade so far, but Joanna is able to find out one more. Anna takes one too late. HOTSHOT দেখে খেললো ভাই মশিরে ডাউন দিছে ওয়াসানারে কানা বানাইছে গেট হাইরে কানা বানাইছে ভালো খেলছে ভাই HOTSHOT কি খেললো ভাই মনটা জিতে নিল HOTSHOT They're going to be bowing out at 12 but they have 7 elimination 7 কিল নিছে ভালোই ভাই valiant effort. তাহলে তিন ম্যাচে 20 পয়েন্ট ভালোই আগের দিনের চেয়ে ভালো I tell you, what a play from HOTSHOT. Almost What a play from HOTSHOT. EVOS. And then BURIRAM just had to show up. I mean, sometimes আল্লাহ ওয়াইপ কি হইছে আচ্ছা HOTSHOT ওয়াইপ হইছে খালি HOTSHOT আর এর অবস্থা ভালো এবার অনেক ভালো 7 points before that elimination. RC এখনো ঠিক আছে ভাই EVOS এর অবস্থা খারাপ রে ভাই RRQ They just weren't mentally RRQ যে কই উইরা করছে ভাই now we come back to the meat grinder and PE. প্রেসার খায় ওরা দিছে একটা আবার ডাউন ডাচ ডাউন ভাই নেরো এক লঞ্চারে দুটারে ফালাই দিছে তিনটারে ফালাবে মার oh my goodness Nero fights two and dudes in Abe instantaneously forcing them to disengage. ভাই মালে যায় নিকু সামনে পড়বে যদি স্টোরে আসে they are running for যাইতে পারবে না লাইট বন্ধ করো লাইট he knows he's ভাই on কি একটা অবস্থা ভাই আই হাই রে RC not too far behind but they don't have line of sight unless they walk out in the open. শেষ RRQ #11 can say bye bye to everybody now already narrow RC লাথরে ডাউন দিছে RC পি একটা ক্লিয়ার দিছে সেরা 3v4 নাইস out early just like EVOS expired লাউহো that purgatory matchup ভাই GOW আর TS এর অবস্থা খারাপ EVOS এর অবস্থা খারাপ এই ম্যাচে মাইর চলছে ভাই but recovery seems to be a little slow for the team that's currently in the 10th spot for RHK মারো RHK ভাই RHK এর এই ম্যাচে বুয়া নেওয়ার অনেক চান্স আছে we will see whether or not because they're not the only ones who take big damage. I was about to say GOW দুইটা টিমের অবস্থা তিনটা টিমের অবস্থা খুব খারাপ জাস্ট নাম দে এমন only remaining ones who are down to their last man ভাই RHK আর RC পজিশন দেখেন RHK তো মনে হয় কাটুতে উড়ে আসবে currently on the hunt on that northern side Nova Legion will be coming from western riverside and they should be able to RHK কাটুতে উড়ে আসলে কি পায় because on the opposite end is going to be BRU and they're more likely going to ভাই টিম সলিডের এই অবস্থা কেন it's a very popular rotation spot especially if you're walking আচ্ছা BZP রে বসায় দিলো আই হে 1700 man's rich enough to buy back his whole ও তো ভালোই খেলছিল এর আগের ম্যাচ exactly what we will not see আরে ওরা বসাইলো কেন বুঝলাম না হয়তো কারণ আছে ওরা প্লেন মোতাবেক খেলায় ভাই I'm sorry brother hey BURIRAM I mean Trap probably shouldn't have died RHK যদি উইরা এখন RCর উপরে যায় কেমন হবে ব্যাপারটা like sorry মজা হবে মজা যাইবো এটাই স্বাভাবিক team Sol is just not হ্যাঁ কিছু করার নাই তো কই যাবে এখন today for some reason it has been a very challenging lobby for them to overwhelm, to overcome. Nova Legion as well. I don't know if struggle is the right word, but they're definitely not blazing through the lobby like they did yesterday. HOTSHOT ne deal jitli aaj bhai emon match dise EVOS competition yesterday. That's what I was thinking as well, but I feel like it's a different kind of pressure, right? You're facing these teams. It's every single first week of FFWS. It's always interesting to see how each of the groups interact with each other. And I think as the days go by, especially if you're on the lower half of the bracket, you become a little bit more precautious because you're afraid of the unknown, or worse yet, the quote-unquote third party or X factor that comes into play at any moment in the game. EVOS কি সিএসটা মিস করে ফেলবে এবার আরেকের পজিশন তো ভালোই দেখতেছি মোটামুটি খারাপ না মোটামুটি না ভালো পজিশনই one insurance policy আরসি যদি এখানে উইরা আসে না মজা হবে ভাই ব্রুমোশি টিএসটাকে মেরে দিল আর আরএচকে লাস্ট জুন পর্যন্ত থাকতো আরএচকে সুন্দর পজিশন নিছে sometimes he takes some of these free cams মারো এই ম্যাচটা মাইরা বুঝায় দাও Nova Legion up against BURIRAM this time round. BURIRAM has got Kutus and Nova Legion maybe can use them as a great stepping stone to find Lopez তাসিন তো নাই ভাই তাসিন নাই right because Team Solid also was able to start recovering here. Oh, this Lopez going to be going down. No, he manages to survive with 1 HP and Nova Legion এর অবস্থা খুবই খারাপ ওরা জোনের বাইরে আসলেও মার খাবে না আসলেও মার পিএস এর একটা ফাইট নেওয়া লাগবে হয় পিআর এর লগে ফাইট নিতে হইব নাইলে ইয়ার লগে এই আরএচকে সাইডে করছে মনে হয় আরে হ্যাঁ আরএচকে সাইডে তো জুন করছে
the map and আরএসকে এলশেপ ডাউন হয় ইএস জোনে মরে গেছে তিন দুনেই মরবো শেষ দুনেই পুরাই দিশ ব্রুইরা চলে যাচ্ছে ব্রুইরা সিএলভিএস এর মুখে বসছে ইএসপিএম আরে কি আছে ওরা সব এনি তো আর কি ভাই অনেক ভালো পজিশন আছে ভাই আরএইচকে জাস্ট একটা অ্যাটাক আসতে পারে ওটা ফ্যালকন আর কেউ না আর আরসি যদি ফ্যালকন আসবো না ফ্যালকনের জোন আছে I hope they find that আরসি তো মনে হয় আশা লাগবে কারণ ওদের পাহাড়ে জোন নেই আরসি তো জোনই নেই ভাই আরসি তো ঢুকাই লাগবে ভাই আরসি সিমেন্টের নিচে যদি সামাও আসা পড়ে আরসি রে মারা ইজি হবে আরএসকে এর জন্য কারণ আরসি এইসব পড়লে পড়বে বাইরে আর নয়তো ঘরের উপরে পড়লে এলশেপ থেকে মার খাবে আর যদি নিচে পড়ে আরএসকে এর মার খাবে প্রেসার খাবে আরসি বুদ্ধি কইরা বাড়ি নিচে আয় আরসি উইরা বাড়ি নিচে এসে পড়ে I think that's PE's প্রেসার খাচ্ছে সিমেন্টটা সাহস করবে না লাজুন আরএচকে পাইবো লাজুন ভাই ইভোস কি আরএচকে এর কাছে যাচ্ছে নাকি গ্যারেজে যাচ্ছে সিমেন্টে যাচ্ছে এটা ভালো করছে সিমেন্টের নিচে যাইতো ভাই and EVOS ভালো করছে এটা to help us out with doing that right no now. land ভাই ইভোস ওই জন্য মাইর খাও রিকভার করে লাইছে দেখছেন চিন্তা করা যায় এই জোনে বলে রিকভার করে লাই but right above them is clear আরসি ভাই আরসি এখনো কি করতেছে আল্লাহ রে see how it might end up just being somebody takes the top floor, somebody takes the bottom আরসি সিমেন্টের তলায় সেরা there's just too many teams in close proximity. Allow yourself to actually get into a deeper fight. Wait, hold on. উটুস মারছে একটা কি পাইছে is actually getting involved in this. আল্লাহ আরসি কি করতেছে Clear vision as Nova Baby cool down. towards the western side of the map Are to take Opar Fahim last time. POIs. I mean, GOW and Falcons are shooting at them as well. Yes, Bruces. Of this fight, Nero is getting Arsi noy buat. after naked. ভাই আরএচকে বুইয়া নিবে লেটস গো আরএচকে লেটস গো ভাই আরএচকে ফিলিপিয়া এনবিএল দে মেরা দেখি থাকে তাপাস This is so impressive to see how much ভাই সব গেমজাম এই দিকে হবে না একটু মনে হয় নাকি আছে মনে হয় ভাই যা আছে one team that's getting ফ্যালকন যাইতে পারে রে আরএচকে এর উপর আমার লাগতেছে যদি এনবিএল এই পাশে চলে আসে মেজা ডাউন দিছে একটা মেজাতে একটা কিল নিছে 6টা কিলো তে Red Hawk still alive and kicking one of the teams ভাই ঠাড়া মারছে রে on the GAW players. Two more survivors left in here. They send out a ফ্যালকনটা মার খাচ্ছে শাবাশ ফ্যালকনের মার খাওয়া লাগবে খা মার খা I mean, they're just going to hold আল্লাহ মেজাতে নক নিয়ে নিছে শেষ They're just showing presence and ফ্যালকন শেষ আরএচকে অনেক কিল এনেছে অনেক কিল 7 কিল ভাই এখন খালি নোভা লিজেন্ডে নিতে পারলেই হয় They have to deal with their current ভাই আরএচকে বুইয়া নিবে আরএচকে লাভ আরএচকে ফাইটটা দেখা সুন্দর ওরে নাইস নিয়ে নে ভাই নিয়ে নে start pushing out and forced into the open area. Maybe this is the moment where Red Hawks will build আরএচকে শুধু প্রেসার দেয়া লাগবে এনবিএল রে আর কিছুই না ভাই ওরা অলরেডি প্রেসার খাইতাছে ওরে নেরু ভাই আরএচকে জোন আছে আরএচকে সাইডে জোন আছে না রাইটে না জোন ভাই এটা আরএচকে ভালো পজিশন নেজাত পড়ে গেছে unbelievable ডাউন সি ব্লেড একটা বেরা না ডাউন He might just have stopped Nova from actually ওদের ঘরের ভিতরে গুলারে ওরা না রাইটে চাইপা যাইতে পারে ভাই আমার মনে হয় আরে ভাই না রাইটে চাইপে গেলে সবগুলা মারবো করে keep as long as possible by that time. They're holding on strong. He should have just locked them in and that's what they're doing. Nice আল্লাহ ফ্লিকার And Nova can't get out. রাইটে জায়গা ওরে সুন্দর নোভার আটকে দিছে না বেরিয়েছে আরে সেরা আর দুইটা আছে and only Zach is left and they get eliminated. Nova Legion finally get off the Red Hawks on সুন্দর and then getting potentially the সেরা ভাই আরএচকে নাইস ভাই মাথা নষ্ট খেলা মাথা নষ্ট 18 পয়েন্ট সেরা ভাই ESPORTS get the booyah. সেরা গাইস Here's some noise for Red Hawks. What a play that ভাই রে ভাই আরএচকে কি খেললো ভাই fresh off of our wish for them Gideon. বাট পি স্পোর্টস এর নিরো ভাই কি দেখাইলো নিরো এটা কি দেখাইলো বিআরইউ রে মারলো ইভোস রে মারলো আরে ভাই with how good they are out there on the battlefield. I mean, we gotta praise them for sure. That was a beautiful fight
but we need to see the highlights, and this needs to Aire be bhai. একটা জিনিস কেউ খেয়াল করছেন এই ম্যাচে ইসে কোন একটা স্নাইপারটা জানি দেখলাম থিবা নিয়ে রাখছে কারে জানি দেখছিলাম স্নাইপার ক্যারেক্টারের লগে থিবা locking them in was the best decision possible for PE Sports. ভাই আরএসকে সুন্দর একটা সুন্দর ফাইট গুলা নিছে নোভা লিজেন্ডার যে জোনে আটকাই দিছে এটা দেখছো হ্যাঁ ওরা তো জোনে অনেক প্রেসার খেয়ে গেছে and now in all three of these maps their gatekeeping has been absolutely insane. They are a complete আরে ভাই পীর বালগুলা এমন টাইমে ঢুকছে ভাই comes out as just chopped and minced. Yeah, at one point, PE was my Red Hawks, right? At one point, nobody believed in PE Sports. Everybody trash-talked them. But PE Sports was the Vietnamese squad that woke their whole region up. PE Sports was the first team to show Vietnam that they can go all the way to the global stage and make a lot of noise as well. Very happy to see them motivating everyone, waking up the region, and then coming back in a little bit of a downtime after they did that, but they are back in it to win it. What a day, Gideon, and I'm so happy that I get to cast this one with you because today has really been an explosive day, many great matches, and I'm still curious, what's up with Team Solid as well as Nova Legion? I really wanted to see more out of them too. No, I agree. I think, I was expecting a lot from some of the Western teams coming up this time, but again, I think that a lot of the team's influence happening in this map is solely based on can we, a little desperate for points to a certain degree, but the mid-game decisions have completely shifted from what we saw between ANC and BNC, where we saw a lot of standard rotations, right? Play for the inner circle, look to play for those outer circle rotations, very standardized strategies that we all know at the highest level of FreeFire. But now, where things are a little bit more chaotic, right? They're taking full advantage of this, right? The gatekeeping has been such a huge aspect, which is why PE Sports is getting away with so much success. If your defense and gatekeeping is good, you can push people away from you. Yeah, and see, this is where the analogy of the banana tree comes in again. Right? You gotta really nourish your garden, you gotta water it, you gotta put in the fertilizer, and you got to wait. Because if you expect it to fruit too early, it's really not gonna give you anything. When it bides its time, this is what you get. Pure quality, and PE Sports is showing that. I'm very sure Vietnam as a region is extremely proud of PE and the rest of the squad. 18 পয়েন্ট পাইছে বাইরে ভাই 33 পয়েন্ট হাইয়েস্ট পয়েন্ট হাইয়েস্ট পয়েন্ট here for PE. কি হাইয়েস্ট পয়েন্ট মানে এক ম্যাচে হ্যাঁ এক ম্যাচের হাইয়েস্ট পয়েন্ট পি স্পোর্টস 33 ভাই ওদের নেরো তো নেডমেড মাইরা লাল বানাই দিছে নেরোরই মনে হয় 10 কিলের মতো আছে আমার মনে হইতাছে ভাই নেরো এক নেট মারছে ভাই দুয়ে তিনটা শেষ ভাই আরে এক লঞ্চার মারছি বসে তিনটা না চারটা শেষ 14 times in total. এই মারছে ভাই আর আর কি ম্যাচ অনেক ভালো খেলছে ভাই সেই খেলছে ভাই এমন আর দুইটা ম্যাচ দিলে ভাই কইরা যাবো But again, compared to like game number 1 where the top 3 were so heavy, this is an outstanding game for PE. Like even amongst the top 3, the second and third didn't even break into the 20-point mark. And coming up with the consistency that we've seen in the past 3 maps, I mean the moniker Meat Grinder just feels so fitting for them. Yeah, I think PE is just playing this on the best level possible, and they're giving for their own squad, for themselves. They are coming out of the gates here to prove that they are not here by luck. They earned their spot, and they are going to take this so much further in their careers. 41 eliminations so far out of 3 games is very impressive. Let's take a look at the skill set that they brought into this fight as well. Very smart play and serious sniper character Nero দিছে দেখছো sniper player nailing the life out of everyone. আরে মোশি থিবা নিছে মিয়া দেখছেন and this is why they are Nero they got the A1 on top of the Nero তো মাথা গরম Nero good luck and when they ওলা নামই Nero ভাই ওলা নামই Nero ভাই ready to kind of break through for them. So again they found a really good combination of skills to kind of work with, which is playing to their playstyle of we stick as 4. If we break down their most important resource, which is glue walls, we can break final way. Why they are everyone they protect themselves
from those states. And we did talk about the rise of the underdogs, and I think this game was the perfect one to show that the underdogs are ready to answer that challenge. But this man is a dangerous man. Nero, single nade, 3 players out of Buriram. Nero, single nade, just annihilating squads. He gets a total of 8 eliminations, 8 assists, 4,781 of the damage. You usually see damage like that on a sniper. This guy just was not giving anybody a chance to get away. Even in the situations where he was not getting those knocks, he took away so much of health from his opponents, and the follow-up from the rest of the PE Sports players was just made so easy because of his enabler. Let's have a look at the circle analysis here, right? Because right at the very beginning, we all see that, you know, how is PE Sports coming up with this, right? How do they keep getting into this position every single time? From their initial start in HOTSHOT, you can see that they actually play pretty soundly, right? Not a lot of contact until we start seeing the third or even the fourth ring, where they take control immediately in the center. But RC এখানে অনেক লেট করছে জানো RC ওদের ডিসিশন নিতে এত লেট করছে very end we see them actually make that big move towards the northern side, going to be their final spot for the rest of the game. So now that we have a good idea of how PE Sports is not only utilizing their entire build, but how they are walking with the circle as it encloses to the very end, which is why they are playing so much towards just gatekeeping rather than saying, hey, we don't have to look for fights only towards ring 4 and 5 do we start fighting for the god spot. Yeah, and in the rings 5 and 6, ভাই হটশটের এই ফাইটটা যে কি মাখন হইছে ভাই mainly because of that M79, right? The Bruder দেখছেন নাচাই অনেক ফাইট ব্যাক দিয়া দিছিল ভাই taking refuge in some of these houses. ওয়াসানারে মারছে মশিরা ডাউনছে মশিরা তো থিবা দিয়ে তুলে আরে এই যে নেরো প্রথমে আর কিউ রে লঞ্চার মাইরে. But the area of damage out of those frags, which is dead. EVOS launcher same situation. Buriram faced the same situation. PE was slapping every single one of the Southeast Asian squad they came across. Yeah, no, it's pretty disgusting, right? Because again, every single time you see PE Sports fight, they just all of them just press their active skill cards and they say, let's just go. That's it. It's as simple as that. Nothing to overthink. It's very that's solely based on cooldowns. And I think that they've really streamlined their strategy, which is why they're finding so much success. Yeah, I mean, today has just been a phenomenal day of plays. Teams like PE Sports, RRQ, GOW, all 3 have secured Buyas here for themselves, and past days we used to see a little bit more of a balance in terms of points, but now if you're dominating, it's just way up there at the top. I think the underdogs need to. Bapu. Koi. Arey bapu ji. Start de diya. Training start dilam. ট্রেনিং না ভার্সেস করি আয় কিটা ভার্সেস পারবেন করেন তাহলে রুম বানান জান মিয়া ইয়া ওই যে কি লোন ওলফে করস না লোন ওলফে ওটা কেমনে করে বানান না আপনি আমি পারি না তো ওটা কোনো ট্রাই করি নি এরে বেটা তাইলা র‍্যাঙ্ক খেলি আয় আরে থাক বাস ট্রাই করতেছি ওয়েট করেন এই যে পাইছি মিয়া নাটক মিয়া আপনি এটা বানাইলেই পারতেন ফালতু কহি কে তাই ভাই দাঁড়ান ক্যারেক্টার নিছেন কি ক্যারেক্টার আনলিমিটেড দিবি আরে কিসের আনলিমিটেড আমি তো কিছু সেট করি নাই ও দাঁড়ান সেট করি সেট করা লাগবে না 2 ওয়ালি থাকুক সেট দিলাম আরে কি চালার পুত স্টার্ট দিলাম কই ঠাস করে স্টার্ট কেন দিছস আরে ভাই এমন ঠাস কইরাই দি আমি একটু ঠাস ঠুস প্লেয়ার তো বাল তুমি বুঝলাম না বিহেভিয়ার এমন কেন ভাই আরে আমি না সাউন্ড পাইতাছি না বাল ওয়াইটি সাউন্ডের লাগা কথা বলেন মাথা গরম দাঁড়া আমি ওয়াইটি সাউন্ডটা কমায় লই
মাথা মনে করেন নাই বানাই দিমু গান কিনেন ভাই দাঁড়া মা বিয়ার চা খাইতে মন চাইতেছে ভাই ঠান্ডার মধ্যে ফাড়া চা খাইতে মন চাইতেছে দাঁড়ান তো ওইরা যামু বন্ধুরে মেসেজ দিমু চা খাएगा मेरा दोस्त মাথাটা খারাপ হয়ে যাইতেছে কেন ভাই কেন খারাপ হইতাছে উল্টা মারি খেতেছে মাইতে দিতেছে উল্টা ভাই খাইরাছেন না তো একটু বেশি মারছিস নাকি পারবেন না তো ভাই পারবেন না মুভমেন্টটা তো কমপ্লিট করে ফেলছি ভাইয়া কি করছস সমস্যা হয় না খেলতে আচ্ছা ঠিক আমার মুভমেন্ট করতে সমস্যা হইতো না তো মনে করেন কি সমস্যা হয় না আচ্ছা ঠিক আছে আসল জায়গার মধ্যে খেলতে আনলে আরে ভয় পান নাকি মিতুল ভাই আরে খেলি আয় না এটা খেলবো দাঁড়ান পিড়ে নি আপনারা একটা আমি বাইরে আসাম স্টার দিয়ে লাভ আছে কে ভয় পান নাকি আরে ভয় পেন না আসেন ভয় পাইছি ওমাগো ভয় পাইছি আল্লাহ ভয় পাই গেছি আল্লাহ কতক্ষণের ব্রেক দিতে এখন আল্লাহ ভয় পাই গেছি আমি আল্লাহ আরো 4 মিনিট বাকি ব্রেকের দাঁড়া নিরো ক্যারেক্টার ইউজ করি এমোট ম্যাচ স্টার্ট হইলো বইলো তো দেরি আছে খেলতে থাকেন আরো 7-8 মিনিট লাগবে dropping. Let's see where they land. Head to the vending machine. বুরিরাম কি করতেছে ভাই ওরার যে ফায়ার কেউ তো দাঁড়াই থাকার কথা না বিআরইউ আজকে একটু বেশি মার খাইতেছে ভাই মিতুল ভাই উইক 2 থেকে নিবে গ্র্যান্ড ফাইনাল ডে 1 টপ 2 ডে 2 টপ 2 আমি জানি না এমনি এই সিস্টেম কি এই জায়গায় আছে নাকি মনে হয় না নাই ভাই ওই যে FFWS BD তে ও আচ্ছা বুঝছি ওরকম না ভাই এখানে 24টা ম্যাচ হবে এখন বলি প্রথম দিকে 12টা ম্যাচ হবে ওই প্রথম দিনের 12টা ম্যাচের বেসিস করে টপ 8 হচ্ছে সিএসএস স্লট দিবে বুঝছেন আর তারপরের সপ্তাহে আরো 12টা ম্যাচ হবে তখন ওই প্রথম সপ্তাহের 12টা ম্যাচ পরের সপ্তাহের 12টা ম্যাচ মিলায় আপনার মোট 24টা ম্যাচ একটা টিমের ওই পয়েন্ট টেবিল করে ওইখান থেকে টপ 12 হচ্ছে ডাইরেক্ট ফাইনাল আর নিচে একটা 6টা হচ্ছে ডিসকোয়ালিফাই ডিসকোয়ালিফাই ভাই কালকে অনার অফ কিংস এর প্রাইজ পুল শুনে আমি বলদ হয়ে গিয়েছি ভাই 110 কোটি টাকা 110 কোটি টাকা চিন্তা করা যায় ভাই মানে টোটাল প্রাইস পুল 110 কোটি টাকা আর ফার্স্ট প্রাইস কত হইব হ্যাঁ 50-60 কোটি হইব ফার্স্ট প্রাইস হচ্ছে 23 কোটি না কত জানি দেখলাম 25 কোটি টাকা মতো আই হাই রে
ভাই চায়নাতে না অনেক ইনভেস্ট করে, এই পাবজি তো চায়নাতে প্রতি বছর জাস্ট ওদের জন্যই একটা টুর্নামেন্ট হয়, ওটার প্রাইস পুল থাকে 25-26 কোটি টাকা ভাই। মানে চায়না খুব ইনভেস্ট করে এগুলায়। চায়না হচ্ছে মনে করো এই জন্য তোমার ব্যবসায়িক কান্ট্রি না, ওরা মনে করো চিন্তা ভাবনা ওরকম। আর ওরা এই জন্য দেখবেন চায়নার যে স্পোর্টস প্লেয়ার গুলো আছে না, ওদের দেখবেন অনেক মানে ইসেটা বেশি ভাই, আয়টা বেশি। ওই যেমন প্যারা বয়, তারপর হচ্ছে আরো অনেকগুলো আছে, ওদের বহুত কামাই ফেলছে ওরা। ওদের ওই তো স্পন্সর হচ্ছে ট্রান্সফারই তোমার স্ন্যাপড্রাগন। 9 মিলিয়ন ইউরো একবার ট্রান্সফারে ছিল না? না না 9 মিলিয়ন ইয়ান ওই ইউরো ইয়েন না, মিয়া 9 মিলিয়ন ইউরোতে মেবি কনভার্ট করছে। 9 মিলিয়ন ইউরো বুঝেন মিয়া, 90 কোটি টাকা। তো যেটাই হোক ওর কাছে এটা কি কম নাকি? 9 মিলিয়ন ইউরো তুমি 90 কোটি, আর বাংলাদেশের টাকা এগুলা ইয়া করলে আর কত টাকা বুঝো? 90 কোটি টাকা বাংলাদেশিতেই তো কইলাম। না না না, তুমি 9 মিলিয়ন ইউরো কইছো না, তো এটা তো আরো কত হইব অ্যামাউন্ট, এটা বাংলা টাকায় 1 মিলিয়ন ইউরো হচ্ছে 10 কোটি টাকা, প্রায় সরি 12 কোটি টাকা। আর ওই 10 কোটি ধরে আর কি এভারেজ হিসাবে। একটা ইউরো বাংলাদেশি টাকা অনেক বেটা, এত কম না। 140 টাকা, 140 টাকা, ওই আবার 14 কোটি টাকা। আমি এমনি কথার কথা কইছি যে 90 কোটি টাকা, আরো বেশি হবে, 100 কোটির উপরে হবে। মজা কিন্তু হবে ভাই, এমন টাকা চায়নাতে ভাই, বাইরে এসব নেই। আচ্ছা ওয়েট, আমি একটা জিনিস করতে পারি, সাউন্ডটা কম দিয়া রাখা। ভাই এইসব গেমে বহুত টাকা। ডাইরেক্ট চিপাই নাকি তাকে এক চিপাই নিয়ে যায়। EGAL International. No, not overlay. YouTube. Game on. Teams are dropping. Let's see where they land. আপাতত এমনি রাখি। কেমনে রাখেন ভাই? লাইভের মধ্যে গিয়ে দেখ, চিপার মধ্যে রেখা দিছে এটা। ম্যাচ শুরু হইলে এটা ফুল স্ক্রিন কইরা দিমু। লাইভে যা বললো এই রোড ম্যাপ খেয়াল করি নাই আমি রোড ম্যাপ আসলে দেখি নাই, রোড ম্যাপ দেখা লাগবো আমার। কি রে ভাই, নিউজ নাই বলে এটার। ওই মারিস না আমারে, কোন মারিস না ভাই, আমি মারতাছি। আমার কিলকে মাইরা দিছে তাই তো মনে হইতাছে। ও চোরকে বাচ্চে, এই যে বাইরে পাইছি। তুই কি ওরা মারছস? ভাই ওয়াল মারতে পারে নাই। ওয়েট, এই মিতুদা আমি क्या क्या সারাশে। ওকে আল্লাহ হাফেজ। ড্রিম ব্রো, সারাশা ড্রিম। তুমি তো নিজেই সান নাকি? বাট কয়টা স্টুডেন্ট পড়াও? পড়াইতে পারলে তো ভালোই হইতো ভাই, গরম গরম ইনকাম।
মেসি তো করো গরম গরম ইনকাম না ভাই বুয়েটা চান্স পাইতে হবে তারপর কিন্তু বুয়েটা তো চান্স পাবো না ভাই যেমনি গেম খেলি আরে ভাই বুয়েটার টিচারদের যে প্রাইভেটের যে স্যালারি ভাই এক একজনের ওই দিন দেখলাম একজন 6টা স্টুডেন্টের পড়ায় 12 দিনে 32,000 টাকা নেয় এই হাই রে মানে এক শিফটে মানে এক ঘন্টা না 1.5 ঘন্টা পড়ায় 6 জন রে 12 দিনে 32,000 টাকা ভালোই লাগে ভাই লাকড়ি আরে উপরে তো বলে মাইরা দে রে কোনো কথা তুই তো নাই বাইরে যাই ম্যাচে না যাই ট্রেনিং করি পরে ম্যাচ স্টার্ট হইব আর মাত্র 1 মিনিট আছে ম্যাচ স্টার্ট হওয়ার গাইস মজা হবে আর আজকে একটা এখনই শুরু হবে দিছে যাক আর আজকে ধর এখন একটু রিলিফ লাগতেছে কনফিডেন্ট লাগতেছে ওরা এখন কনফিডেন্ট আছে 55 সেকেন্ড HK করে লুজানা স্টার কি এক অবস্থা আমি বলে আমার ক্যারেক্টারের মধ্যে বলে ব্লু মারতে পারবো না আমি ক্যারেক্টার মারছি এটাই ভাই এটাই তো মজা আমি ক্যারেক্টার মারছি আমি বলেই ব্লু মারতে পারবো না কি এক অবস্থা মেরে বিল্লি মুছতে মেয়াও বুঝছো কাহিনীটা এরকম হয়ে গেছে ওরকমই ভাই এই শুরু হইছে ভাই নেক্সট এরা গাইস ওয়াগন দৌড়াচ্ছে ওয়াগন একটা ব্লাস্ট করে দিল এবং ম্যাচটি শুরু হচ্ছে প্লেনের ইন্টারফেসটা তো ভালো লাগে কেন দেখতে ভাই সুন্দর ভাই চারদিকে উড়ে ভাই এক জায়গায় 9 টিম না 8 টিম নাইমা গেছে ভাই prior to this. So fingers crossed it is one that they can use as a stepping stone to jump back into the fight. Absolutely. That's what we're hoping to see here. A big change up, right, on the second half of our maps of today. Close it out strong and look for a qualification spot if you can max out these points right here in game number 4. Towards the future as we head on over to next era. Let's quickly have a look at what the flight path. It looks like it's standard deviation once again. Western side taken over entirely by both teams. EVOS is making their way to grab labs, but they're also making sure that they're encircling the southwestern side of the map in case they want to eventually face off against Nova Legion দুটা শেষ GOW, oh my, I just said this is supposed to be a Nova Legion map, but they are getting capped by Nova Legion wipe খেয়ে যাবে প্লাজারিয়ায় তাদের চেনি দেখলাম মনে হইলো in the top 3 after their performance. They have 1 booyah to their name so far. Cluso with the time turner super early. Man's about to get annihilated. Hans has the advantage, but Demon is there first with the Anas এই যে NVL maybe wipe না একটা নক দিল দেখলাম sort him out. And that leaves Nova Legion with just one more. Unfortunate, the start Nero এক ম্যাচ মাইরা ড্যামেজের টপে চলে গেছে ভাই a little underwhelming in today's play. এই যে আনাস সেবাসরে দেখলেই গেছে ভাই আনাস দেখে নাই একটু তাকা ভাই পিছে তাকা hold on ভাই প্লিজ ব্রো look you at your behind bro আরে দৌড় মারছে সেবাস each other but they don't know for certain পটি করে নাই sneaks his way past. He hears the audio cues now, but I think it's a little too late. I cannot. Bro, one guy is looking at Bhai, this wall. TS দেখে আসছিটা মারে Straight past him just to stare at the wall on the opposite side of the room. I cannot.
That has to go into the highlight reel for sure. 2 minutes in, 3 players taken out of the equation, and I'm dying. I'm wondering if they're sitting really close to each other in the arena itself. It's like no screen peeking. Where am I? I'm looking at a wall. You're not sure where I am. It does. But good old days in nostalgia aside, we look down towards Zipwaves. We see that RC is taking on Team Solid, who again finally have hunkered down by that Zipwave. They do revive one of their members here. They're not 100% sure where Fahim is hiding exactly, but now it looks like Hack has been able to spot his back here. Nick could look from the top to peek over, but Trap's already got a wide angle on him anyways, leaving him to die. And at this point, they've completely secured Zipwave at this point of time. They just need to protect Hot right now because he's the current person holding on to the kill contract. Yeah, I mean, 3 eliminations already. Team Solid looking pretty solid this time around. In this scenario, they're going to use that hit list just to make sure get annihilated. There's a possibility they push Hack away from the squad to just roam around all alone and then later up catch up with him. If they do choose to stick by him, the assumption would be that whoever who picked that hit list on them is trying to avoid early engagement. And Dog's being forced to play Revival very early on here. Yeah, no surprises here. Again, going to be playing on the back foot. It's gonna take some time for them, right? To again try to adjust to the new environment that they're put in. And I think that's the important thing here, because as these groups come in and out each and every single day, by week 2, you start to pick up upon habits. That's why we're seeing that GOW kind of switches their targets. For now, we see that Clear Vision now taking on the HOTSHOT. They got all 3 of these platforms here to work with double layers of verticality, but they're making sure they're staying close enough to start hounding down on CLVS versus HOTSHOT. Come on, HOTSHOT, come on. They're switching out one by one, swapping out and cycling as they slowly pull back up to the very highest floor as they lock themselves in. Yeah, Clear Vision not having a Clear Vision. ভাই হটশটে 2 ম্যাচে কি যে খেলতাছে Takes Probate down and out of the equation. That was a monster nade, but actions one mad mistake there, and the Bison from Zach sprays him down. Leo gets caught out as well. This is Zach getting the double for the side of Clear Vision. Hasu and Anas backing away. HOTSHOT's had a golden opportunity with that grenade opener, and now one player away from getting annihilated. প্রথমে একটা নক নিয়ে ফাইটটা একসাথে নিতে পারে নাই, আলাদা They were আলাদা covering their windows, but they didn't cover the stairs. They just didn't have enough resources to make sure that they could completely lock out the initial push into the second floor, which I think was their biggest mistake. They had the glue wall UAVs ready to go, so they could have bought themselves some precious seconds to reposition, or maybe even look to jump out of these windows to try and take the fight on to their opponent's Clear Vision. In the meantime, though, it's actually great for Clear Vision because now they've got themselves some resources, not enough to keep them alive for just yet, because again, অ্যাটাক করতেছে শারিনরে দিল মনে হয় become a little bit more scarce now that they have to use so many just to get in, as we see the next competitors, PE, trying to put them in the Nova Legend শেষ gonna be second team. Clear Vision ভাই, Clear Vision অনেক প্রেসার খাচ্ছে, শারিন ডাউন হবে, শারিন ডাউন। Look at this. Nero walking in. ভাই পরপর 3টা টিম শেষ। এই জায়গায় 3টা টিম ওয়াইপ খেলো ভাই নাকি? হ্যাঁ ভাই আরসি তো ভালোই খেলতেছে। হ্যাঁ ওরা নাইমা ওদের ইশে অ্যাটাক করছিল কি নাম জানি পিএস মনে হয়। হ্যাঁ ভাই ব্লু আবার আরএইচকে মারতেছে, ওয়াসানা ফিকার দে মারলো। They couldn't even drop their glue walls to protect themselves. আরসির পজিশন ভালো। Damn bro, that was fast. PE and Clear Vision, I just feel bad for them. They just had a good run up against HOTSHOTs, but unfortunately they were forced to swallow. Come on, RHK, come on. We know you guys can do it. Here. Unfortunate indeed with the sequence of events for them, picking up those very interestingly effective 3 points after catching HOTSHOTs off guard. And PE, Nero, this man and his grenade launcher, somebody's got to stop him. Hey man, despite them forcing to swallow it, I props where props is due. They were brave enough to just take it, right? Because we know that spitters are going to be quitters here. But now we look at the second ring that's about to encapsulate. Let's see where it's going to pull towards, right? Because so far, only Red Cliff is right smack in the center of the map, looking to try and reclaim themselves at the very least. Some of the numbers at least. Oh, it pulls towards pretty close to the center, but a little bit skewed towards the east. ভাই পুরো ম্যাপ কিন্তু খালি হয়ে গেছে ধরতে গেলে। হ্যাঁ 3টা টিম গায়ে আর কি আছে, এটা অনেক মোটামুটি বড় ম্যাপ।
in the ring. he was একদম chill মেরে লুট মারতেছে ভাই Spreading away from their buddies here with the confidence that nobody else is going to come out of that circle looking for them at Plazaria, but in 10 seconds they will have to start rotating in. Thankfully not a lot of distance to cover and nobody in the vicinity right in front of them as well, so rotation in towards the circle is going to be fairly easy for the squad of EVOS, who most definitely need some points. They're not doing too bad, but surely not the best squad today. And if they do want to find the qualifier, they need to pick up some points here in the following 3 games. We need to see them actually make a hard read for this upcoming position switch করে না কেন in full-fledged warfare against Redhawks. And now they've already taken out Nejad. It's turned into a 3v4 scenario for them, and Redhawks, they don't really have much to work with here. As we are just completely rotating across them, flanking them, forcing the Redhawks to give up his best. But unfortunately goes down. 1 remaining member of the Redhawks is still alive. Hopefully he has some medkits to tank the blue as he makes his way towards the northern side towards Museum. Yeah, very clear. T versus EVOS. EVOS এর একটা knock, দুইটা knock. Like that, like a monster. EVOS এর মাথা খারাপ ভাই এই পয়েন্ট তোলার জন্য। আল্লাহ আরএসকে শেষ। আরএসকে নয়। Way too early. এবার ভাই আরসি মনে একটা খেলা দেখাই ওরে মনে হইতাছে গতবার আরএসকে দেখাইছে এবার আরসি দেখাইবে shut down and the squad is eliminated from আরএসকে এই ম্যাচটা 4v4 এ না কেমন জানেন আর না প্রেসার খেয়ে যাচ্ছে কিন্তু একটা জিনিস দেখছো এই ব্লেডের সাথে কিন্তু নিজাত চাইতেছে কুট্টুই চাইতেছেন না আমি প্রত্যেকটা ফাইটে এই জিনিসটা খেয়াল করতেছি full confrontation against PE is really difficult, especially when they have এই জায়গায় আপনি দেখছেন পুরো যখন স্পট করছে না ওরা কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়ায় নাই ওরা ডানে গেল বামে গেল ভিতরে গেল বের হইলো আবার ভিতরে যায় মেরে দিল মানে ঘুরতেই আছে আর ব্লেড আর নিজাত হচ্ছে দাঁড়াই ছিল অনেকক্ষণ if they are still running the A1. In the meantime, মানে ওরা কনফিউশনের মধ্যে ফালাইতাছিল আর কি প্লেয়ারগুলোরে যে কোন দিক দিয়ে ঢুকবে কোন দিক দিয়ে ঢুকবে কি করবে লাস্টে ওয়াসানা হঠাৎ করে নিজাত ভাইরে পায়ে দিছে মাথার মধ্যে RRQ, they're looking down at it. They're waiting for somebody to go for it. Yeah, I mean, smart play here by RRQ. The game helping them. Too confidence lacking. It looks like Solid's not going to be making any confidence mistake as of this point in time because that puts them into a clear line of sight to against not 1 but 2 squads. So Russia aim করতেছে হঠাৎ মাইরা দে লাস্ট সেক্টরে লাগাই দিও লাস্ট সেক্টরে লাগাই দিও মনে হইতাছে আমার extra loot. Not looking to do that as তিনটা প্লেয়ার ওই জায়গায় বসে আছে as we fly straight into a little bit of a party. RC, come on guys. Welcome the squad. RC June nai. Yeah, boxing gym is getting highly populated. The south side is teams, the northern side is teams as well. BRU going to take a very safe approach as they slowly walk on over. They don't want to take on the boxing gym just yet, but they also know for a fact that somebody is on that northern side. So if they rotate down, they might be able to mirror them into some better positions and maybe even eliminate another squad. As we see, the next ring has already pulled down, forcing all northern teams to make their way in. By far, probably the worst position possible, right? They have a clear সামনে যায় where they're going to be walking towards. It's going to take them a little bit of resources, but hopefully a fight breaks out on the western মানে side গ্যাস so স্টেশন they আর can কি slip right through. I don't know what game Falcons is playing right now to make everybody else underestimate them, but they need to wake up in the fight, man. 3 games have elapsed and Falcons only have a total of 14 points. Even HOTSHOT is doing better than Falcons at this point. I'm not entirely sure what their game plan is either, right? Because it could just be coin flip fights, not knowing that your opponents probably utilize the hammer at some point to upgrade their weapons. That's those slight advantages, you know what I'm saying? Makes all the difference in these Clash Squad modes at the very beginning. It could be anything, but I'm damn sure it's not the hammer, okay? The hammer looks fancy. Nobody's picking on it just yet, except that one GOW player, but it's okay. We'll leave him alone. I'm pretty sure he'll come to the bright side soon enough. We say that now, but they have been winning out the early engagements for GOW in all 3 of the maps, so he's doing something, right? But for now, at least for EVOS Divine, they get back to full fighting strength. They probably don't have the best loot to work with, and even for Falcons, right? Still, no eliminations on the board in comparison to BRU, who have been
bursting their way through on the outer ring, taking on ESPORTS squads versus and BRU. being very brave in their conflicts against other teams. Import For aso? now, it's about finding your spot. And আসি they ভাই realize now, hey, দেখতেছি কেমন we have a আসি little bit of এখন an ওই edge if we make সেটাই it যাওয়া towards the লাগবে ওই corner. জিওডব্লিউ এর Guess who's on সামনের the ঘরটা গ্যাস opposite যাওয়া side? স্টেশন So একটা far, the most যাচ্ছি গ্যাস consistent স্টেশন gatekeepers, esports, ওদের ওদের জন্য ঘুরতে কিন্তু পারে না সুবিধা হয়ে গেছে এখন ওরা এখন যদি না করে তাইলে ওরা ভেবে যে ওয়াসানা পোর্টাল কিনছে ওই যে জিওডব্লিউ মায়ের খাচ্ছে জিওডব্লিউ মায়ের খাচ্ছে ওদের এই সাথে ঢুকে যাওয়া উচিত Here out of Porto go. The last time I think we saw this was ও last year. ঘরের উপরে মারছে টোটাল ফাইট Straight নিবে up ওরা to the roof. Nice. Beautiful rotation. And the best part is that this building is on the high ground, so line of sight isn't too great from north because it's a little too low. And if they sit right at the corner of the back, they should be okay. But PE Esports, they're aware of this. They're like, oh man, somebody's already on our roofs. We can look to contest them, but I think it's a little dangerous right now. I'm not sure if they are aware that EVOS is actually nearby, but EVOS prowling. They want something. Oh, he jumps out. No one notices him as LBT tries to take the trade on the map, but he turns around too late. Dashes through from LBT. Wasana needs to buy as much time as ভাই possible. ওয়াসানার হেলথ মিলতে গেছে গুরানিও শেষ Now looks to drop down to find the trade. They jump into the building. পুরা সেই ভাই Have dropped one ওয়াসানা member, and now their formation is starting to break all their active No, abilities শেষ শেষ of the window, and they have to be honest with it. ওয়াসানা একটা Music জিনিস making ভাই all the difference for Wasana, and that is going to be BRU. এলিমিনেশন লিডার ওরা মনে হয় জিওডব্লিউ এর আসছে ভাই আজকে কি এখনো আসে নাই And they slip on আরসি কই ও কোন চিপার মধ্যে ওরা ওই জায়গায় বসে আছে ওরা ওই জায়গাতেই বসে আছে To find a knock. I mean, big brain ঢুকছে moment there for Buriram, but I don't know what PE Esports was thinking. They were trying to flush them out or off of the roof, I have to say, and Buriram agreed. They said, yeah, we have to get off the roof, and it was ইভোসের দুইটা শেষ that's what Buriram আরসির একটা নক got put দুইটা নক কই আসলো ওটা Red Clip on the other hand, ওরা এটা কি জায়গায় আসলো fall off a cliff here in terms of points because they just can't বাজে একটা জায়গা চুজ করতে ওরা forward or out of that sticky situation. আর কিউ শেষ That plushie thrown out, no more glue walls in that vicinity, but RRQ themselves get annihilated right after that. বুড়িরাম নিয়ে যেতে পারে না বাট প্রেসার তো করছে They don't get punished for coming in wide open space. They have the god spot. They see everything out in the open. আল্লাহ নিরোগ পিছনে দেখো দেখছে 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 হঠাৎ একটা বাস মেরা দিও ভাই এই যে আল্লাহ কিল নিয়ে গেছে নিরো একটা is the one who saves the day. PE get eliminated. Team solid. One member left. GOW. What a deny. ইভোস গ্লুয়ালের ভরসায় বইসা আছে দেখো না একটা কাভার আছে বারবার ওদের ঢুকে গেছে ওয়াসানা ঢুকে গেছে ভাই ওরা চারপাশে মারতাছে লিটারালি on fire now, fighting the players on the side. Solid and GOW. Multiple players straight down. Buriram just doing a number on the Vietnamese squad. Right now, the elimination leader just trading back and forth. BRU still holding on to it for now, and luckily they didn't lose their important members. Moshi got down on his knees, getting shot down. Making sure that GOW would stop. They're going for the fight. They jump right at it. RIP is taking so much damage here as the artillery comes back down. BRU gonna top themselves up before getting back into this fight. They're currently running the casting so far, so they can start tanking it as Demon is getting blasted in the back, forced to deal with BRU. And now we are down to our top three. Eventually, Team Solid is gonna bow out for the most important building on the map. As we see the blue is transitioning to the southern side of the box. Brilliant location here for on the way in off of that jump pad, but they have recovered phenomenally well. FALCON versus BRU. Jonah with the grenade trying to take one out. Double finds one more for them. Pina out of the open. Wasana looks ভাই ওরা টাইমই দিল না ভাই খালি মারার উপরে আছে ইউ খেলছে কি এই জায়গার মধ্যে পুরো আনস্টপেবল খেলছে একদম মানে ওদের সামনে যারা ছিল কাউরে ওরা পাত্তা দেয় নাই Not only do you need to buy time, you need to start trading. Where are those damage buffers? And when those boxes are checked, BRU come out big time. Jonas Porter himself is like, yeah, I'm pulling my weight. What about the rest of y'all? At least for Moshi, he's hitting his headshots. It feels like this team has kind of pulled back together finally.
Yeah, I guess Buriram did not like the fact that people started noticing they were playing like Redcliffe, and they were like, no. We are capable of something different. They finally brought that aggression out. That's the rotation we are very used to seeing. That's the kind of shot calls we are used to seeing out of Buriram. And that was a really brave maneuver to fly on all the way out just to farm more elimination points. And that first maneuver put them in striking distance for the jump pad to get in to play that circle as well as high ground against Falcons, tipping the scale towards their side. Massive, big-time victory here. And Falcons finding that improvement after many matches as well, but ultimately denied of the booyah by Buriram. Yes, they're ultimately denied, but again, it's a great performance, right? Because this is the Falcons that we were expecting. They looked and made some hard reads on that final ring. That's why they're not bummed about it. They're like, okay, we still got it. We know how to read the rings. We know how to like pull it into our favor when it matters the most, because if that ring pulled anywhere towards the western or southern sides, they would be in that position, bowing out at third, maybe even fifth and fourth, right? Because these long rotations are so brutal, especially in such big open areas. And BRIAM, they took full advantage. Right? Cover was going to get cut right at the ankles, right at the lips. One of the best lineups of Buriram we've seen in a long time. Even the Cruz is back as their substitute. Get High is a phenomenal player out there. Wasana, one of the best rushers in the world. One of the best IGLs, as well as Grenadier Jonah. And, you know, what do we even need to say about the Super Sniper Moshi? But most of the games in this particular competition, Buriram just hasn't shown their usual self, their usual version out there. I'm glad to see a little bit of that in here. I love seeing it, man. It feels like we're coming back into the norm once again. And I think that at the very least for Jonah, he's been making some incredible calls so far. I think he's one of the best IGLs that we've got here in the eastern side, because it doesn't feel like, oh, an overextension is a mistake. There's some very clear concepts and ideas behind them, which is why it makes it so good. It's just that everybody needs to make their roles work. And I think that the person who got hit the hardest with these past, I don't want to say just 2 patch updates, but 3 from the latter half. Wasana definitely has been on a slight decline. Hey, he still knows how to use the mini Uzi. He bought that time he found that trade. The mini Uzi pop it out at a point like that. যদি কোনদিন ইন্ডিয়াতে যায় টুর্নামেন্ট খেলার সুযোগ হয়, ইন্ডিয়ান পোলাপানদের যায় কমু হচ্ছে বাবার ইস্তাগর। And yes, it took him a while to master the M5. I don't blame him. It's a gun that takes a lot of mechanical skills, especially if you're trying to play a fast-paced rusher. That change of meta truly impacted the basing of Buriram in the grand scheme of things, which is where we had to depend heavily on Get High, but glad to see Wasana back in the play. 32 points out of nowhere. Buriram is all of a sudden back in it. Big points for them, really big points. They needed this, they want to qualify for as many things as possible, whether it's just Class Squad or at least the Grand Finals. They're setting themselves up for victory as soon as possible. It's great to see that Falcons have the amount of points, but they took a much slower approach, right? BRU took every single point of contact from every motion that they did. Whatever resistance, they crushed it almost instantaneously. Interestingly enough, has been having a lot of success in the early game. মানে ভাই এত সুন্দর লাগছে দাব টু ফেজমেট মাইরা। It is a challenge to reach up to the top. But one game and Buriram is in your top 3. But to catch up with PE Esports and their consistency, obviously it's going to be a big challenge. PE just really stepping on the gas pedal to run away from everybody else here. And we actually have got 2 more games to go. PE Esports is about to set a brand new record for the most number of points collected in a day. Yes, it's held by Fluxo with a total of 100 points. That's something that PE can get done in the very next game. And they've got an extra bonus for Lara if they do manage to achieve it in up Alpine. Yeah, I mean, hopefully they achieve it by Alpine, because it's one of the more difficult to try and really rack up big elimination points, because there's so many possibilities for thirds. But I mean, just look at this, right? Every single time we see esports look to fight, a bit of karma, unfortunately, for Vision. But generally speaking, they fight us for a large majority of these fights.
BRU জানি না on স্যার the আপনার opposite কিছু side, বললেন they নাই just need তো that one আমি pick. A good opener already gives them an 80% chance to wipe your entire squad. But for teams like Clear Vision, teams like Team Solid, I think the big question mark is who is hurting them on their way into the ring. So many times we see that a majority of their members losing 2 of them, 3 of them even, having to go for full resets, but don't find as much consistency like Red Hawks, unironically, as well as EVOS, who again got put down to 1 man for full. So many times we see that a majority of their members losing 2 of them, 3 of them even, having to go for full resets, but don't find as much consistency, but still manage to make it within top 6. Yeah, man. I mean, this is, we talked about the rise of the underdogs, and BURIRAM technically put themselves in the underdog situation down in the bottom 6, and they are slowly climbing back up. These boys look like they are trying to mount the pressure on themselves just to see how they deal with that situation. And I really like the fact that Get High is still running with the electrotherapy build. Skylar, Oscar, A124 to complete a very aggressive version of BURIRAM. And you can see from Wasana as well, still working on that Andrew that we haven't seen in a good long time. J-Beeps for that extra layer of defense. Joseph there just to negate those debuffs. And he's got that Valiant dash with that Oscar. And I think this Wasana দেখছো সব ডিফেন্সিভ ক্যারেক্টার নিয়ে খেলছে clearly serving them well. For the first time in a long time, Wasana is back at it, man. 8 eliminations, 3,670, 4 assists, Wasana 6 সব ডিফেন্সিভ ক্যারেক্টার নিয়ে Man খেলছে is on fire. I think the pressure দেখলাম তো অস্কার সাথে কি জানি নিচে খেয়াল নেই now we need points. Let's go অস্কার back to অ্যান্ড্রিউ we're used to. We know that we're well on. Wasana, Justin Bieber buy a lot of time with your movement, but unfortunately you're not finding that trade. So let's give you a build that does exactly that, and we can make sure that Get High can switch between his targets depending on who's alive at the time. They brought 2 team boosters. Keep in mind, 2 team boosters to make sure that their team can actually play on the outside of the ring. And of course, our game MVP going over to Wasana. Yeah, all hail King Wasana, one of the best rushers, if not the best rusher, is back at it. I think he took a little bit of a break. He didn't want to rush around as much as he used to in the past. But I think those alarm bells have gone off, not in just his head, but the whole squad's head. And they are back at it to see exactly what they can continue picking off there if they fully activate this monster. And this is what they get. They get a massive booyah to throw them back into the fray. I'm curious to see whether or not BRU is going to keep this up, right? I would love to see if they just want to make sure, hey, let's just get as many points as possible. Because look at the way that they play this game. Look at the circle analysis, right? And I'm keeping in mind watching out for Team Solid as well, because they were trying to clear their backs, and they honestly successfully do it, but they keep on rotating between 3 of the same spots within the second ring. And once they got into the third ring, they get pressed in. I think that a simple adjustment for them probably would have been finding their spot early on. They made a good read, but that final ring was a little too difficult with so many members. Things like ESPORTS having one of their members holding them back. They need to make some decisive calls on when to start moving out of that ring if they want to start getting into the top echelon of the points when it comes down to purely proper IGL নেই movements were the secret of BURIRAM this time around. ওখানে ঢুকে যাওয়ার দরকার ছিল কারণ আশেপাশে তখন কোনো টিম ছিল না খালি সামনের জায়গায় জিওডব্লিউ ছিল জিওডব্লিউ obviously ওরা তো রাশ দিব না to play the circle well initially like you saw the first 2 circles they really were not bothered about the blue ওই জায়গায় আসলে কিন্তু অনেক সুন্দর একটা খেলা দিতে পারতো ওরা outside the circle completing their looting progress first looking for a lot of coins off of these coin machines before they get deeper into the circle making sure they purchase very important items like the bottle gold. BURIRAM was focusing on the right factor and they had it perfectly running for them in this game. And with that effort, they jumped up to the 10th spot. Now, not too far away from qualifying for Clash Squad. All of a sudden, BURIRAM's making it possible for themselves. Movie star a couple more of those big 30-pointer games, and who knows, they can be treating themselves to be contenders once again, and people start watching out for it coming into week 2. So far, so good, right? Again, A and B has been giving us a lot of different play styles compared to the standard of what we're used to in these internationals between like AC or E1 কোনো বুঝে ছাড়া good break of pace, but it's kind of difficult for like EVOS RRQ, Flips of Falcon এগুলার মতো টিম বাংলাদেশে ইনভাইট করে টুর্নামেন্ট করা যায় না in this game. Yeah, true enough.
it is যায় all কিন্তু about ওরা what আইসা you pick up পিং ইস্যু পাবে, পিং ইস্যু, পিং ইস্যু। আর আরেকটা আছে পিং ইস্যু, and if you're not learning, you're not growing. If you're not growing, you're probably going to করাই get তো হইলে eliminated একদম মনে করেন গ্যারেনা যদি চায় যে এখানে একটা ল্যান্ড করায় খেলাবে তাইলে হয়তো পসিবল ভাই। বা এমন হইতে পারে যে বাংলাদেশের যে গ্যারেনার অফিসিয়াল আর হচ্ছে ব্রাজিলিয়ার ওইটা একটা ভার্সেস করাইতে পারে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত ওরকম মানে ওরকম পর্যায়ে যায় নাই বাংলাদেশ যে ব্রাজিলের সাথে ওরা কম্পিট করতে পারবে। They seem to be caught out. এখন একটা জিনিস আমাদের হইতে পারে যে সাউথ এশিয়ার যে টিমগুলো আছে না এদের হয়তো টুর্নামেন্ট করাই দিবে, এগুলা করাইতে পারে। এখন মানে ওই লেভেলে যায় নাই যে সাউথ ইস্ট এশিয়া বা ব্রাজিল আইনে আমাদের সাথে লাগাই দিবে ভাই হঠাৎ। দেরি আছে ভাই, এগুলা অনেক সময় লাগবে এগুলা। Hold their ground, win out that first engagement. I think a lot of it starts to smooth on over because in the past couple of days we saw that they do know actually how to play the mid game relatively well. না সবাই সিঙ্গাপুরে খেলবে। সিঙ্গাপুরে আসলে সিঙ্গাপুরে সবার পিং হাই মানে ভালো থাকবে না, যেরকম আমাদেরটা ভালো থাকবে কিন্তু ব্রাজিলেরটা ভালো থাকবে না। এটা কারণ ওদের যে সার্ভারটা, ওদের সার্ভারটা হচ্ছে ওই দিকে, মানে ওই রিজিয়নের দিকে। ওই রিজিয়নের সিঙ্গাপুর সার্ভারের সাথে অনেক ডিলে হয়ে যায় আর কি, এজন্য ওরা পিং প্রবলেম অনেক ফেস করবে। আমাদের ভাই সিঙ্গাপুরের নেট ইস্যু দেয় না কেন জানেন? কারণ আমাদের যে গেমের পিনটা এটা আসে সিঙ্গাপুর থেকে, এইজন্য আমাদের মেইন যে ডাটা আছে, ইন্টারনেট আছে, ওটা আসে সিঙ্গাপুর থেকে। ব্রাজিল তারপর হচ্ছে সাউথ ইস্ট এশিয়া ওরা তো অনেক দূরের ভাই, ওদের হচ্ছে সেক্টরটা আলাদা, ওরা আসলে ওদের নেট ইস্যু দিবে 150-200 এরকম। We started FFWS Global Finals 2025 on Alpine at day number 1. I want to see whether some of these teams, especially those from Group A, have kind of learned because they took so much damage coming into Alpine. Really a breaking confidence for a lot of these teams. আরে না ভাই, বিডি রে এমন পিড়া দিব, পিড়া দেওয়ার লগে পোলাপেন দেখবো যে খেলা মেলা ছাইরা দিয়া গেছে, কত দরকার নাই আমাদের। ওদের ল্যান্ড করাইলে দেখবেন ভাই ল্যান্ডে মারামারি লেগে গেছে ভাই। আর আসবে না ওরা ভাই এইখানে যে না ভাই বাংলাদেশে যাওয়া যাবে না। আবার আরেকটা কথা হইলো যে ওরা এমন মানে ওরা ওয়ান সাইডেড এমন ভাবে ডমিনেট করবো যে যে চারটা টিমের কথা কইলেন ওই চারটা টিমই নিজেদের মধ্যে খালি ফাইট করবো, আর বাংলাদেশি কোনো টিমরে গুনবো না। এই অবস্থা আর কি। আসলে ভাই শুনতে খারাপ লাগলেও কি, ওদের যদি এখানে এনে খেলাই না ওরা মনে করবে ওরা স্ক্রিম খেলতেছে, বুঝছেন? স্ক্রিমও না রে ভাই, এরকম ভাই স্ক্রিমও না, ওরা বট পিটাইতেছে। ওরা এসে শুধু লাফাবে ভাই। আল্লাহ ঘুমায় বলে not going to be dropping in their usual spots and then looking to attack it later down the line. We've seen those adjustments being made with RQ KAZU when it comes down to Kalahari. I want to see whether or not BRU is going to take that same approach, or they're just going to say, you know what, we're playing our comfort. বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান এরা মোটামুটি ভাই একটু সমান সমান অবস্থায় আছে, তো এদের খেলা হলে একটু at least ফাইট দিবে সবাই সবাই, ওটা দেখে মজা পাবে। এদের আইনা খেলাই না ভাই, খেলা দেখতে মজা যাবে না। And a quick player quote as well on being the Doli, the coach, my teammates and I come from developing country. We are come from a developing country. We are used to being doubted. Oh my. But we keep pushing. There's no doubt. আরে ওই লিখছে কি আমরা হচ্ছে একটা ডেভেলপিং কান্ট্রি থেকে আসছি, আমাদেরকে সবাই মানে দ্বিধা করে যে এরা কেমন, এরাই বলছে। তবে আমরা ভালো positive in terms of how they approach the situation, because Clear Vision was doing so much better on that first day, and I think they've got it in them. But just like some of these other squads out of Bangladesh, out of Pakistan, they are struggling here on the international stage. Sometimes you just need to bide your time, and in the meantime continuously look to climb up to the top. Vietnam is the best example in terms of a squad who has done that. বাংলাদেশে খেলার ইন্টারন্যাশনাল খেলা অনেক তফাৎ, তাই বললাম। এটাই তো ভাই, between EWC and আকাশ পাতাল তফাৎ, শুধু তফাৎ না। The entire time of EWC, they're like, none of us qualified. We cannot let this happen again. Never again. Yeah, true enough. And yeah, I don't mean squad, I mean region. Thank you, idiot. But yeah, if they can just kind of focus on the positives here and make sure they continuously
sharpen their skills, there's no doubt whatsoever we are going to be able to see even clear vision dominate some of match these started, games out guys. there. But it's time for Alpine. Alpine, baby. You expect to be frozen Alpine, down baby. to your bones, but it is going to Let's be a go. hot map for sure. আরএসকে large. You আরএসকে gotta এবার have কি a নামবে lot দেখি of কোন জায়গায় movements, a নামে lot of rotations ওরা কি out there. স্নোফলেই So যাবে you নাকি আবার expect নাকি some teams to মিলিশিয়া get capped halfway through those rotations. Therefore, how you use মনে those তো jump হচ্ছে না। packs, if or not you buy those portal goals, these are all going to be very important elements. Maybe even grab a vehicle for yourself. আরএসকে কই Well, we'll see. We'll see এই what exactly আরএসকে is going to be যাচ্ছে utilized নাকি here in আচ্ছা না Alpine. মিলিশিয়া We've seen মিলিশিয়া it many ঠিক times আছে before. Some ফাঁকা of the greatest plays in Free Fire esports history happened on this map. A lot of legacy to be had, and ভাই some still আরএসকে এই playing সাইডে till শুধু this day. বুড়িরাম আছে And now দেখেন we বাকি see, পুরোটা ooh, ফাঁকা okay, a bit outside the standard deviation of where you're expecting the flight path কত to হইলো actually go. বিআরইউ Very লইলো heavily মানে আরএসকে রে skewed কেন towards জানি মনে হইতাছে আমার the ওরা eastern লুটটুট side কইরা of আইসা উইরা আসবে However, Ocean View still উইরা wide আইসা open. Snowfall a little bit ম্যাচ শুরু further than করবে what BRU is going আগের to বার like, যে but কি you'll still দ্রুত need যায় to get আরএসকে at the ধাপ্পা মেরা baseline দিছে just on দুইটারে the শান্ত outskirts পেয়ে of যায় militia and a bit of trekking to make sure they reach the top. আর কেউ আর ই লেগে গেছে BURIRAM. And this is a আর কি slow আবে start here for BURIRAM. আবে কি Zip একা line ঢুকবে straight to the একাই opposite ঢুকছে end. Nova Legion on the other hand already finding আজকে কি খেলা শেষ ফাইনাল কোয়ালিফায়ার না ভাই আজকে খেলা শেষ না esports are in a lot of আরে trouble. উইক 2 আছে All alone up against 3P esports players, and he will just rush on through Valiant dash to meet both, and he will unfortunately get shut down. That was quite aggressive, not sure exactly what he was thinking there. But we understand sometimes when you don't really have much of a choice, you are trying to take one or two guys with you. ওরে আরেকটা নক দিছে সুন্দর We got pretty close to doing that. Unfortunately, just really good trading of ধরছে রে trading of aggro. ওরে ক্লিয়ার ভিশনের একটা ক্লিয়ার দিছে Making sure that they're cycling out their members to kind of redistribute ভাই, damage মান, rather আরেক than shot রে। forcibly getting their members back up. on আল্লাহ their feet. হোপের সামনে Now, তো look দে at তিনটা GOW. They've been doing this very consistently, right? They started দে attacking দিয়া the উসকো ভাই কো দে ওরে ভাই এক গুলি their early game again. আপনি পিছে মিয়া এই এক গুলির কাহিনী দিয়েছে আর 15 সেকেন্ড আগে 15 সেকেন্ড আগে তুমি কততে আছো কত আমি আছি হচ্ছে 2 মিনিট 22 সেকেন্ডে রে ভাই ওই তো আসলে 15 সেকেন্ড আগে Clearly Why I am পিছায়া as they are forced to spread out narrow top. ভাই হটশট না আজকে বেশি অ্যাগ্রেসিভ খেলতেছে ভাই কি করব ওরা তো কিছু করার নাই ওদের বলছে ভাই হারবি বাঘের মতো হেরে আয় সমস্যা নেই To a sliver of health. লিওরে দিবে রে লিওরে শর্ট কানেক্ট হলে দিবে পোলাডারে Good decision coming in shot from like Fox that. there. I think they were just about to overextend it. You could see that they wanted to go for Action it, but ko kha diya. smarter decision Ei ja just to walk away for are it now. আরে ছেলে কোনে Oh দ্রুত no, মুভ Leo, করছে he's in a ভালো lot of লাগলো trouble. তো Can't জিনিসটা even really deal with the plushie because that's going to reveal his দিবার position মধ্যে from চলে that point আসছে onwards. Diane has got ভাই this আরে যে entire থার্ড পার্টি compound পাইতেছে on না কেন lock. ভাই Leo has to just fight for his পার্টি life তো কত and বলা buy as much time হ্যাঁ as হটশট possible for the rest of his members to ইয়া হয়ে যাবে মনে eventually হচ্ছে get আচ্ছা him যাকে back up. একশন But দিয়ে হিল দিয়ে RP, দিছে great হিল shot দিয়ে here. দিছে Did not give ক্লিয়ার him ভিশনের any একটা more প্লেয়ার আছে of আরএসকে এর their উপরে time. Yeah, that was ড্যামেজ lethal, খেতেছে man. I mean, they মারতাছে ওইটারে already read his নিয়েছে movement নক from নক a mile away, even if he did not take হাসু the আছে plushie হাসুরা out of যদি the পায় equation. হাসুরা মেরে দিবে পাইবো কিন্তু উপর থেকে জিওডব্লিউ মারতেছে তো ও ভাই ভাই দিছে হাসুরা দিছে They've got the electrotherapy working on their side, and they want to shut down HOTSHOT. সুন্দর কিল Beautiful কিলে with time. সুন্দর Rhythm 2 Selector কিল gets the VSK connection, and that's point number 2 here for Red Hawk. And they আচ্ছা just have to ব্লেড make ফোর্ড sure ইউজ করতেছে the কেন looting progress is completed well first মানে before ওকে getting into বাফটা any নিছে other এইজন্য They got level 3 armor, level 2 helmet so far. We'll see তো whether the rest অ্যান্ড্রু of his ট্রাই করে members দেখতে পারতো are also যদি ওরা ভালো going to বুঝবো have, ওদের কোনটা ভালো বাট মনে হয় অ্যান্ড্রু ট্রাই করে দেখতে armories are about to open. কাজে দিচ্ছে কথা অ্যান্ড্রু অনেক হচ্ছে যে টিম সলিড ভার্সেস ইভোস হবে The vehicle, they quickly get on top of the arsenal, and I think that Team Solid decide, you know what, maybe not so good of a decision to sit around here any longer. Let's regroup with the rest of the team, and then see how we approach it if they do want to contest for the arsenal. কিছু করার নাই vision. Clear Vision doesn't have a clear vision for this map, unfortunately. They are all scattered, constantly reviving, bringing their players back in here, just trying to hang Nolan Nolan no way to get forward. MEA just needs to figure out a better strategy and stick together has to be rule number 1. আচ্ছা এটা ওভারঅল দুই দিন মিলায়া তিন দিন মিলায়া
Well, at least for GOW, it really depends on that first point of ভাই contact, ভিয়েতনাম right? কি Every single ইমপ্রুভ time করছে they start দেখছেন the ভাই game, they're looking to hot drop আরে somebody. ওই ওভারঅল না তো রে Punch their opponents এটা তো really hard আজকের for it, ওভারঅল and then they start snowballing out of control. And it আজকের really ওভারঅল তো depends on the big game is what's না gonna আজকের ওভারঅল হবে না কারণ দেখেন ওর নিচে কিন্তু দুইটা আছে 20 21 আর 25 এত কিল করছে নাকি ওরা তিনজনেরই যদি ভাই 66 67 কিল হয়ে যায় এত করে নাই অন্য টিমের প্লেয়ার আছে নাকি মানে যারা এখানে খেলতেছে না এটা দেখো beneficial for teams like who are currently running team boosters because now থাকতে they পারে can হয়তো বা ওদের কেউ নাই কি রে টিম অলরেডি এনে চলে আইছে বলে আবার এতক্ষণ ইভোসের কাছে আসিল How did they get out of এটি গার্ডেনিয়া দৌড় দিছে পুলা দিতেছে ভাই গেট হাইটে দেখাই যাচ্ছে না ও ক্যামেরার সামনে ফোনটা ঢুকায় রাখছে ভাই BURIRAM's been spotted out already, and they do not want to engage. Dice pressure দেওয়া শুরু রে Opportunity, double Riptide Rhythm to break down their defenses, get high, get the heck out of there. BURIRAM, great movements to avoid engagement, as well as refusing to waste a lot of their resources. Using those containers just to ভাই block ইভোস out some of ভার্সেস the আরএইচকে shots. ইভোস ভার্সেস না পালাই দিছে নেজাদরে নেজা দেখা মার খেয়ে গেছে রে fighting force of EVOS Divine. They're trying to bail out of the situation. At least one of their members. ফ্লিকার ফাইসা যাব ফ্লিকার ফাইসা যাব As we see the aim god currently. ওরা চেসও দিতে পারে ইভোস তো বেশি চেতা ভাই From RHK. না না চেস দেয় না চেস দেয় না Again, getting free loot, 3 eliminations কিন্তু হিট লিস্ট মারা আছে ওরা প্ল্যান করতে পারে আবার যে এমনেতে যে মাইরা দিন plenty of upgraded weapons as well. How's EVOS going to get deep into the circle? They are collecting all of these coins already, just making sure they've got enough for those upgrades. Yes. Blue UAV. They're just trying to avoid a lot of HOTSHOT versus these circles, which I think is a fantastic না idea. HOTSHOT এর ইনটেন্ট আজকে ভালো লাগতেছে ওরা অনেক ট্রাই করতেছে মারার up against GOW. কি রে মারার কথা কইছো আরে আমাদের লঞ্চ প্যাড মাইরা দিল safe for ওরা এই ঠাডার মধ্যে লঞ্চ প্যাডটা কেন মারলো ঠাডাতেই তো দুটাই গায়েব হয়ে গেছে ভাই ওরা কি লঞ্চ প্যাড মারছে এটা পরে not given any room to escape at all. Here goes down. Action the final player. Has to run away. Runs through them. Through the glue walls. But that is the final player that ওরে নক দিয়ে দিছে একটা ও আচ্ছা লিও এখানে ওয়াইপ খেয়ে যাবে লিও না 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 আরেকটা পাইয়া গেছে তো fortunate end here for HOTSHOT. ও আচ্ছা There is another one that I believe that কিল নিতে পারলে তাহলে কাজে দিত Not too sure if or not he has the coins, but HOTSHOT lost a big chunk of their momentum. And this is after they wanted to find some form of recovery. ভিয়েতনাম অনেক আগায় গেছে ভাই আমরা এমনি গ্রাইন্ডিং মানে করতে থাকলে আমরা মোটামুটি আমাদের সার্ভারটা আগায় যাবে kick them while they're down and they get free elimination points. BRU take a very safe path from Snowfall. They wanted to go towards the east side, saw there was potential contact there, decided, you know what, let's move towards Garrison and then move south from there. And now they've got a lot of free space to play with. আরএইচকে মোটামুটি ভালো জায়গায় আছে তবে আরএইচকে বেস ক্যাম্পে ঢুকলো উপরে ইভোস আর আরকিউ লাগতেও পারে between Sunside as well as Garrison. Plenty of play space to hold. আরসিএসে উইকি পায় একটা ইউ জায়গায় আরসি দেখি ভালো মুভ দিছে এবার দেখেন are currently hovering around their PE sports. মোটামুটি একটা জায়গা ধরছে ধরে রাখতে পারলেই হয় ইভোস রাশ দিছে পি রে আরে ভাই আল্লাহ পির অবস্থা খারাপ না হয়ে গেছে রিকভার হয়ে গেছে না আবার খাইতাছে push EVOS away ভাই here. ইভোস এই জায়গায় রাশ দিবে আমি চিন্তাও করি নাই জানেন LBT aim got trading out Nolan. This is that opportunity, that opener for them. But LBT মারি খাই রে মায়ের aim got মায়ের কারে কই ভাই কি দেখছেন hopping on into the monster truck to the এখন opposite একটা side as বাচ্চা well. আছে ভাই But now he sorts out the sniper of EVOS, and one after the other, they get clipped. LBT now the final 2 players on the side of EVOS. শেষ ইভোস আরে উপর দিয়া আর কিউ মাই যা উড়া লাইছে ওরে কি আরএস কে আরসি হিটলিস্ট করছে না ওটা দেখবো না তো Again, Nolan has been tracked down. না রাশ দিয়া দেয় যদি তাহলে বলা যায় না ওদের জায়গাটা ভালো তো নেয়ার জন্য দিতেও পারে রাশ make contact with EVOS. They started to take space, looking for line of sight, figuring out where exactly PE is coming from, and they allowed them to actually take this. ভাই দেখছেন ইভোস আইসা পিরে এত প্রেসার দিল ওরা সব কভার করে নিছে ভাই এই তো ও যে আরএস কে উঠতেছে দেখো সানসাইড উঠতেছে ওরা third ring pop up. সানসাইড না আমার না সানসাইড জায়গাটা হোল্ড করার জন্য একদম পছন্দ না জানেন হ্যাঁ যে কোনো সাইড দিয়ে প্লেয়ার উঠতে যেতে পারে কোন সাইড দেখবেন আপনি এক সাইড দেখবেন কোন এক সাইড দিয়ে ম্যাচ হয়ে গেছে মানে চলে আসছে প্লেয়ার খুব বাজে লাগে আমার সানসাইড ESPORTS
were not in a vulnerable situation. And EVOS 12 HOTSHOT 11 as well taken out in the 11th spot. আরে EVOS এর মাথা মুথা খারাপ হয়ে আছে ভাই Just one player off of BURIRAM. That's nothing to celebrate just yet. ভাই মেটাটা চেঞ্জ করায় রেজাল্ট সব উল্টাই গেছে দেখছেন একদম উল্টা পাল্টা হয়ে গেছে পুরো রেজাল্ট ওরাও কিন্তু মেটা নিয়ে অনেক প্যারা খাইতেছে জানো very similar ideas and game plans, which বেশি টাইম পায়নি ওরা তারপর আবার গেছে শুটিং মুটিং করছে with each other when honestly they should be going into separate directions for the sake of the region, but even so they don't know who their opponents are going to be 90% of the time until those glue walls actually drop. ESPORTS আছে না ওরা লাস্ট দিন পর্যন্ত পাইবো very happy in their current position. They're actually circling them between Sunside and as well as Militia, the perfect scenario for them. They're just going to sit there and wait. BRU have the northern side. Now Team Solid and Nova, only one of these teams are actually allowed to play with এই টুর্নামেন্টে সবচেয়ে অবাক করছে এই এনবিএল টিমটা ভাই অনেক ভালো খেলছে and worse yet, it's not R7 তো তাও খেলছে আগে এনবিএল বেশি ভালো খেলছে Nova Legion got lucky there on clear vision as those revival drops came back in. R7 টা সেকেন্ড ডে বেটা ওভারঅল But now they have to হ্যাঁ R7 তো তাও আগে খেলছে বাট লেজিয়ন তো একদম নতুন এরা একদমই নতুন looking at them এরা জাস্ট টিমটা বানায় প্লেয়ার গুলো engagement, but Team Solid is not in a good spot to be fighting right now. They have to figure out how to reposition, and the next ESPORTS একদম লাস্ট সার্কেল পাবে out of defensive spots. If they do take a jump at, it might have to be in one of these roofs or out in the open. পিয়ার ভাই পি তো আজকে রেকর্ড করে ফেলাবে ভাই একদিনে 84 পয়েন্ট ছিল 4 ম্যাচে এই ম্যাচে কিল আছে আবার কয়টা কিল আছে পজিশন আছে সব আছে they have information about the 100 ছাড়াই যাবে এই ম্যাচে of clear vision. They're looking up into the sky trying to get rid of any UAVs, deny the information away so that everybody else can't make a sound one. And I think that Team Solid, we'll see whether or not BRU is going to take any shots at them. I think if you're in BRU's position, you don't mind Team Solid actually coming towards your direction. If they get too close, that's when you make contact. But if they head even further down towards the southern side and fight against Nova Legion, that's when you take full advantage of the scenario. Small problem with BURIRAM is they're holding on to a huge compound. So if they do get distracted by the players of Team Solid, there's a big probability of a backstab. But lucky for them, nobody is looking their way. Falcon pressure. That is going to keep BURIRAM safe for a little bit longer. RQ and PE spots, so no rotations needed from these two squads. Falcons up against GOW on the other hand. Falcons being gate kept by the Vietnamese squad. The landscape is really difficult. TS versus NVL, TS versus NVL. ওরে এদিকে লিখা একটা মারছে And now that base camp is kind of like fully TS versus NVL এই ফাইটটা হয় দ্রুত হওয়া লাগবে নালে দুই টিমই বাস খাবে Team Solid inevitably this is going to happen, সেই ভাই কিল নিয়ে গেছে কিল মাইরা দিছে next ring pulls deeper towards the NVL versus P NVL versus P মার ওরে নক দিয়ে দিছে একটা সুন্দর rip down the left side glue walls as he tries to finds a 1-for-1 ট্র্যাপে দুইটারে খায় দিছে ওরে সেরা ট্র্যাপ একটার উড়াই দিছে ওরা উঠাই দিছে আল্লাহ এনভিএল সেরা ভাই ভাই আরএসকে কই গেছে আরএসকে আরআরকিউ পাশে ওই যে সাইডের যে হলুদ করা আছে ওটা হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে যে মারামারি চলতেছে দুই টিম ওয়াইপ খেলে এই জায়গায় perfect return fire by Hans 2v1 Hans কি পারবে 2v1 নিতে is a 2v1 Hans in a lot of trouble দে শট লাগান শট মিস আরে unfortunate that he could not আরএসকে দুটাই ঢুকতেছে সেরা ভাই Falcons just in a tricky situation here outside the circle looking for this next zone is going to be difficult আল্লাহ আরসি মাইর খেতেছে আরসি জোন আছে জোন আছে কিন্তু ভালো না বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না আর কি এই জায়গাটায় ভাই আরসির দিকে যদি জোনটা পড়ে করব না মাঝখানে করব বিআরইউ পাবে গেঞ্জামটা দেখেন ভাই ওরে পি ভার্সেস নোভা লিজেন পি না বেরি হবে না ভিতর দিয়েই দেখবেন কিছু একটা কইরা দিচ্ছে করে ভাই জোনটা পুরো অপোজিট করছে ওই মালে একটারে খাই দিছে এনভিএল গেছে এর পসিবল না ভাই লাস্ট যদি আরসিআরকে 4v4 হয় ভাই স্বপ্ন ভাই সত্যের মতো জিনিসটা
Pretty sure I just saw BRU উপরে making their way ফ্যালকনের from দুইটা that left side ঘরের as well. উপরে হচ্ছে Falcons আরআরকিউ এর still sitting on চারটা their আর ব্লু হচ্ছে পিরের There আসছে was Sana. ভাই আরে সুন্দর চান্স আছে আরএসকে আরসি দোনোটারই চান্স আছে Instantly puts a little bit of a pause আরসি onto একদম Buriram's ছিল ওরে rotation. তো Jonas দেখতেছেও straight down না to the ওরা ground জাস্ট and ফিকে যাইতে again, পারলে হইছে the একটা পাথরের connection পিছে courtesy of the আর Winchester আরআরকিউ out of হচ্ছে Brooks' hands. আরসির দিকে এইম নিবে না এইম নিলেই ম্যাচ হবে পি আবার ওইদিকে যাচ্ছে আয় আল্লাহ হজবরল অবস্থা যে লাহোরে মাইরা দিছে আরএসকে যদি ঘরে ভাই ঢুকে যা আরসি লঞ্চ প্যাড একটা আরসি ঢুকতেছে And Buriram returns fire. Sniper of ভাই আরসি রে দেখতেছেই না কেউ ভাই সেরা ঢুকে যা নোভা লিজেন্ড শেষ আল্লাহ নক খাই গেছে গারে নিজাত নক আরএসকে মারতেছে আরসি রে But PE Sports had to take the first initial shots. BRU can still make it in. They still have 3 of their members. মুশিরে খাই দিছে Attacks, but they need to make sure the Falcons are the first ones who are forced out because they are the ones who are keeping RC and as well as BRU in check. They hung close to the wall, but the artillery is taking a huge toll on every team on the outside. বাইরে ভাই Grenade launcher out of Jonah. Tossing in a couple of ফ্যালকনের nades. ভাই আরএসকে আরসি সাইডে জয়েন করছে দেখছেন আরে সেরা আরসিরা দুইটা প্লেয়ার আছে নক শেষ আরসি শেষ আরসি ভাই এফজিএল এ খায়া দিছে ব্লেডে And just with 2 more survivors on the roof, Falcons in a little bit of a pickle. RRQ refusing to give away the spot. ফ্যালকনের একটা রাউন্ড ফ্যালকন মরা আরে আরএসকের অবস্থা খারাপ আরএসকের অবস্থা খারাপ Perfect blue wall by Buriram. Just deflecting that ভাই nade. আরএসকের বুইয়া চান্স আছে Unfortunate for RRQ. ভাই আরএসকের বুইয়া He's mad, but what can you do? দাঁড়া দেখা যাক কিন্তু আরএসকে একটা বাজে একটা সিচুয়েশনে ফাঁসছে Only one with all 4 of their members. This could be বাজে একটা সিচুয়েশনে ফাঁসছে আরএসকে Esports as নাইস প্লেট নলান রে নিয়ে রে বাবা Esports are trying to lock them in place, make sure that they cover the entire আরে ভাই চান্স আছে আরএসকে চান্স আছে onto the opposite end. আরএসকে ভাই প্লিজ এ বুইয়াটা মিস করিস না বাবা RRQ, the most influential team in the current spot. আল্লাহ নেজাত কুট্টুস একসাথে শেষ And now Bay is able to find another elimination as RHK take down 2 of their ভাই finally crush them underneath their heel, but at what cost? পি স্পোর্টস কি খেলতাছে তুমি এটা দেখো না আই হা ভাই পি প্রেসার হ্যান্ডেল ইনসেন ভাই ওরা যে কি পরিমাণ প্রেসার হ্যান্ডেল করছে আই হাই রে Courtesy of Maal, the flight ticket giver. My God, what a beautiful back-to-back riptide rhythm. আর কি আজকে দুইটা পেয়ে নিছে ভাই Opportunities of both পি স্পোর্টস এত ভালো খেলছে কিন্তু এই ম্যাচটার আরএচকে এর কাছে ছিল ওরা হারাইছে Still wanted those points and deep into the circle. ইস ভাই ওরা আচ্ছা ওরা কেন যে পি স্পোর্টস এর দিকে ঢুকলো না আমি বুঝলাম না ভাই ডাইরেক্ট ঢুকা জানা রে বাবা Still eluding them. করে বোকামি করছে And the aggressive team gets to win that out. RRQ held on আহা এমন চান্স পাইলো ভাই এত সুন্দর একটা চান্স পাইছে ভাই That second floor dominance, nobody could get to them. The roof was taken, the ground floor was taken, and the second floor just stayed in the hands of RRQ for the longest of time. And then towards the very end of that sequence, the very ভাই বুয়া ম্যাচ ছিল এখানে আপনার এভাবে খেলা আসলে মানে move towards the satisfied right, fight straight up to PE and Red Hawks, and all Maal needed to do was back them up with some riptide rhythms, man. They made that look so easy, so beautiful. It really was so beautiful. And I think that RHK initially thought that because of RRQ's movement that they would get a little bit of support on PE Sports' backs, but that just wasn't the case, right? RRQ were not looking to turn this into a simple clash squad at the end of the day. They did. Well, they were missing a member, and they were playing 3-on-3-on-4, so they had to take out the strongest squad first, and then once they saw that they knew for a fact that they wouldn't have enough resources to push all the way to the very end of the fight. Yeah, man, it's... I wanted to say it's unfortunate for Red Hawks, but the fact that they're making it so deep into the final circle and twice already today is very impressive. We saw how their debut was, and it was horrible. The version that Red Hawks is right now, this is what we need to see more out of. And if they keep this up,
qualifying for the grand finals is not going to be an impossible thing at all for Bangladesh. I'm really excited to see this, but of course, again, the highlight needs to go back to two teams. RRQ, yes, but mainly PE Sports, who have been so consistent throughout the whole day. Yes, RRQ does get the podium. Yes, they do keep that #1 spot, but PE Sports is running away from everybody else. And yes, we were looking for them to exceed 100 points with the 17. They do exactly that. Yeah, this is a lot more of an aggressive game, right? During the mid-game, we're seeing that a lot of teams are making plenty of contact with each other, getting really down in the dirt. Like, RRQ at least, they take their time, and once বাট they ওরা found ওই the জায়গার crossbar, মধ্যে really take হোলটা advantage. কইরা আমার So মনে many হয় teams ভুল we see করছে by ওরা Blueberry যদি রানিং এ how ওদেরকে মাইরা দিত না influential they are in a lot of fights ইয়া that সামনে don't পি স্পোর্টস যদি necessarily রানিং এ include নিয়ে them. নিত But then teams like Falcons, জিনিসটা like ওদের জন্য PE ইজি Sports, হয়ে যেত even in this case, GOW really going out of their way to start chasing these bigger eliminations, that everybody was coming into the ring with 3 members, 2 members even. Red Cliff took a lot of damage, Clear Vision, and I think the one who got it the worst was Nova Legion. Oh, let's take a look at today's standings here. I'm excited to see this one. PE Sports officially breaks the record of the most number of points collected on one play day. And we are not even done just yet. We still do have Solara coming up. So good luck, PE Sports. Let's see exactly how much more you can squeeze out of this. And RRQ KAZU scoring a double booyah on this day. 3 got 2 to their side. আমি খেলতে পারবো না কইছি They still need to collect a few more for themselves. And of course, Red Hawks climbing up to the 5th spot. Who would have thought? I'm telling you, the landscape. But in terms of points, they still need to collect a few more for themselves. And of course, Red Hawks climbing up to the 5th spot. Climbing. The landscape of FreeFire esports is changing before our eyes, and I'm really excited to see how eventually this is going to lead up to week number 2, right? Because again, they're going to have plenty of time to kind of sit down, relax, and think for a second. What exactly is going wrong? How exactly can we maximize our points? Because right now, we're not breaking into double digits sometimes. We're not consistently at the very least, but we need to start breaking into 20 points at the bare minimum if we are within the bottom of those tables. And so far, based on what we've seen, early game has been a very big question mark for a lot of these teams, and as they start to adjust, now the mid game is starting to become a bigger problem, especially when you have people as influential as PE Sports and RRQ consistently getting involved with fights that they have no business having line of sight of. Now, this is the single most important game of Phase 1. This next match will determine if or not your squad, who's struggling to find the top 8, can make it or not, because the top 8 will qualify for Clash Squad. But of course, looking at the lineup of active skills here, no support for Clash Squad. This is why RRQ was able to get all the way to the end, especially with dudes bringing This time though, the stage is not finding the opponents as sharply as what he used to do, but it doesn't matter. In the grand scheme of things, Abey and Mahal stepped up for the squad. Just them alone, 11 eliminations together, plus the 2 from Ekal, totaling up to a total of 13 for a match that jumped them to that 2nd spot. They were playing that 2-on-2, that's not necessarily. They also played the 3-on-1s, not necessarily fully committed to it. I love that fluid motion that we see out of RRQ, especially when they're trying to not only go out of their way to find elimination points, but still maintaining the line of scrimmage, making sure that their little hunkered down bunker is not only going to be safe, but they always peek out their heads to situate 1 or 2 points. Yeah, let's take a look at the MVP of the match as well. The one and only Abey. 6 eliminations, 5 assists, 3,403 on the damage. Rocking the Valiant Dash with the Oscar M590 weapon of choice. The lethal weapon that was getting him a majority of those eliminations. Walking in here with the Olivia as well as the team boost there. Well, you can see a very defensive passive build, but on the active skill on the other hand, he mostly is a very aggressive player. So we understand that this guy is literally a running tank as he smashes down all of those glue walls. When he does meet his opponents, yeah, that shotgun is unforgiving. It's really unforgiving. But I think the best part is how Ekal
supplements him on the Tatsuya, right? Because again, it's one of those strategies where you're expecting Oscar to break those walls and then Tatsuya to run in, but they actually did the opposite, right? They used Tatsuya to draw line of fire and then instantly start bulldozing through those walls to allow Abe to get those first initial shots without taking much contention whatsoever. Again, really great stuff coming in from RRQ's side until the very end where the blue wall denied the grenade and accidentally blows himself up. But other than that, it has been pretty smooth. Yeah, that was that was an unfortunate blunder. But of course, we're going to ignore that for the time being because they still did manage to play a little bit of a recovery from that situation. At the end of the day, something like that is inevitable, especially when you mess around with those nades, especially when you mess around with that grenade launcher of all things. But let's take a look at the game schedule once again to get a quick recap. And today, dude, I feel like I'm not watching the global finals. I feel like I'm watching the Southeast Asian region just do their works out there. We are back to FFWS C4, bro. The winter edition never seems to leave just yet, but now that we're coming into Solara, I think that this is where things are getting very, very chaotic, right? I think this is one of the few maps that everybody is like hyper-aggressive or don't do anything at all, and then eventually get swallowed up by some other teams. But I think the most prominent strategy that we see coming in from Solara is mirroring your opponent, making sure that clearing your backs is going to be important, right? Solara আজকের বাজে যায় দেখা যাক কাজ কি করে every move that you make is going to be stalked and prowled upon as soon as you make that first contact. Solara আসলে এমন একটা ম্যাপ এটা আপনার এক মাথা থেকে আরেক মাথা যাইতে টাইম লাগবে না বুঝছেন মানে স্লাইড আছে তো অনেক ফাস্ট রোটেশন নেওয়া যায় squad is called ESPORTS, the only team in this combination of groups that has got a booyah on Solara to their name. আজকে যদি এই ম্যাচে যদি ধরেন আপনার 15-20 পয়েন্টের মতো বাইর করতে পারে অনেক ভালো একটা পয়েন্টে চলে যাবে ওরা overall leaderboard by the end of Solara, the only team capable of overtaking Fluxo. আর আরসির ব্যাপারটা আরসি এখন মনে করেন পুরো হোপ তো ফালায়া মানে হোপ নাই ওদের মধ্যে আর ওরা এখন ডুবোটাই খেলবো আর কি কিন্তু তারপরে যেহেতু সামনে আরো ম্যাচ আছে ওদের এই ম্যাচটাও ভালো করে খেলা উচিত ESPORTS প্রেসার হোল্ডিং করতে পারে অনেক এটাই তো ভাই কি পরিমাণ প্রেসার খাইছে ওরা ইভোসে আইছে এমন প্রেসার দিয়েছে দুইটা নক হয়ে গেছে ওদের এক একটার 1 এইচপি কইরা আছে ওখান থেকে ওরা রিকভার করছে এরপরে ওই যে কি বলে এটা ওই বিল্ডিং এর নিচে গেল নিচে যায় ওরা কি পরিমাণ প্রেসারটা খাইলো দেন বের হইছে তখনও প্রেসার খাইছে আরে ভাই ওরে এত পরিমাণ প্রেসার খাইতে পারে মানে কাউন্টার করতে পারে totally admirable effort so far from them and it's nice to see everything working out in their favor, but this is where teams tend to drop the ball when they get so close to the peak. This is where they slip and they risk falling off of this huge mountain. We are about to head on into the final game Sniper of player the day. new Good luck to character all of the squads out there, especially the ones gunning for the qualifier into okay guys Solara start hoye Only gelo the top 8 shall make it there. Each team is going to be looking to have as much fun as possible. Land of entertainment, Solara, as the sun is bright and the fair is ready to go. But they got to make sure that they cap their fun, have just enough but not enough to overheat, because in this map it can get real hot real fast. And hopefully that's going to be just enough, right? That balance is what these teams need, because so many either overextend or play too passively. You're either going to get swallowed up by the tide or burned under the sun. PB like রোজ খাও গায়ে আমি একটা জিনিস কি এই ম্যাচ যদি PvP যদি বুয়া করে দেয় মজাই হবে try to play this one as passive as আরসির সাথে টিম সলিডের ক্ল্যাশ is going to be flying all the way out to aquarium আরএসকে নামছে কাঁচা পিসটা বেস সাইড ভালো ভালো ওইটা পুরো খালি কিন্তু পাশেই পিস করতে আছে and that's going to be outside of the নোভা লেজিয়নও আছে ওদের উপরে they can rest assured নোভা লেজিয়ন ঢুকতে পারে ওদের দিকে যদি ওরা যদি না বাইর হয় ওদের উচিত হচ্ছে এখান থেকে ইকোর্ডন চলে যাওয়া ফ্লাইট ধরে through the map. Everybody's got their own little space that they can actually look to play for, and RRQ they've already found a couple of eliminations for themselves. Clear vision ESPORTS Nova Legion ore he but Sebas, he's been doing so well this entire tournament, and he continues to show why he's one of those key players for Nova Legion. Just not having a run today. Continuously stopped in their tracks and struggling down at the bottom.
alongside Redcliffe and HOTSHOT. Bottom down with them as I speak of Redcliffe. Team Solid annihilating them. Solid is saying, yeah, okay, alright, you're struggling with this. Time to stay down as we use you as our stepping stone. But one more survivor here for the side of Redcliffe's, and Liku brings back a buddy of his. Insurance policy purchase back here, and the Bangladeshi squad gets to stay in the lobby a little longer. I'm hoping that Team Solid does really well. I still remember their performance during EWC, and even in their own region, they get really, EVOS really aggressive in versus maps like Nova this. Legion. Again, there's still a lot that could be said for teams trying to polish up. There is no clear strategies just yet here in Solara, despite it being out for quite some time now. Nova Legion দিবরে রাশিয়ার পজিশন ভালো ওরে স্পটই করে না এখনো He has full view of where everybody is, and now Sebas. ভাই কি সারপ্রাইজটা খাইলো সেবাকে Expecting they didn't hear the rails of 3 members of EVOS. This is deadly. One of the best players out of Nova Legion taken out of the equation already. Cluso trying his best to distract the players, but Lopez on standby with the VSK, trying to see if or not he can smack down any one of the players on the side of EVOS that makes one big mistake. Floki caught out by nice, and the P90 will find him, tagging him up, leaving 10% of the health, and a little overkill, but Russia drops him with the sniper from afar. Lopez বের হয়ে গেছে And Nova Cluso মার খেয়ে যাবো too much damage placed ভাই on লোপেস them. তুই They ভাগ start বাবা playing for recovery. However, it's really unfortunate that a bounty is still পাইপ খাওয়া on যাইবো him, and না the most দুটারে হিল দিয়ে important দিছে member যাক who had ভালো the bounty has been claimed. মরার Now, আগে EVOS দুইটারে can হিল back দিয়ে off. দিছে রে They get the extra coins off of it as well, which is great for their economy so far. But for Nova Legion, we'll see whether or not they'll be able to recover as we cut HOTSHOT on over versus to FALCON HOTSHOT. অনেকক্ষণ ধরে হইতাছে লিওরে নক পালাই দিছে রে HOTSHOT in a little bit of a pickle here. Double Riptide Rhythm stepped Action away on of off. actions, couldn't get away in time. Just one more with the AC-80 does a number on him. Easy pickup here for Falcons. 4 eliminations already, and they are geared up. Falcons is quite far away from that 8th spot. They need to overtake Buriram, Nova Legion's GOW in order to sneak on in there. And the number of points that they require to do this is just overwhelming. A total of 34 points. But we've seen Falcons drop a 40 bomber on S4 in the past, so it's not impossible. I won't put it past them, but they just haven't shown that version of themselves just yet. আরে HOTSHOT তো একটু বেশি বাজে খেলতাছে HOTSHOT বাদ করে যাবো They're playing a more passive approach, but they can take advantage of people when they find their own god spots. Similarly to RRQ, but they're a little bit more decisive. They're not looking to hinder people. They're truly করছিল ওই যে শুরুর দিকে একবার প্রথম যখন গেছিল তখন EVOS, actually turning tail, right? They do notice the movements coming yeah in প্রথমবার গেছে from যখন GOW ফাইনাল at কোয়ালিফাই this করছিল point. তখন It's kind of stagnant in their position, and EVOS realizing that it's going to be an uphill battle if they start taking fights that will go in that direction just probably isn't worth their time, not to mention that the next ring is about to reveal itself as well. ESPORTS এটা আরেক পাগলা ভাই Exactly what all the ladies are expecting for a ring to be revealed, but as usual, teams like ESPORTS, they buy their own time, they chill, they say, you know what, give me some time, I need to think about this. TV Tower, I hate this compound. It's where I always land, I get a massive number of eliminations, and then I'm out of the lobby. There's always one guy at the top, alright Gideon? And I never spot him and he always snipes me. Yeah, and even when you think you've already cleared the guy at the top, somehow ভাই somebody else ইভোস gets up পুরা there, but now পাগল EVOS হয়ে now গেছে taking the ভাই fight on to clear পুরা vision. কিলের লাগা পাগল হয়ে গেছে This পুরা bounty is so important to them. And more importantly, with the information at hand, they've already taken out Nice. Stack. The end also getting involved in this GOW, not too far away. And they gotta make sure that Gold Shield doesn't go down, but Russia ends up getting headshot as well by Dion. There's not much they can do at this point. Eliminating by his skill, unfortunate. As Demon captures him at 1 HP, EVOS scramble, they run, and GOW. Do they want to chase? I mean, Dion finds one more, but that's in Probe. And I think they have held their ground, claimed the elimination points, don't need to overextend. How about, you know what? You guys go revive and come back to give us more eliminations later down the line. GOW looking at an opportunity out in the open and instantly acting upon it to take those points to their side. GOW is one of 2 Vietnamese squads who have positioned themselves to qualify for Clash Squad. At the moment, they are literally on the 8th spot. And Nova Legion's 1 point behind them. So GOW really needs to hustle in this round. If they mess it up, they might just lose their spot in Clash Squad. আজকে I mean, that's a 46 পয়েন্ট some of these teams. ভাই এই যে আরেকটা ম্যাচ আছে দেখা যাক এখনো তো টিকা আছে প্লাস দুটো কিল করতে They've already taken আর সিডি মাইরা মইরা খেলতাছে
now see Flush immediately tagging on 2-1 of the Team Solid members. BRU not going to capitalize on it at all because they saw the direction it was coming from, all the way from GOW on the opposite side. As we see that these teams Clear vision Yunus re maira dibo mone archi right? GOW, PE, BRU as well as Team Solid all pretty decently close. And we haven't talked about the teams bhai abaro sei zone definitely have not Bloom Town e everybody's still alive and kicking. Nobody's fallen just yet. na CA final e and 3 more revivals to return the lobby to the way it was as FALCONS je jagate yara nilo champion da hoilo. Clear Vision needs a recovery and EVOS needs a double revival here to complete this lobby. 1 out of the 2 just got brought back, and EVOS being forced to scramble earlier once again thanks to the efforts of GOW who made that rotation here into Bloomtown. Now, BURIRAM is really geared for a fantastic defense here because they will barely need to rotate out of this spot unless somebody comes knocking and looking for a defensive spot here from the back. Yeah, this is going to be such a long rotation for them. So far away from all the action that's about to happen here. Or break out. Player vision সবগুলা নামা player. কিল তো পাইতো। Map, and I think everybody has already kind of found their compound, right? They're kind of playing the coin flip on where exactly it's going to pull to next as we go into Zone 3. But now that the blue is starting to come on in, hopefully there's just enough resources. I see plenty of med kits coming in from Leo as well. He's got forward on top of it all. Oh, we'll see how long they can tank it out here before somebody's going to inevitably gatekeep them. HOTSHOT's 1 elimination so far, and then we catch up with the aerial view of GOW, RRQ, as well as Red Hawks. Close proximity up against each other, but annoyingly enough, Solara is just the kind of map that has so many compounds that you can hide away in and not engage unless you're forced to. Neither one of these 3 squads are attempting to put themselves in a little bit of a pickle. 9 মিনিট হয়ে গেছে এখনো 48টা প্লেয়ার এলাই until they're forced to get out of the defensive spots. অনেক কোল দিব ভাই এই ম্যাচে দেন গোলটা দেখতেন না আজকে সুন্দর একটা কম্পাউন্ড করছে সামনেরটা যা দুই তলাটা ধর না যাইবো দুই তলায় যাইবো একটু পরে The scary part right now is that again it's still heavily populated as we start moving into ring number 3. Eventually we'll start to see teams be forced to clash against each other. This is one of the few Solara maps that we're seeing that teams are really taking a chill pill, right? Not as many engagements as we wanted to see. A lot of revives coming on through compared to what we saw earlier today, where so many of these teams were being wiped out very quickly. Let's give you guys a sense of perspective here. 3 teams are fighting for the qualifier into উপর উঠতেছে আরআরকিউ আল্লাহ আরআরকিউর মুখে Falcons need to obtain 17 points more than GOW in order to qualify, which means if GOW picks up ফাইটের কথা কইতাছি না যে ফুট করে আরআরকিউ চলে আসে যে ওইটা কইতাছি বাইরে ভাই 10 মিনিট হয়ে গেছে 48টা প্লেয়ার 12টা টিম এলাই ওরে রে they just need 1 point more than GOW to be safe, 2 points more. আইরে ভাই চিন্তা করা যায় Even BURIRAM is geared up to qualify, and BURIRAM needs 12 points more than GOW. In all of those statements, the constant is GOW. So if they want to stay qualified, they need to survive all the way down to the final circle, and maybe even walk away with the they can because the early game plan, right? Of getting some quick elimination points have been working out well. Now with so many teams alive, their odds of actually making it into top 3 or even top 5 at this point have significantly been cut down. Especially with so many players available and alive to take মানে অলমোস্ট 11 মিনিট হয়ে গেছে এখনো পর্যন্ত কেউ কার মানে একটা প্লেয়ারও মরে নাই ক্লিয়ার ভিশনে মরবে এখন fortifications that have already been put out, but on the outer ring we do see that on fire এই যে ওর কাছে জিপ আছিল দেখছস বুঝলাম না onto Clear Vision. A boulder in the way of Falcons here, so that's going to be a little impossible to reach Clear Vision unless they make a mistake here. And even if Falcons don't reach them, the zone is going to reach them first. Smart play by one more. Pressure ban na ke je one more je martase or ekটু ban na close it up as well. Easy rotation. And Clear Vision ওরা এখন একদম জিরো পিকে খেললো কারণ ড্যামেজ খাইলে ওদের জন্য লস to a safer spot. They are going to be gate kept by Falcons a little longer.
And if they do get past Falcons, HOTSHOTs will be another one contending for those elimination points. One more. Falcons, again, they know that they want to just clear it off their backs. If they can get rid of clear vision, they've basically dominated this side of the map. And they also have to make sure that they don't get gate capped too hard, as the third ring has already been absolute cinema international lobby for a reason. pretty important elimination. এটাই তো মজা 12 মিনিট হয়ে গেছে anyways, so ফ্যালকন চাইলে রাইট করে প্রেস করতে পারতো ভাই ওগো জোনে আটকে মারবো দেখেন ভাই পুরো এই জোনটা লাগলে ওরা ওয়াইপ হয়ে যাবে ফ্যালকন যদি বলো তো তাহলে কি ওগো উপরে চার্জ করতে পারে ফ্যালকন তো বলো লঞ্চ প্যাড আছে তো গো সেট মেরে দিব রা Cochio ends up going down, headshot as well onto two separate targets. এখন যে পড়ছে প্লেয়ার Yeah, RRQ is looking to perhaps attempt here for EVOS, looking for the qualifying into Clash Squad, albeit they have to hustle. It looks আরেকটা no, but RRQ just wants to make sure their little buddies don't try to go crazy in this lobby. Minusing 2 players from the equation off of their side, and the fantastic move here with the Oscar. The valiant dash just pushing actions out of the it does save HOTSHOT for a little bit longer. Clear vision just can't seem to finish the job. They do manage to take actions out of the equation, but Leo, Hasu, as well as Anas managed to quickly recover, shutting down Probe as well, who valiantly hopped into the fray to fight 3 players at the same time, and he got punished for that. Yeah, now they not only have the tech blue, but just the consistent artillery being thrown out. They have to move out to minimize the damage. Leo is going to go down, and Zach, he's able to find Leo, luckily. Oh, Anas, he's close, and he's hit the shot, and finally gets it at the very end. Asu ends up dying still. Anas has to tank the blue as much as he possibly can, but he's going to walk into the ring because it pulls even closer towards the northern side, where and Falcons currently containing this space. Time for some pandemonium at Bloomtown yet again, baby. Flowers be blooming and some heads about to be popping. Down to the 14th minute mark, we've got 39 players still alive and kicking. And obviously this is about to turn into a slugfest. You are not going to be able to see where those shots are coming from. We are about to see tons of players get eliminated back to back. Finding the connection onto Dudes. Red Hawk still alive and kicking. They want those points. No qualifier into Squad just yet for the Red Hawks, but climbing up the leaderboard is definitely something they should be doing in order to qualify for the grand finals in the grand scheme of things. Yep, look at how much action is happening across the board, right? Everybody on the আরএস কোন মাইটটা খাইবো আল্লাহ নোভা লেজিয়ন দৌড়া লাইলো কিন্তু ওরা ধরলো না নোভা লেজিয়ন ওদের পিছনে ছিল every point of health matters, especially when you have such sharp আল্লাহ আল্লাহ আরসি টাইম নক খাইবো it looks like as we see Red Cliff trying to move out, they're just taking so much damage from Nova Legion hovering কি করলো ভাই নোভা লেজিয়ন ওদের পিছনে ছিল আল্লাহ রে right? Eventually they have to get in contact as they find even lower ground to keep themselves unoccupied by GOW, and I don't know if RIP can find that angle just yet, especially since the entirety of that northern side is exposed to not only EVOS Divine but GOW. একটা লঞ্চার আর গাইড But Nova Legion needed 1 point more than GOW, and they got 4 points more, but they just got annihilated. আরে আরসি বাচ্চা আছে ওদিকে জুনো আছে and now GOW taking those shots off up against the team that just eliminated the contenders who were looking for their spot in Clash Squad. EVOS clunks out as well. Falcon Corora আরসি ঢুকে গেছে জুনো ওরে আরসি সেরা potentially from getting the booyah this time round, but PE is আরসি মার এই তো আরআরকিউ রে মার not going to be impossible here. মার আরআরকিউ রে they're trying their best, but while this fight ঢুকতাছে ভাই আরআরকিউ রে প্রেসারটা দিয়ে না রে বাবা আল্লাহ as he holds the highest point of the map, and he's faking as if he's got an entire team with him, right? Working together. As we see now, the GOW goes to the top side. Oh, Riptide Rhythm has already been thrown out. Oh, nice! GOW. Gonna be the next to get eliminated here as RRQ, and that launcher doesn't seem to disappoint.
Brilliant recovery from GOW. Sticking all of those glue walls on the landing, but Riptide Rhythm almost shutting them down. Managing to play a little bit of recovery. Now on their tummies, hoping and praying nobody lobs those nades at them. They had the Steffi, but they've already used the active skill already. They need to BRU নাইলে FALCON দুইটার একটা বুঝে নিতে পারে। But in the meantime, they are already in this next circle. GOW fighting for those points. GOW fighting to keep their spot here in Clash. সবগুলা টিমের 4 ম্যান এলাইভ। RRQ right down below. This could FALCONের একটা নক। First grenade up blocked off by those glue walls. কিল নিয়ে নিছে জয়না। 3 আরো নক দিয়ে দিছে আবার অন ফায়ার আল্লাহ সব শেষ। FALCON শেষ। Falcon ESPORTS, but Team Solid is actually stealing away so many of these eliminations, and they've stolen at least 5 at this point. Team Solid, this might be their moment, right smack in the middle. Allah, BRUর অবস্থা খারাপ। They can't be ESPORTS tank the blue on the bottom side. RRQ and GOW working together to make sure Nero is going to take more punishment than they will. Their compound stands supreme, and BRU তিনটা বাচ্চা আছে বাচ্চা গেছে GOW খালি কিল লইব রে who's putting a lot of punishment. They can't seem to get out of it because they're all interconnected, but nobody wants to fully engage just yet. RRQ বুয়ালা চান্সেস বেশি ওগো দিয়ে কোনো প্রেসার নাই Yes, placement points could potentially save them, and RRQ they back away and they find the perfect angle to engage with GOW. সলিড একটা প্রেসার খাই পরে ঢুকতে গেলে আরে ঢুকতে গেলে সলিডের কথা কইছি আল্লাহ সলিড ঢুকবে এখন Solid এরিয়ার মধ্যে পারাপারি you have to look towards BRU side as they're slowly getting pushed on over. Team Solid making some really good decisions. They just need to make sure that they can break away those glue walls, and they hope that somebody moves forward, and GOW is going to be the first one to do exactly that. GOW on safe আছে সবচেয়ে সেফ আছে GOW that they keep BRU in check again, very wide purpose, but now they're even bringing the monster truck into play as we see Wasana and Get High slowly influencing this moment. Solid ঢুকতাছে RRQ back into that corner just by holding two complete separate angles at bay. Team Solid and RRQ refuse to move. A brilliant rotation by GOW. They now have the best defensive spot, but ওরে ট্র্যাপ ডিক্কা লঞ্চার মাইরা দিছে almost annihilating GOW, tagging up all 4 players at the same time, but he was only given room for one of those grenades. Instantly, the Steffi is spot. GOW stays safe. Team Solid, they back away, and RRQ now being forced deeper into the circle by the zone. Wasana runs through all of them. Get High gets clipped from the back, and BURIRAM will survive with only their best rusher on their side. Wasana into the monster truck, very low on that HP, and the zone is going to annihilate Wasana instead. Ekal claims the point off of him, and GOW avoiding the engagement like the brilliant squad that they are. আরে কি হেডে ভাই দাঁতে কি হেডে দিতে ভাই 4v4 and R2 is taking damage from all sides of GOW as well as Team Solid. ওরে হেড hold their position, hold their ground, and now the A1 has already come through, and GOW can't have any more resources. Team Solid's got a good opportunity. কে রে ভাই বুয়াটা কেড়াই লইবো টিম সলিড ও clutches it at the end. আরে ভাই কি খেলাটা হইলো from the west that we were waiting for. Team পুরা 3টা দিনের মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট ম্যাচ আজকে গেল আমি যখনই দেখছি যে ব্লুম টাউনে জোনটা পড়ছে আমি বুঝছি যে সেম এরকম একটা খেলা হইব It's too late. They were too far away from that 8th spot, but to show that they are not to be messed with, to show that they still have skin in the game. কি ম্যাচ হইছে এটা Booyah from them, and you are right, Gideon. Finally, the West wakes up in this lobby, pulling the first Western Booyah off the day. But the story is still going to be focused on who are the top 8 squads. GOW, by how many points were they able to save themselves with? Because again, Nova Legion at one point had 8 eliminations and they had overtaken them, and if it wasn't for RRQ, I believe GOW would have gotten kicked out to the 9th spot and Nova Legion would have qualified, but that just wasn't going to be that storyline. They got snuffed out by Indonesia, and Vietnam went all the way to that final circle smiling. Yes, they got snuffed by Team Solid, but GOW is still delighted. One hell of a Solara play. Man,
you would have imagined that it would have been a lot faster. But this is a very different angle that I don't think most people were expecting here. Right at the very end, a huge clutch here, especially when it was coming down to the wire, trying to out-heal that blue. 2 more seconds, and it would have been RRQ's game. I dare say that was the best game so far here in the global finals. I mean, you just gotta give it to the squads. They were all hustling. overall GOW, the survival gameplay, the tenacity out, and again, Vietnam. This was that Vietnam used to be Bangladesh. Vietnam used to be Pakistan with the way they used to struggle in the competition. Always the bottom feeders, always being targeted by everyone because they were easy points. Well, they are not so easy to rip a point off anymore. And I cannot believe this improvement that the whole region has brought in as a whole. চিন্তা করা যায় ভিয়েতনাম কি পরিমাণ গ্রাইন্ড কইরা ওরা এই পজিশন আসতে পারে game plan that really takes advantage of the meta at the same time. But I feel like the coordination is kind of second to none at this point, right? Really good comms amongst the chaos that we did get to see in the middle of Solara. And you know, we talk about the dual champs out of each and every single region. We had Falcons from Southeast Asia, we had Red Hawks from Bangladesh, and we had Fluxo from Brazil, and only one of the 3 dual champions had qualified for Clash Squad. But I'm still curious on if or not PE Sports managed to do the unthinkable, right? And looking at this leaderboard, it says that they don't. They were so close in terms of pulling away that #1 spot from the side of Fluxo. Instead, they falter, but they almost gave it away in terms of what they could do out there. RRQ KAZU just taking that one final corner around to overtake PE Sports because of the massive round that they just got. 24-pointer just behind Team Solid that scored the booyah. Big games all across the board. And honestly, a really interesting way for Solara to actually play out in these types of tight situations. And one of the few times you get one of those end game rings with multiple levels to actually play with, right? Big advantages, big ups to those who took advantage of those situations. And in this case, PE Sports, as much as we would like them to do a little bit better, they start the record 10-10 is the score to beat so far for the rest of this tournament. We've seen many players able to catch up to that. But at least for Team Solid, right, they're showing that, hey, নাম্বারে থাকতো 5 নাম্বারে থাকতে পারতো আরএসকে খুব বাজে একটা সিয়ানিতে ডিসিশন দিছে ওখানে হোল্ড করে থাকাটা record for the highest number of points collected within 1 day of play out of 6 matches. Peaceful record করে আইছে রে they beat Fluxo who managed to collect 100. They beat AG Global who initially set the trend with a total of 79 points. So great effort out there by PE, great effort overall by Vietnam as a region here on the first week of our Battle Royale knockout stage. It's been such a fun experience to kind of see like a completely different side to some of these teams while still trying to maintain a high standard and quality of execution just overall, right? Because as much as chaos that we see in these fights on multiple different কত 46 ছিল না 14 পয়েন্টের মতো আনতে পারতো তাইলে হয়ে গেছিল ভাই 5 নম্বরে থাকতো across the map and not just within your own compound. And I think that's where it gets really scary, like in moments like this where GOW, Team Solid, as well as RRQ are basically fighting it all out. And luckily, at least for Dudes, was able to kind of find a little spot underneath the monster truck to kind of wait out the fight. And I can't believe as well as to how PE Sports managed to climb the leaderboard in such a confident and perfect way, right? Just not only putting themselves in the running for that #1 spot on the overall leaderboard, but also qualifying in style for our Clash Squad competition. But of course, as far as Battle Royale is concerned, this is not all sorted just yet. We've got another week of play. But the focus comes back to the Booyah Squad. Guaka, Trap7, Hack, as well as Nick7. With the lineup of Skylar, A124, Steffi, Oscar, they had the strategy, they had the perfect passive and active skills in here to get the job done. But more importantly, were the shot calls out there in such a wild final circle. And this is where we see that Team Solid really can make just better decisions in the middle of the chaos, right? As messy as these fights tend to get, they had a very good idea of how many teams were still left and really prioritizing making sure that they eliminate full squads to get those placement points rather than trying to influence in a scenario where there's too many factors to play. ইনশাআল্লাহ পরে
ম্যাচগুলো দেখানোর ট্রাই করব। পরে দেখা হবে অন্য একটা ওয়াচ পার্টিতে। আল্লাহ হাফেজ।